Integrity. For Jeremy, we copied your question. We were in a data rate handover, but we can confirm no further ground use for the WAP or cobalt brick, so go to tear those down. A follow-up for Christina. The empty CWC stowage config that you called earlier is a good config for entry, so no need to go find that. And finally, we can support a camera downlink if and when you are willing. Okay, we copied all those, Jackie. And which cameras were you planning on coming on board with? Yeah, good question. We just wanted to use cab 3. We're good with that. All right, we will join you.
Houston integrity for CBA pressure. Go ahead. CBA pressure is 2,500 PSI. Houston copies 2500. This is Mission Control Houston. You just heard Mission Specialist Christina Cook aboard Integrity offering some parameters of cabin atmosphere readings. Everything on board is in great shape. We're just 56.5 minutes away from the return trajectory correction 3 burn. This will be the final major maneuver of the mission for Integrity, an 8-second burn of Integrity's thrusters to change its velocity by 4.2 feet per second, and further fine-tuning its path for the entry interface into the Earth's atmosphere later today. Just so we can identify some of the key players you'll hear and see here in Mission Control throughout the course of the day. On the front row, from left to right, that's astronaut Stan Love. He was the Ascent Capcom, or spacecraft communicator, talking to the crew and has pulled several shifts during the mission. Second from the left is Jackie Mahaffey, who will be the entry Capcom, talking to the crew during their high-speed return to Earth later today. Then to her left is entry flight director Rick Henfling, and to his left is Judd Freeling, who presided as flight director over the ascent of Integrity 9 days ago from the Kennedy Space Center. In the back row is the lead flight director for the mission, Jeff Radigan, and to his left is the chief of the flight director office, Emily Nelson. Once again, this view of the Earth, that is the port of call for Integrity's astronauts later today. Splashdown scheduled 6 hours, 8 minutes, and 22 seconds from now. Everything is in great shape on board the vehicle in the home stretch of what ultimately will be a 694,481 mile journey from launch to splashdown. This is Mission Control Houston, our first view of the crew today. On the left, Commander Reed Wiseman. On the right, pilot Victor Glover. They are reviewing some of the timeline parameters and some of the systems status boards on their computers on the flight deck of Orion. Everything is in great shape system-wise, and the weather forecast is a go forecast at the splashdown zone as the crew approaches the 6-hour mark until they return to Earth to complete this historic mission. The crew will monitor the RTC-3 burn. That's just 52 minutes from now, and then we'll move into the heart of completing the configuration of the crew cabin, stowing some final items, and reviewing
their entry checklist as they march down the timeline towards the point at which they will don their launch and entry suits, the Orion Crew Survival Suits, or OCSS, the OX suits as they are called, and prepare for the final key elements of this mission that will start with entry interface at 6:53 p.m. Central Time today, when they reach the first traces of the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet, with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. You can see down below in the lower deck of the crew cabin, if you will, Christina Cook. Jeremy Hansen is right by her. The crew will begin the suit-up procedures later today. They'll conduct leak checks on their suits to ensure that they're in a good configuration for the entry. And once again, we're struck by some of the numbers involved. At the point of entry interface, which will be about 13.5 minutes before splashdown, the vehicle will be traveling some 23,839 miles an hour. At the point of splashdown, 13.5 minutes later, they will have decelerated under parachutes and through the interaction of Earth's atmosphere, the friction created by Earth's atmosphere, they will have decelerated to a splashdown velocity of just 19 miles an hour. All preparations on the USS John P. Murtha, the recovery ship out in the Pacific, are complete. Everyone is at the ready. The Navy recovery teams, the flight surgeons who will greet the astronauts for their initial medical exams. There will be Navy helicopters and fast boats that will be deployed from the Murtha to move alongside the spacecraft. It will take about 15 minutes, perhaps a bit less, for the flight control team here in Mission Control to power down the vehicle. Once it splashes down and the airbags, the inflatable airbags, 5 of them at the forward bay cover at the top of the spacecraft, are inflated to ensure that the vehicle remains in an upright orientation in the Pacific. The airbags will be deployed. The vehicle will be powered down. That's not the end for Mission Control here in Houston. They will not hand over to the Exploration Ground Systems folks until the crew has been extracted from the vehicle onto a large raft that will be erected alongside the hatch to integrity. That is called the front porch. Each of the crew members will leave the vehicle, Christina Cook first, followed by Victor Glover, then Jeremy Hansen, then Reed Wiseman. Once in the raft, they'll spend a few minutes as they get their land legs back before they're harnessed and hoisted one by one in alternating fashion to a pair of hovering Navy helicopters overhead. Christina Cook will be hoisted first into helicopter number 1, then Jeremy Hansen to helicopter number 2, Victor Glover to helicopter number 1, Reed Wiseman to helicopter number 2. We're about to have a quick burn conference with the crew to review the parameters of the upcoming return trajectory correction burn. Again, a final opportunity to fine-tune Integrity's path towards its splashdown zone and to make sure the orientation of the spacecraft is correct for its angle of attack into the Earth's atmosphere.
Integrity Houston, 2 minutes to Starfield maneuvers. We copy that, Jackie. Integrity currently maneuvering to what is called the Starfield calibration orientation to set the calibration correct for our GPS system on board the vehicle, as well as other navigation aids that will be used during Integrity's plunge back through the Earth's atmosphere toward its splashdown site. Countdown clocks here in Mission Control ticking backward toward the arrival of Integrity at entry interface. 5 hours and 43 minutes mark. Splashdown 5 hours 56 minutes from now. Integrity, we are standing by for the burn conference whenever you are ready. We are ready. Your final burn plan is on board, and we've got several deltas to the pad. The deltas are to version 2 uplink at day 100, 12:20. The first delta is TIG slip is 10 minutes. Secondary pointing Omicron is 2525.0. For your guidance solution, Delta V tote 4.17. For your attitude in Delta V, this remains frame inertial. Attitude, yaw pitch roll, is 4643.237. Delta V, X 2.1, Y 2.2, Z negative 2.9. How copy? Okay, Jackie, we copy in material. Can you give us the trim number that you started with in Omicron, I believe were the two? Or maybe TIG slip and Omicron. TIG slip is 10 minutes. Omicron is 25.0. Okay, Jackie, we copied all the deltas, but we are not
confident we started with the right file. Can you confirm the date, the UTC of ground generation? Yep, that is day 100, hour 12, minute 20, 20. So Jackie, that ground generation date time is what we had as version 1, and you said version 2, so that's what's throwing us off. We were looking for a version 2, but we saved version 1 as version 2 to get ready for these deltas. Did you uplink a new burn pad, or were you just instructing us to save it as version 2? Yeah, sorry about that. These deltas we're reading you are called version 2. And the UTC we are expecting you to be referencing is the one I read off. Okay, copy. We wrote those deltas on the Excel file that was labeled version 1, and we have saved it as version 2. That's perfect. Couple of final notes for you. Under burn execution steps, step 8, OpNav pass. We are performing OpNav pass, and that did kick off automatically. And then in burn notes, we just want to clarify for the PCL message today, that is message 3.10.02. Okay, we copy step 8 auto and 3.10.02, which we all read. Thank you. Any other deltas to the steps, burn execution steps? No deltas. One final note, the cell in the burn notes that talks about if BFS engages does have about 2 rows worth of text, so you may need to expand it to see all of it. Jackie, that is a great call. Thank you for that information. And that is everything we had for the burn conference. Okay, we copy. Thank you very much. This is Mission Control Houston. That exchange between Capcom Jackie Mahaffey here in Mission Control and pilot Victor Glover aboard Integrity, reading off all the critical numbers for the upcoming Return Trajectory Correction 3 burn. That's on tap just 37 minutes from now at 1:53 p.m. Central Time. This final major maneuver will be an 8-second burn of the reaction control system thrusters to amend the velocity of Integrity by 4.2 feet per second. It also contains a number of angular adjustments to Integrity's orientation to fine-tune its precise orientation as it enters the Earth's atmosphere at the point of 400,000 feet above the Pacific Ocean, called entry interface. This is critical because we want Integrity to be in the right orientation to minimize heating on the heat shield of the vehicle. This needs to be extremely precise and will be fine-tuned one more time through what is called a crew module raise burn tonight at 6:37 p.m. Central Time, a 19-second burn that will fine-tune the angle of attack for one last time to make sure Integrity is entering the Earth's atmosphere in an orientation that will minimize the peak heating effects on the heat shield. As it is, the temperatures around the heat shield are expected to be somewhere between 4,000 and 5,000 degrees Fahrenheit. However, at the angle at which we are entering the Earth's atmosphere, it is a much more benign heating effect on the heat shield than what was experienced during the Artemis I mission.
go for secondary wastewater line dump. Integrity, you are go for secondary line dumps. We copy, thank you. Integrity Houston, for the burn, SM prop helium ISO valves are configured. Okay, we see closed, open, and that's what we were expecting. Thanks for the confirmation. This is Mission Control Houston. Flight Director Rick Henfling here in Mission Control. The entry flight director is going to be polling his team of flight controllers to get a go for the RTC-3 burn, which is coming up in just 31 minutes. We're back inside the cabin of Integrity, looking at Jeremy Hansen on the left, Christina Cook in the middle, Victor Glover on the right. The crew, and there's Reed Wiseman, the commander of the ship. Everything is in great shape as we await splashdown 5 hours and 44 minutes from now. The entry profile for Integrity is a source of great interest because of some of the heat shield damage that was unexpected during Artemis I. We have deliberately created a trajectory which is essentially a lofted entry profile rather than a skip entry. If you recall, the skip entry on Artemis I was a trajectory in which we performed an initial dip into the atmosphere to dissipate some energy, then skipped out of the atmosphere, sort of like throwing a flat rock against a lake, and then dipped a second and final time into the atmosphere before splashing down in the Pacific. However, that profile induced a longer entry range of some 3,178 nautical miles in length that induced a 20-minute duration of a higher total heat load on the vehicle. So after great analysis and the review of an independent review team, we decided to amend the entry profile
to a maximum entry range of 1,775 nautical miles. In this case, we're going to be flying downrange from the point of entry interface to a splashdown zone just 1,701 nautical miles downrange, heading from southwest to northeast towards the coast of California. The 20-minute duration of the Artemis I entry has been reduced to just 13.5 minutes in duration for Artemis II, thus inducing a lower total heat load on the vehicle and mitigating any deleterious effects on the heat shield itself. The flight control team, the engineers, have tremendous confidence in this entry profile that will protect the heat shield from any excessive loads that may be imparted on it during this high-speed entry back into the Earth's atmosphere. Having said that, we still will be exposing the heat shield to temperatures some 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit as we enter peak heating at the point of entry interface and a communications blackout within a few minutes after that. Currently taking a poll in the room for a go for RTC-3. That'll be communicated to the crew momentarily. Integrity Houston, good final targeting, and we are go for the burn pending saw positioning. Copy. Houston, go for the burn. Thank you. And again, the burn that's coming up, RTC-3, just 27.5 minutes from now, will be an 8-second firing of the reaction control system thrusters to change the delta on the velocity to about 4.2 feet per second, and refining Integrity's path to reach entry interface at the correct angle and at the correct time and orientation. If you think of a cone across the Pacific Ocean, that's the entry corridor. We want to hit right into the middle of that corridor. I said yesterday it was like splitting the uprights, and that's exactly what it is. We want to make sure that we're right down the pike, heading toward the splashdown zone off the coast of San Diego. This burn and the subsequent crew module raise burn, that will be a final amendment to the angle of attack of Integrity, all designed to minimize heating effects on Integrity's heat shield. A short time ago, the Spaceflight Meteorology Group briefed the entry flight control team on the latest weather at the splashdown zone where the USS John P. Murtha is stationed, ready to begin recovery operations shortly after splashdown. The weather is ideal, not an issue in the terms of the winds, just 10-knot winds and wave heights less than 4 feet. Expected to greet the crew. There will be some broken and scattered clouds that Integrity will be descending through, but that's not a factor. We are committed, of course, to splashing down today at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset. At this hour, Flight Dynamics reporting that Integrity is 45,534 nautical miles away from Earth.
continuing to close in. Its velocity will be accelerating over the next several hours. At the point that we reach the top of the Earth's atmosphere at entry interface at an altitude of 400,000 feet, Integrity and its astronauts will be traveling some 34,882 feet per second with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. That velocity will increase slightly to 34,965 feet per second, or 23,839 miles an hour at peak velocity. There will be a series of roll reversals. Those are computer-induced maneuvers that will occur after we complete the blackout period. Actually, there are 2 before while we are in the blackout period and 3 more afterwards. Those roll reversals designed to dissipate energy, reducing the speed through the laws of physics to bleed off excess energy as the vehicle points itself toward the splashdown zone prior to going subsonic and then inducing the beginning of the parachute deployment sequence. The crew is expected to pull just under 4 Gs during the maximum G loads on themselves and the vehicle. We have 3 spaceflight veterans and 1 first-time flyer in Jeremy Hansen. Unlike an International Space Station flight of 6 months or more in duration, these are well-skilled astronauts and test pilots. Christina Cook, of course, having returned to Earth, as did Reed Wiseman from his first flight in Soyuz vehicles for parachute-assisted landings in Kazakhstan. Victor Glover flew on a Crew Dragon vehicle.
For those keeping track, once again, one of the key periods during the entry into the Earth's atmosphere will be this 6-minute communications blackout that is predicted and is typical. Integrity. Tank pressures are good for the burn. Copy that, Jackie. Thank you. Capcom Jackie Mahaffey saying that all of the systems, including the pressures in the propellant tanks, are in good shape, ready for the RTC-3 burn coming up just 18.5 minutes from now. Once again, the blackout period that will be of great interest to those listening and watching this evening is typical for any spacecraft re-entering the Earth's atmosphere because of the buildup of heat against a returning spacecraft, whether it's Integrity today or a Russian Soyuz vehicle or a SpaceX Dragon. These vehicles have heat shields that are designed to repel the heat. However, there is an ionization around the spacecraft, a buildup of plasma that is caused by the interaction of the velocity of the spacecraft entering the Earth's atmosphere and the friction of the Earth's atmosphere itself. This ionization period, or the blackout period, is expected to last 6 minutes tonight. It is expected to begin at 6:53 and 55 seconds p.m. Central Time, just 24 minutes or 24 seconds after the beginning of entry interface. That blackout of 6 minutes is the period of time where we will not be in communications with the crew or receiving data from Integrity itself as it barrels through the atmosphere. We will be communicating with the crew toward the end of that 6-minute period and reestablishing communications just as quickly as atmospheric physics will allow us to. The blackout period is expected to end at 6:59 and 56 seconds p.m. Central Time, which would be 6 minutes and 25 seconds from the start of entry interface. Now, after splashdown, several activities will be occurring. First will be to ensure that the vehicle is upright in what is known as a stable 1 configuration. Whether it's upright or in some other orientation, the CMOOS bags, the crew module uprighting system bags, 5 of them that are surrounding the vehicle at the forward bay cover in a circumferential orientation, those 5 large airbags will be inflated with helium and be inflated. Integrity, Houston. Solar arrays are in position for the burn. You see the same, Jackie. The CMOOS bags, again, 5 large inflatable airbags that are inflated with helium right after splashdown. Those bags designed to maintain an upright orientation for the spacecraft. Flight controllers here in Mission Control will begin to work to power down the vehicle, also check for any leakage of toxic gas. We are not expecting any issues. Integrity's in great shape as it prepares for its homecoming 5.5 hours from now. But to ensure that the approaching Navy recovery team does not encounter any toxic gases, we will make the first check of that here in Mission Control, power down the vehicle, and we will be reestablishing communications with the crew through what is known as VLDR. You'll hear that call. It is the very low data rate that takes over from the tracking and data relay satellite system communications that we'll be using during the descent towards splashdown. It may be a period of seconds or even minutes before we establish that very low data rate with the crew following splashdown, so we'll keep a sharp ear out and obviously carry that on the Orion to Earth loops that we provide for you and have been since the beginning of our coverage with launch back on April 1st.
Here at Mission Control, the focus of attention is the upcoming return trajectory correction 3 burn. That's coming up less than 13 minutes from now. We're a couple of minutes out from maneuvering to that orientation. Copy that. All is calm on board, Jackie. Thank you. This is Mission Control Houston. While we wait for the burn, this view from the deck of the USS John P. Murtha showing some of the armada of helicopters. There will be Navy helicopters hovering over Integrity following splashdown. 2 of them to be employed in the hoisting of the crew members off of the front porch raft that will be erected alongside the vehicle following splashdown. 2 crew members, 2 astronauts for each of the 2 helicopters for the short ride back to the deck of the Murtha, where they will be brought into the medical bay for comprehensive post-flight medical exams. We'll have a lot more from the ship once we begin our NASA Plus coverage that will be simulcast with our continuing YouTube 24/7 coverage, the NASA Plus coverage beginning at 5:30 p.m. Central, 6:30 p.m. Eastern Time.
Continuing with the view of the crew in the cabin of Integrity, as we are almost 7 minutes away now from the return trajectory correction number 3 burn. Integrity systems are functioning in excellent shape. The weather at the splashdown zone out in the Pacific is go and is forecast to be go. We are committed, of course, to a splashdown, that return trajectory that will enable Integrity's astronauts to splash down at 7:07 p.m. Central tonight. That was guaranteed with the translunar injection burn back on April 2nd that took the vehicle and its 4 crew members out of low Earth orbit, following a 24-hour period of a high Earth orbit elliptical trajectory. At the low point of that trajectory, which was some 43,000 by 0 miles, at the low point, that's when Integrity's engine fired, the service module engine fired to break out of our Earth orbit and send humans en route to the moon for the first time since December of 1972. It also guaranteed what was known as a free return trajectory that the laws of orbital mechanics dictated would carry Integrity on a loop around the moon and its historic lunar flyby the other day, and then on the trip back to Earth, which will culminate with a splashdown this evening, 5 hours and 19 minutes from now. As you can see, the maneuver to the burn attitude has induced quite a bit of sunlight coming into the crew cabin. We're now under 5 minutes until the burn. Integrity, Orion is in burn attitude. And it is an unbelievably spectacular view. Thanks, Jackie. Reed Wiseman responding to Capcom Jackie Mahaffey, that attitude into the burn orientation for the return trajectory correction burn coming up in just under 4 minutes has offered the crew yet another spectacular view of the Earth growing larger in their windows. Integrity Houston in 22.3 critical Q card. We're looking for the BFS burn ATP to no go. To go, excuse me, to go.
Jackie, we are BFS burn ATP go, and we do not need to command the no-go on this because we're SM plus X. Good words. Sorry about the confusion, and we see a good config. Coming up on 1 minute till the burn. Mark 1 minute. This is an 8-second burn with a change in velocity of 4.2 feet per second. Ten seconds. Burn underway. Good engine, good control. Burn complete. Integrity looks like a good RTC-3 burn, and we are assessing details. Hey Jackie, we see the same on board, and we just wanted to give a huge shout out to that East Airbus team, to our friends in the Netherlands and Germany and at the Glenn Research Center. This vehicle powered us and it propelled us from the Earth to the Moon and back with extreme precision, and we are excited to be a part of your team. Houston and centers around the world, copy. Thank you. Commander Reed Wiseman with a shout out. Jackie, we are ready to reconfigure our F7 SIP switches for entry, if you can give us that go. You are go for F7 switches. Reed Wiseman providing a shout out to the European engineering community, which built the European service module. And you are now maneuvering back to biased tail to sun attitude. We see it. That European service module will separate from the crew module this evening at 6:33 p.m. shortly after we hand over communications from the Deep Space Network to the Tracking and Data Relay satellite system, and about 4 minutes before the crew module will use its thrusters in a 19-second raise burn to lift the aft end of the vehicle into the final angle of attack for entrance into the Earth's atmosphere and the mitigation of excessive heat loads on the heat shield of integrity.
So with the final major burn having been successfully completed, the crew is now preparing to complete the configuration of the crew cabin, a final stowage capability, and an opportunity to put other items away that they will not need during the entry phase. They'll move into their entry checklist about 2 hours from now at about 4 p.m. Central Time. Events will start to accelerate in terms of time as we approach the point at which entry interface will begin. We're going to need a copy of that photo when you guys get back. Copy them. Integrity. FIDO confirmed that that was a great RTC3. Outstanding, thanks, FIDO. And a second thanks to the team, that's awesome.
integrity prop post-burn reconfig is complete. And if you were hanging out in step 23.4, you can skip it. We are in a good config. Jackie, we were talking about seats. I'm in instruction 337 of 392, and then can you repeat that call? Yep, the prop post-burn reconfig is complete, and there is no need for the remainder of 23.4. You can consider that closed out. Remainder of 23.4, closed out, copy. Jackie, just confirm, I know you said the rest of 23.4, I'm not looking at this in steps, just instructions, confirm that's the BFS configured for the burn, subsequent steps as well. Affirm, all the way through instruction 347 can be skipped. Okay, I see that takes us to step 24. I did not do any of the remaining steps into step 23, and that is over to you, MCC. We're moving back to cabin config. Houston copies and concurs. And Victor and the rest of the Integrity crew, the only DPC-related topic we had for you this morning was to sync up on cabin config and get a status of where you are in the procedure. Okay, Jackie, we're with you on that. We are complete through step 7. Actually, step 8 now is complete as well. And step 15 is complete. And we'll update you on the rest as we go along. We copy all. This is Mission Control Houston. 8 days, 20 hours, 33 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. We are under 5 hours now from the splashdown of Integrity in the Pacific off the coast of San Diego to wrap up this lunar flyby mission.
Integrity systems are in excellent shape. The recovery team on the USS Mertha out in the Pacific is at the ready. The ship is basically parked in the right position to be able to expedite a recovery of the crew following splashdown, and after the vehicle has been powered down, Navy helicopters, divers, other recovery personnel will move alongside the capsule to set up a large inflatable raft called a front porch that will be used to extract the crew members in one by one after the hatch is opened. That process of extracting the crew is timelined at least and has been practiced to occur some 45 minutes to an hour after splashdown. The weather conditions out in the Pacific are ideal for today's splashdown. We're talking winds just 10 knots and wave heights less than 4 feet. You couldn't ask for better weather for this homecoming for Integrity, the first time that a crew will have splashed down in the vehicle in the Artemis program. We completed the final major maneuver of the mission using the European Service Module's thrusters a short time ago. That was the return trajectory correction number 3 burn that basically fine-tuned ever so slightly the trajectory and the path of Integrity and sweetened the angle of attack so that we hit the right corridor coming in over the Pacific Ocean with onboard computers honed in on the splashdown zone, some 1,701 nautical miles downrange from the start of entry interface. Splashdown is scheduled at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset at the splashdown site.
This is Mission Control Houston at a mission elapsed time of 8 days, 20 hours, 39 minutes into the flight of integrity on the Artemis II mission. There is our planet, growing larger in the field of view with each passing minute. We are currently 34,900 nautical miles from Earth and beginning to accelerate toward a splashdown in the Pacific for this four-person crew 4 hours and 52 minutes from now. Everything on board Integrity is in great shape. All the systems are functioning perfectly. The crew is in the process of wrapping up their cabin configuration, stowing final items that they no longer need for the remainder of their journey. They will also move into an entry checklist in about an hour and 45 minutes, reviewing entry procedures and the latest uplink messages to them before we begin the process of getting the crew suited up prior to the crew module, service module separation. All is well aboard Integrity and the weather is go for splashdown. The USS John P. Murtha is in place in the recovery zone, ready to begin deploying its assets for imagery as well as for the recovery operations themselves. Integrity Houston, for the TLT unconverged caution, we were running orb guide post-burn to look at post-burn targeting, and that particular sequence did not include running TLT. That is what triggered the caution. We have no concerns. Okay, outstanding. Thank you. That call from Capcom Jackie Mahaffey to the crew, indicating TLT, which is a targeted landing trajectory. That is simply a value that was placed on board on the onboard computers, but is not being used for today's entry by the crew. The last maneuver
that will be conducted by Integrity will occur at 6:37 p.m. Central Time tonight. That is the crew module raise burn. That occurs about 4 minutes after the crew module will have separated from the service module. This will be about a 19-second burn with a velocity change of about 9.9 feet per second as the precursor to entry interface, the raise burn designed as a final opportunity to sweeten the flight path angle, the angle of attack, if you will, of the vehicle as it enters the Earth's atmosphere, placing the vehicle in the proper orientation perfectly with precision to mitigate any excessive heat loads on the heat shield of the spacecraft. Entry interface will begin at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time at an altitude of 400,000 feet, while Integrity is traveling 34,882 feet per second with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. Within 24 seconds after entry interface, which is essentially the top of the Earth's atmosphere where the crew will begin to feel the tug of gravity, we'll start a 6-minute blackout period that is expected, in which we'll lose communications with the crew and data here in the flight control room. The blackout is induced by the buildup of ionization from the interaction of the velocity of the vehicle with the friction of Earth's atmosphere. It creates a plasma shield around the vehicle, preventing communications from occurring. That 6-minute blackout is scheduled to end right around 7 p.m. straight up, and at that point, the vehicle will have descended to an altitude of 157,000 feet above the Earth, traveling at 13,300 feet per second.
could you go off board on the cameras for a couple, please? In work. And integrity, cab 3 is not streaming. Thank you, Jackie.
complete. The seats are configured. Houston, copy. Seats. This is Mission Control Houston at a mission elapsed time of 8 days, 21 hours, 5 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. Several countdown clocks are ticking backward here in the flight control room as the Earth grows larger and larger in the field of view. In order, the next major milestone will be a raise burn of the crew module. That raise burn will follow the separation of the crew module from the service module this evening. The separation of the crew module is scheduled at 6:33 p.m. Central Time. 4 minutes later, at 6:37 p.m. Central Time, we'll conduct about a 19-second raise burn. This is a slight maneuver to tilt up the aft end of Integrity in a final opportunity to fine-tune the angle of attack that Integrity will incur as it enters the Earth's atmosphere over the Pacific Ocean. The entry path for Integrity today is portrayed here in this graphic. Basically, entry interface is 1,701 nautical miles uprange, if you will, from the expected splashdown point near the USS John Murtha, the recovery ship, and off the coast of San Diego. The entry interface point is critical because what we want to do is put Integrity in an orientation that will mitigate a peak heating on the heat shield. For a point of comparison, during Artemis I, we had an entry range of 3,178 nautical miles from the point of entry interface and a 20-minute entry profile. That was the so-called skip entry, in which the Artemis I vehicle dipped into the atmosphere to dissipate some energy, then lofted or skipped out of the atmosphere, then dipped a second and final time back into the atmosphere before splashing down. What that resulted in was a higher heat load on the heat shield, which caused unexpected char liberation. So rather than design the heat shield or replace it for Artemis II, we elected to go into a different trajectory profile. This one with a max entry range of 1,775 nautical miles, or in today's case, all of our maneuvers and orbital mechanics will take us 1,701 nautical miles downrange from the point of entry interface. This will only be a 13.5-minute entry profile for Integrity and its astronauts, and results in a much lower heat load on the heat shield. This is deliberate so that we have the lessening effect of charring on the heat shield, should there be any at all, and we do expect some. But this will more than protect the astronauts from the effects of peak heating, which will be some 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit during the maximum peak heating around the vehicle. That will also cause a 6-minute blackout because of ionization, as heat is repelled or thwarted from the heat shield while the vehicle flies in the direction of travel towards splashdown. The raise burn that places us in our final orientation for angle of attack into entry interface. That raise burn is scheduled at 6:37 p.m. Central Time. Entry interface itself is scheduled at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time, when we hit the top of the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet, traveling about 34,800 feet per second. We expect our peak velocity just a few moments later, and that peak velocity is forecast by flight dynamics to be 34,965 feet per second, or 23,839 miles an hour. Now, this all occurs after we begin the blackout period of 6 minutes. We will lose communications with the vehicle
just 24 seconds after we enter the Earth's atmosphere, or entry interface, as you see there. This is an expected 6-minute blackout that will begin at 6:53 and 55 seconds p.m. Central Time and will last almost until 7 p.m. straight up Central Time. Once we regain communications with the crew following the blackout, we will continue a series of role reversals. These are gentle rolls to the left and back to the right, essentially bleeding off excess energy and excess heat on the vehicle as we approach the splashdown site. The vehicle is expected to go subsonic at 7:02 and 25 seconds p.m. Central Time. That's about 8.5 or almost 9 minutes after the beginning of entry interface. And at that point, we will be at an altitude of 59,000 feet above the Pacific Ocean. A series of parachute deployments will begin. The first of that will be the forward bay cover parachutes that will basically pull the top forward bay cover off the very top of the vehicle, allowing other parachute deployment activities to occur. The forward bay cover chute deployment is scheduled at 7:03 and 22 seconds p.m. Central Time at an altitude of 23,946 feet. The forward bay cover parachutes are used in conjunction with pyrotechnic thrusters to ensure the separation of that forward bay cover, protecting Orion and its parachutes during the heat of re-entry. Following that, there'll be the deployment of drogue chutes. These are 2 drogue parachutes, 23 feet in diameter. These drogue chutes will be deployed at an altitude of 23,483 feet. At this point, our velocity will have slowed from almost 24,000 feet per second to just 470 feet per second in a matter of minutes. 3 pilot parachutes will be used to lift and deploy the main parachutes from the crew module forward bay. Those main parachutes, 3 of them, are used to slow the crew module down to a splashdown at a speed that ensures astronaut safety. Each main parachute 265 feet in length from the crew module attachment to the top when inflated. The main chute deployment is scheduled at 7:04 and 44 seconds p.m. Central Time. Now that's just 11 minutes and 13 seconds after the start of entry interface. At this point, we'll be at an altitude of 5,445 feet above the Pacific. And splashdown to complete this mission is scheduled at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset. The crew will splash down in the Pacific southwest of San Diego at a gentle rate of just 19 miles an hour. Following splashdown, the flight control team here in Houston is not done. Our work is just beginning at that point as we begin the process of powering down the vehicle. This is after we have established communications with the crew through a very low data rate system. The communications link will no longer be active through the tracking and data relay satellite system, so we're going to be going to a very low data rate system. We hope to establish communications with the crew fairly rapidly. That's not guaranteed. It depends on the orientation of the vehicle. The likelihood is the vehicle will splash down upright in what's known as stable 1. Whether it's upright or in some other orientation, we'll begin the process of inflating 5 inflatable airbags that are positioned in a circumferential manner around the forward bay cover at the top of integrity. These airbags will be inflated through helium. Those 5 airbags will guarantee the proper orientation upright for the spacecraft through the rest of the process of extracting the crew, which should take some 45 minutes to an hour to complete. Navy divers, fast boats, a pair of Navy helicopters, other recovery personnel will come alongside the vehicle to begin erecting an inflatable raft called the front porch
that the crew will be extracted into. You've seen that in movies, you've seen it in the Apollo program and archival footage. And one by one, the crew will be hoisted in alternating fashion to two hovering Navy helicopters for the trip back to the deck of the USS John Murtha, where they will leave the helicopters and move into medical bay on the ship for comprehensive medical examinations. As the astronauts aboard Integrity are in the process of stowing final items in the cabin before they move into their entry checklists, a final review of the procedures and the timelined activities for the rest of this mission. The next major milestone, once again, will be the separation of the European service module, which has performed valiantly throughout the course of this flight, from the crew module. That pyrotechnic separation scheduled 3 hours and 41 minutes from now. Just 3.5 minutes after that will be the crew module raise burn. That raise burn is scheduled at 6:37 p.m. Central Time. It's expected to be about a 19-second firing of the crew module thrusters in one final opportunity to fine-tune the angle of attack for Integrity as it enters the Earth's atmosphere. Splashdown 4 hours, 14 minutes from now, southwest of San Diego, where the weather is forecast to be ideal. Just some broken and scattered clouds expected, 10-knot winds, wave heights less than 4 feet. Couldn't ask for a better day out in the Pacific for the homecoming of the first crew to fly aboard the Orion spacecraft. At a mission elapsed time of 8 days, 21 hours, 18 minutes into the flight, this is Mission Control Houston. Integrity, Jackie, steps 10 and 11 are complete. Houston, copy. It's steps 10 and 11. You guys are on track, looking great. For those just joining this view of the key players here in Mission Control, part of a flight control team. Rick Henfling, second from the right, is the entry flight director for this mission. Seated to his left is Judd Freeling, who was the flight director for Ascent.
back on April 1st. Jackie Mahaffey is second from the left. She is the Capcom whose voice you'll be hearing throughout the course of the afternoon and evening, talking directly to Integrity's astronauts through splashdown. Stan Love, a veteran astronaut, is on the far left of your screen. He was the Ascent Capcom. He's joining Mahaffey today as a second set of eyes on all the data that we'll be discussing and hearing from the crew during the course of their high-speed entry back into the Earth's atmosphere. And this is Mission Control Houston. You can see one of the helicopters that will be involved in the recovery operations, having taken off from the deck of the USS John P. Murtha. Recovery operations underway. Several helicopters will be employed not just for recovery but for imagery activities. On the deck of the John P. Murtha, a view of multiple views, camera views, that are being provided to us courtesy of the USS John P. Murtha that we'll be utilizing throughout the course of the evening in our coverage. Once we start the NASA Plus coverage at 5:30 p.m. Central Time, 6:30 p.m. Eastern Time, that's a simulcast of our 24/7 YouTube coverage. My colleague from the Kennedy Space Center, Megan Cruz, is on the Murtha, and she'll be providing updates and interviews as well as we continue our operational coverage of the recovery of the Integrity astronauts following their lunar flyby mission.
Houston, integrity for toilet configure for return. Go ahead. We have an empty canister. Can you confirm that I don't need to do steps 1.2 to 1.4? Checking. And Christina, we concur you do not need to perform the steps you listed. Thanks, Jackie.
This is Mission Control Houston, 8 days, 21 hours, 38 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. On board, all is quiet as it is here in Mission Control, with everything moving along in trip hammer fashion, in good shape, all of Integrity's systems in great shape, and the weather at the splashdown zone off the coast of San Diego couldn't be better. A forecast of go conditions with winds of just 10 knots, wave heights less than 4 feet, ideal conditions for the recovery of Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen following their splashdown, which is just 3 hours and 53 minutes from now. The next major milestone coming up in 3 hours and 19 minutes, that will be the separation of the crew module from the European service module that has performed perfectly during the course of the flight. The service module separation from the crew module scheduled at 6:33 p.m. Central Time. Just 4 minutes later, there will be a slight maneuver, a raise burn as it is called. This will tilt the aft end of the crew module upward ever so slightly in one final opportunity to refine the flight path angle, the angle of attack, if you will, as Integrity enters the Earth's atmosphere at the point called entry interface. That is at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time, or some 16 minutes after the raise burn itself. All of these events will be happening fairly rapidly as we move over the next few hours toward a splashdown of the crew and a completion of a mission that will have totaled 694,481 miles from launch to splashdown.
Houston, integrity for timeline. Christina, we're with you. Hey, Jackie. You guys okay if we start entry checklist 30 minutes early? Checking. And Integrity Houston for entry checklist. We are ready for you to begin 18.0.1 entry checklist, steps 1 through 6. Copy. We're go entry checklist 1 through 6. Thanks. And step 3 for GPS can be skipped. GPS has been powered and it still looks good. Copy. Step 3 is a skip.
This is Mission Control Houston at a mission elapsed time of 8 days, 21 hours, 50 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. The crew is completing the configuration of the crew cabin. Soon they'll be breaking out their launch and entry suits in preparation for donning those suits and conducting leak checks as we get a bit further along in the entry preparation time frame. Meanwhile, we're looking forward to the next major milestone. That will be the separation of the crew module from the European service module 3 hours and 7 minutes from now. That's scheduled to occur at 6:33 p.m. Central Time, 7:33 p.m. Eastern Time. 4 minutes after that, we'll conduct a raise burn. This will be about a 19-second firing of Integrity's thrusters with a change in velocity of 9.9 feet per second. That will adjust the angle of attack of the vehicle by gently tipping the aft end of Integrity higher, if you will, like sitting in a reclining chair and basically leaning back a bit. This angle of attack adjustment is specifically designed and pre-planned to enter the Earth's atmosphere at entry interface later this evening at the proper angle to minimize heating effects on Integrity's heat shield. It's worth mentioning once again that the difference between this entry and the uncrewed entry of Artemis I is that on Artemis I, we flew a trajectory known as a skip entry, which involved an initial dip into the atmosphere to dissipate some energy, and then we lofted back out of the atmosphere briefly, then dipped back in a second time before splashing down in the Pacific. After the flight, the post-flight inspection and video analysis showed that there was an area of mechanical char liberation that was not expected. And so after extensive analysis and the review of an independent review team, it was determined to adjust the entry profile for Artemis II, minimizing the range of entry from 3,178 nautical miles to a distance of just 1,775 nautical miles across the Pacific. So instead of 20 minutes of exposure to heating effects, today we're going to only encounter 13.5 minutes of heat loads on the vehicle. Our intended splashdown target is about 1,701 nautical miles downrange from the point of entry interface. It will be about 13.5 minutes from the time that we enter the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time to the point of splashdown at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time. In that brief 13.5 minute period, peak heating on the vehicle should be about 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit, the heat to be repelled by Integrity's heat shield, as it is for any vehicle entering the Earth's atmosphere that has a crew on board. The crew should be experiencing a G load on their bodies of about 3.9 Gs at peak loads on the crew members, feeling the tug of Earth's gravity for the first time in 9 days. We will decelerate from a speed of 23,839 miles an hour just after we begin the blackout period of 6 minutes in duration to a splashdown velocity of just 19 miles an hour, all that happening in rapid-fire succession. Splashdown now 3 hours and 36 minutes from now, 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. The USS John P. Murtha is on station. Some of the airborne assets, helicopters, and fixed-wing aircraft are taking off in sequential fashion from the deck of the ship. These are imagery assets
the actual Navy recovery helicopters that will hoist the crew out of the front porch, inflatable raft that will be erected alongside the hatchway to Integrity. And there's a view, a live view from the deck of the USS John P. Murtha. It is a bit overcast. We do expect those clouds to lift a bit over the next few hours. We should have some broken and scattered clouds. It won't be crystal clear blue skies out there in the Pacific, but the weather is go and forecast to be go by the Spaceflight Meteorology Group. The Navy helicopters will be hovering over the spacecraft once it is powered down and once it is guaranteed to be uprighted through the inflation of the 5 crew module uprighting system airbags that will take place shortly after splashdown. The Navy divers and Navy flight surgeon will pull alongside the spacecraft to begin the process of erecting the front porch. Then they will open up the hatch and begin to extract the crew members one by one. They'll have an opportunity to get their land legs back a bit before they're hoisted one by one in harnesses up inside the 2 awaiting helicopters. They'll be hoisted up in alternating fashion. So there'll be 2 crew members for each helicopter for the short ride back to the Murtha. Once they arrive on the deck of the ship, they'll be brought into medical bay for comprehensive medical exams. That is all part of the post-flight medical evaluation of these crew members as they complete their mission around the moon and back to Earth. Integrity Houston for entry checklist. Go ahead, Jackie. Hey, Reed, a couple of questions for you. We realized we didn't give you an explicit thumbs up to perform step 1.2 for the flight path angle hash mark update, so we wanted to confirm that you did in fact perform the set EI FPA limits procedure. And secondly, we want your opinion on the in and out CMIS caution. Is that something that will be distracting
such that we should inhibit it. Okay, we are going to go execute 1.2. We had skipped that, and we would prefer to inhibit the CMOS caution on board. Okay, we copy, and just to close the loop on that, that will mean on flight.landing you would not have a yellow or down arrow indication if that does stay below the threshold. And that is totally fine.
toilet deactivation. Integrity, Jackie had to step off for a second. Go ahead for toilet. Yes, sir. Hey, Stan. Great to hear your voice. We are ready for FCC to deactivate the toilet. Houston copies. Putting that in work. This is Mission Control Houston. That communication from Christina Cook on board Integrity to spacecraft communicator Stan Lowe. Integrity for burn telemetry on CM raise burn. 2 questions. Go for CM raise questions. Hey Jackie, we see a Delta V tote on our display of 9.9, which is fairly close to the 8.5 on the entry pad, but our TIGO on the display is 44 seconds, and the entry pad estimated 19 seconds. Can y'all take a look at that for us? Hey Reed, good catch. The explanation there is that Delta V is about what we expect update-wise, but the TIGO calculation is not understanding that you will not have the SM when you burn CM raised. So it's doing a different mass calculation there. I remember that class in November of 2023 in Building 5 on the 3rd floor. Thank you very much. This is Mission Control Houston. Commander Reed Wiseman inquiring about the values for the upcoming crew module raise burn. Again, as we've explained, this burn that's scheduled 2 hours and 51 minutes from now is designed to tilt the angle of attack a bit upward, basically raising the aft end of the vehicle prior to entry interface, to improve the angle of attack and minimize heating effects on the heat shield for the Orion vehicle. The crew module raise burn will occur about 4 minutes after the service module is separated from the crew module, and we're expecting about a 19-second burn. Integrity Houston, the toilet is unpowered. Christina Rogers, thank you. The crew module raise burn is expected to be 19 seconds in duration, with a change in velocity of about 9.9 feet per second. Once again, that's designed to fine-tune the angle of attack for Integrity as it enters the Earth's atmosphere, which will occur about 16 and a half minutes after the raise burn itself. And as you heard, spacecraft communicator Jackie Mahaffey relaying that we have sent commands to turn off the ship's potty, so it is no longer to be used for the remainder of the mission, with splashdown scheduled 3 hours and 19 minutes from now. The 4 crew members on board Integrity, Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Cook, and Jeremy Hansen, are in the process of completing the stowage of items in the crew cabin before they move into their entry checklist, basically looking through all of the chronological procedures that lie ahead for the rapid-fire succession of all of the events that will unfold over the course of the next 3 hours. Integrity is about 25,000 nautical miles from Earth, continuing to accelerate towards a splashdown in the Pacific 3 hours and 18 minutes from now.
All of Integrity's systems are in excellent shape. The crew is great, feeling well, and the weather in the splashdown zone in the Pacific, although a bit cloudy with broken and scattered clouds, is a go forecast with just 10-knot winds and wave heights less than 4 feet. Views from
Integrity Houston for a post-RTC3 tracking update. Go ahead, Houston. Hey, the post-RTC3 tracking looks great. So good, in fact, that if we got to CM rays and did not yet have GPS acquisition, we would still be go for CM rays from that perspective. And so overall, I can confirm the post-RTC3 trajectory is within EI limits. All right, Jackie, we love that. That says a lot about our FIDO folks in this vehicle. This is Mission Control Houston. A tip of the hat from Canadian Space Agency astronaut Jeremy Hansen to the flight dynamics folks and the guidance, navigation, and control officer. The RTC3 burn that was conducted just over 2 hours ago, which was basically a final fine-tuning of the trajectory of integrity to hit the sweet spot in the corridor over the Pacific Ocean for entry interface, was so perfect that we are dead on the center line down the corridor, and the crew module raise burn that is scheduled at 6:37 p.m. Central Time and which will be conducted is only required to lift the aft end of the vehicle ever so slightly by a degree or two to improve the angle of attack of the spacecraft as it enters the atmosphere, mitigating peak heating effects on the heat shield for integrity. But our trajectory is dead set, right on the money, right down the pike, heading for a splashdown 3 hours and 10 minutes from now at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.
Houston integrity com check from seat 1. Seat 1, have you loud and clear coming down on both OE 1 and 2? How me on 1? Got you loud and clear on 1, Jackie. We're going to stay in this config on both 1 and 2, and Reed and Victor are in our seats, slowly proceeding along. Okay, we copy, and just to confirm, that means that you've got the bulk of your suits donned, is that correct? Just for Reed and Victor, A-firm. We're not gloved, not helmeted yet. Copy on. Thanks. Integrity BFS is configured for entry with outputs inhibited. And a reminder, when you get to step 9.3, use your separate instance of 18.3.101 to save off the time. 100%, thanks. Houston integrity com check from C2. Victor, have you loud and clear? I'm coming up on 1. How me? Jackie, I have you loud and clear on 1. You are loud and clear on 2, Jackie.
and 15 are complete. Jeremy, Houston copies. Thank you. This is Mission Control Houston, 8 days, 22 hours, 55 minutes into the flight of Integrity on the Artemis II mission. On board the vehicle, the 4 crew members, Commander Reed Wiseman, pilot Victor Glover, and mission specialists Jeremy Hansen and Christina Cook are suiting up in their Orion crew survival suits, the launch and entry suits that they also wore during their launch from the Kennedy Space Center back on April 1st. Once the crew is all suited up, they'll conduct a series of leak checks to make sure that they have good suit integrity, aboard integrity, before they strap themselves into their seats for the final phase of this mission that will culminate with a splashdown in the Pacific 2 hours and 35 minutes from now at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, about 2.5 hours before sunset, southwest of San Diego. And the suits are in the process of being leak checked at the present time. We'll relay all that to you in just a few moments. Right now, Integrity is just about 20,000 nautical miles from the Earth,
continuing to accelerate towards the next major milestone, which will be the separation of the crew module from the European service module 2 hours and 1 minute from now. That separation maneuver, pyrotechnically, will occur at 6:33 p.m. Central Time. That will be followed just 4 minutes later by a raise burn, a 19-second burn of Integrity's thrusters to induce a change in velocity of 9.9 feet per second, slightly raising up the aft end of the vehicle to improve its angle of attack as it enters the Earth's atmosphere, and in the process mitigates the peak heating effects on the heat shield of the vehicle. Out in the splashdown zone, out in the Pacific Ocean, the weather is forecast to be go by the Spaceflight Meteorology Group here at the Johnson Space Center. Winds of just about 10 knots and wave heights less than 4 feet, which should be ideal for the recovery forces that are being deployed from the USS John Murtha to recover the crew, extract them, hoist them into 2 Navy helicopters, and fly them back to the deck of the Murtha to be brought into medical bay for post-splashdown medical checks. We now have a report from the environmental systems officer here that we have good suit leak checks. All 4 suits have passed the leak check, so we are in good shape here for entry and splashdown coming up just over 2.5 hours from now. One data point, just an update on some numbers that we've just received from Flight Dynamics, and these are unofficial and will not become official until post-flight. We now anticipate that the maximum speed that Integrity will encounter as it enters the Earth's atmosphere will be right around the same time as we enter a communications blackout of 6 minutes in duration. We're expecting Integrity's peak speed at 6:54 and 4 seconds p.m. Central Time, and at that point the vehicle should be traveling at 24,661.21 miles per hour, which will be just 130 miles short in velocity of the record that was set back in 1969 by the Apollo 10 crew, Tom Stafford, Gene Cernan, and John Young, on their return from orbiting the moon. Once again, that peak speed expected to be reached just a few seconds after the start of entry interface, as the vehicle plummets back into the Earth's atmosphere. The peak speed expected to be reached at 6:54 and 4 seconds p.m. Central Time, and that peak speed now estimated by Flight Dynamics to be 24,661.21 miles per hour, which equates to about Mach 33. Houston Integrity, seat 1 and 2, leak check complete. Also, we powered up the AGA, and it's giving us a CO2 alarm at 4.4. We copy leak check. We saw it as well. And copy CO2 at 4.4. We are discussing. We also on the AGA have a bit A of 16. We've seen that in the past. Should go away. And Reed, is the AGA been powered for 5 minutes yet, or are we still in that wait period? We are in the wait period. We expect that bit will go away. We copy, and that bit can also indicate that we cannot trust the other values, so we'll check back with you after the 5 minutes on the CO2 level. A firm.
This is Mission Control Houston, a mission elapsed time of 8 days, 23 hours, 2 minutes into the flight of integrity on the Artemis II mission. While we have a moment here, just an opportunity to run down some of the chronological highlights that lie ahead over the next 2.5 hours before integrity splashes down in the Pacific Ocean. Coming up at 5:30 p.m. Central Time, 6:30 p.m. Eastern Time, we will begin a simulcast of NASA Plus coverage that will accompany our 24/7 YouTube coverage that we have been providing ever since we began the mission with the tanking of the Space Launch System at the Kennedy Space Center for launch back on April 1st. Integrity, we are complete through steps 18, seats 3 and 4 are yet to suit, obviously. Jeremy, we copy you completed 16 through 18 and confirm for us whether you needed any adjustments of CIAS in step 17. Negative. All the settings were still in their launch config. Houston copies. Once again, with the leak checks having been successfully completed on the 4 launch and entry suits for the crew members on board Integrity, once again we'll begin our NASA Plus coverage as a simulcast to our 24/7 YouTube coverage in less than an hour at 5:30 p.m. Central Time, 6:30 p.m. Eastern Time. At 6:15 p.m. we're going to hand over communications from the Deep Space Network to the Tracking and Data Relay Satellite System as Integrity continues to approach the Earth. Currently, Integrity is less than 20,000 nautical miles from its destination and a splashdown in the Pacific. We will separate the European service module from the crew module at 6:33 p.m. Central Time. And just 4 minutes later, we'll conduct a raise burn, a 19-second burn of the Integrity thrusters to slightly tilt the vehicle's orientation upward, with the aft end being tilted upward. That will also change the velocity by 9.9 feet per second and complete the orientation of the vehicle for its angle of attack as it enters the Earth's atmosphere. Entry interface, where we reach the first traces of Earth's atmosphere and where most of the dynamic operations will then begin. Entry interface is scheduled at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time, where Integrity will be at an altitude of 400,000 feet above the Earth, traveling at about 34,882 feet per second with a range to splashdown of 1,701 nautical miles. Just 10 seconds, just a few seconds later, about 24 seconds later, we'll enter a 6-minute communications blackout at 6:53 and 55 seconds p.m. That communications blackout will be due to the buildup of plasma around the vehicle, the ionization of the interaction of the velocity of Integrity with the friction of the Earth's atmosphere. So the communications blackout, to last about 6 minutes in duration, will start 24 seconds after entry interface. At 6:54 and 4 seconds p.m., we'll reach our peak velocity. This is an estimation from Flight Dynamics. We should be reaching a peak velocity of 24,661.21 miles per hour, or somewhere around Mach 33. This will fall about 130 miles per hour short of the speed record set by the Apollo 10 command module, the Charlie Brown, during the Apollo 10 mission of Tom Stafford, Gene Cernan, and John Young back in the spring of 1969.
Once the communications blackout ends, which is expected just a few seconds before 7 p.m. Central Time, 6:59 and 56 seconds p.m. Central Time, we will be at an altitude of 157,000 feet over the Pacific Ocean, and at that point we should be traveling at about 13,300 feet per second, with a range to splashdown of just 147 nautical miles. There will be a series of roll reversals, first to the left, allowing Integrity to bank to the left. These are computer-commanded, not crew-commanded, but computer-commanded roll reversals to bank the vehicle first to the left, then to the right. That bleeds off excess energy and helps to reduce the speed and the heating effects on the vehicle during the final phase of flight. Starting at 7:03 and 22 seconds p.m. Central Time, we'll begin the series of chute deployments. In all, there are 11 parachutes associated with this mission. The first 3 will pull off the forward bay cover from the top of the vehicle. The forward bay cover chutes are 3. That'll be followed by the deployment of the drogue chutes at 7:03 and 23 seconds p.m. Then 3 pilot parachutes will pull the main parachutes, 3 of them, from the forward bay cover. The forward bay housing all of the parachutes at the very top of Orion. The main chute deploy is scheduled at 7:04 and 44 seconds p.m. The vehicle will have slowed to just a very glacial speed of 198 miles per hour, feet per second, I should say, at that point, at an altitude of 5,400 feet above the Pacific Ocean. The splashdown velocity, of course, will be 0. 19 miles an hour is the velocity that the crew will feel under the 3 main parachutes as they splash down in the Pacific, southwest of San Diego. So a number of major milestones lie ahead. Splashdown time is currently estimated at 7:07 and 7 seconds p.m. Central Time, 5:07 and 7 seconds p.m. Pacific Time. That will conclude a total traveling distance from launch to splashdown of 694,481 statute miles. We're just 1 hour and 48 minutes away now from crew module, service module separation. The crew has donned their launch and entry suits. They've conducted leak checks. Everything is in order, and the weather is go at the splashdown site. Some of the flying assets that will collect imagery of the descent of Integrity towards splashdown have already been deployed from the deck of the USS John Murtha. The actual recovery team members will be deployed in helicopters and fast boats a bit later on as we approach splashdown, and of course after splashdown itself. Once the vehicle splashes down, we'll be deploying the 5 inflatable airbags at the top of the vehicle with helium. That will ensure that the vehicle is upright throughout the course of the recovery operations. The team here in Mission Control will check all of the systems on Integrity, make sure that we are not leaking any toxic gases from the spacecraft, and that will be the signal for the start of the power down of Integrity systems and the ability of the first members of the recovery team to approach the vehicle to set up the inflatable life raft called the front porch, which will be used to bring the crew members out of the vehicle into that front porch one by one after the hatches open to Integrity. We expect the extraction of the crew to be some 45 minutes to an hour after splashdown, which would be about 30 to 45 minutes after the vehicle is powered down.
Integrity, Houston, we are ready for another CO2 reading on the AGA. It is 5.1. Houston copies. And Reed, earlier I did misspeak. The CO2 reading specifically would not have been affected by that particular bit. Okay, sounds good. We just know we're in an ARS suit, and that's very likely contributing to that. We concur. Integrity, Houston, for CO2. Go ahead, Jackie. Hey Reed, what we'd like to do is open the ARS ISO valve to mix the cabin and suit loop air for the time being, and we would just need a call from you all when Christina and Jeremy are getting in their seats and are a few minutes out from leak checks, and we'll get that back into a good config for you to start the next leak check. Hey, Jackie, that's a reasonably good idea. Can we just hang on that for a little bit and see how we're doing? Yep, up to you. We will wait. Let us know if you'd like that cabin air mixing. Is there a CO2 number where you guys would advise on that? Reed, we would not want to go above 7. Yeah, that's perfect. Let us monitor it for just a couple minutes here. Houston, cabin entry config is complete, and Christina and Jeremy are about to start suit dock.
Excellent on cabin config and copy suit down. That call from Commander Reed Wiseman aboard Integrity indicating that following the successful leak checks on the 4 launch and entry suits, the crew will begin to actually don those suits now, and then they'll climb into their respective seats, both on the flight deck and the mid deck of the Integrity, in preparation for crew module service module separation that's scheduled 1 hour and 40 minutes from now. Integrity, Houston, for enter checklist. Your CMSM SEP ATP is set to go. We see that on the PFD, Jackie. And the call from Capcom Jackie Mahaffey here in Mission Control to Reed Wiseman, indicating that the pyros are armed for crew module service module separation coming up 1 hour 38 minutes 52 seconds from now. Integrity now squarely facing the planet Earth, 17,600 nautical miles away, headed for a splashdown 2 hours 12 minutes from now. All of the recovery assets, the helicopters, the Navy P-3s, the para-rescue divers, they're all in place, ready to recover this crew following splashdown. And again, the chronology after splashdown will call for the flight control team here in Houston to assess integrity systems, make sure no toxic gases are leaking from the spacecraft, and first order of business will be the command to inflate the crew module uprighting system bags, the 5 inflatable airbags that will be inflated with helium to maintain its upright position as it bobs in the Pacific before the recovery forces reach the crew. About 15 minutes after splashdown is when we expect the green light to be given to power down integrity systems, at which point the recovery teams will begin to make their way toward the vehicle to set up that inflatable life raft called the front porch, buttressed alongside the spacecraft. That will be the precursor to the opening of the hatch and the extraction of the crew members, one by one, into that raft, giving them a chance to get their land legs back as they feel the first sensations of Earth's gravity in 9 days and their high-speed return to Earth, with their peak speed reaching some 24,661 miles an hour.
Houston, Christina's got an amazing view of home planet out the side hatch window, and it's lighting up the cabin, and it's just a great blue hue to it. It's beautiful. That is amazing. When you kicked us out of the cabin, we turned on one of the SAW cameras and also had the Earth's reflection on one of the arrays. It was very cool. Oh man, that is amazing. This is Mission Control Houston. Commander Reed Wiseman reveling about the view of the Earth from a distance of less than 17,000 nautical miles now. The cabin audio cable and boom mic are in F3 large stowed. We copy. The view that Reed Wiseman is describing is the view you're looking at right now as the Earth grows larger in the field of view with each passing moment. We're about 29 minutes away from the start of the NASA Plus coverage, joining our 24/7 YouTube coverage as a simulcast for the remainder of the evening through the time the crew is on the deck of the USS Mertha and in medical bay. So we'll be looking forward to additional reports and other video coverage from the deck of the USS John Mertha and other assets in the splashdown zone as we continue towards splashdown and the return of Integrity's astronauts just 2 hours and 5 minutes from now. Couple of minor updates, just tweaks by a second or so for some of the key activities that will be coming up. Flight Dynamics providing us with some updated information. The start of the blackout period, just a 1 second change. It's going to be estimated now at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time. The duration remains 6 minutes. That blackout will end at 6:59 and 55 seconds p.m. all Central Time. We expect to begin entering the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet at 6:53 and 30 seconds p.m. And 1 second difference now in our splashdown time, if everything unfolds the way we believe it will. Splashdown now scheduled at 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time, 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time, 5:07 and 8 seconds p.m. Pacific Time at the splashdown zone off the coast of San Diego.
And one other update, the latest weather forecast from the Spaceflight Meteorology Group passed on to Flight Director Rick Henfling, calls for the clouds in the splashdown zone to be in the process of dissipating. The winds are somewhat reduced, now just 6 knots. The wave height's still less than 4 feet. All go forecast. So once again, the stage is set as Integrity continues its inexorable march toward a splashdown in the Pacific 2 hours from now. 16,000 nautical miles away from the Earth. We are just 1 hour and 26 minutes away from crew module, service module separation, followed by a raise burn to tilt the aft end of the vehicle up ever so slightly and improve its angle of attack into the Earth's atmosphere as a mitigating action to reduce heat loads on the heat shield of the vehicle. This is all pre-planned, pre-flight. There's no differentiation between what we had designed this mission to do. We are expecting to reach the first traces of Earth's atmosphere at entry interface and 400,000 feet above the planet 1 hour and 45 minutes from now. Integrity, Houston. Cabin temp cold soaking is initiated. Copy that, Jackie. CO2 is 5.5, and we are still doing good on board. Christina and Jeremy are beginning suit done. Houston copies all.
Integrity Houston for entry checklist. Go ahead, Jackie. Read. With this time to EI, we expect you're about to be stepping into steps 9 and 10 in the entry checklist. In step 10 for the SIP switch config, there are no deltas. The deltas to step 10, copy all.
This is Mission Control Houston. Once again, a great view of the planet Earth from Integrity from one of the solar array wing cameras. Now just 14,000 nautical miles from splashdown. Splashdown schedule for 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time, 5:07 and 8 seconds p.m. Pacific Time. At a point to the southwest of San Diego in the Pacific Ocean, where the USS John Murtha is on station and where recovery team assets are being deployed to the predicted splashdown site to complete the mission of Integrity's astronauts and their lunar flyby. With the Earth growing larger in the field of view, the next major milestone, just 1 hour and 13 minutes from now, will be the separation of the crew module from the European service module. Houston copies. The separation of the crew module will set the stage just 3.5 minutes later. Go ahead. When I was looking at the VFSSM SEP, it was the exact same time as our predicted SM SEP. Can you just confirm we don't need that to be a touch later? And read, matching is expected. That's when the sequence will begin for that whole SEP config. Outstanding. Thank you for the verification. Here in Mission Control in the Artemis Flight Control Room, Capcom Jackie Mahaffey confirming some of the timeline activities with Commander Reed Wiseman aboard the vehicle. The crew has suited up in its launch and entry suits, ready to begin the critical phase of this mission. Their homecoming to a high-speed entry and a parachute-assisted splashdown in the Pacific. Once again, the next major milestone, 1 hour, 11 minutes from now, the separation of the crew module from the European service module as Artemis's astronauts head home to complete this historic flight.
Artemis II mission is a test mission of the Orion space capsule. Artemis II will be the first time we put humans on this rocket. We're going back to the moon because it's the next step in our journey to Mars. We were always going to the moon. Pushing ourselves to explore is just core to who we are. It's a part of being a human. And liftoff. We shall return. Continuing to test out every bit of Orion. Coming back to Earth, 7 miles a second. When humanity sets big goals, we can bring together genius from around the world. You have the best people on planet Earth putting this vehicle together. That's what's up. To innovate for the benefit of humanity and to inspire the world through discovery. Okay, here we go. th, 1972, 2:25 p.m. Eastern Standard Time. The Command Module America splashes down in the Pacific with Gene Cernan, Ron Evans, and Jack Schmidt aboard as the Apollo 17 mission came to an end, along with humanity's first series of expeditions to the moon. Today at this hour, you are looking live at our planet from the Integrity spacecraft, heading for a splashdown in the Pacific off the coast of San Diego just 1 hour and 35 minutes from now. And good day from the Artemis Flight Control Room here at the Johnson Space Center in Houston, where the entry flight control team is on duty at this hour, led by Flight Director Rick Henfling, joined on console with the voice you'll hear talking to the crew throughout the course of the day. That is Jackie Mahaffey, second from your left. Everything has gone extremely well as we are closing in on the return of Artemis's astronauts from their flight around the moon and historic lunar flyby that will culminate with that splashdown in the Pacific off the coast of San Diego just 1 hour and 35 minutes from now. And with that, it's a good entry pad, and we can continue in the procedure. Integrity. You're looking at a live view inside Integrity. Reed Wiseman on the left doing a fist bump with pilot Victor Glover on the right, and down in the middeck area just below their feet, suited up in their launch and entry suits, are mission specialists Christina Cook and Jeremy Hansen of the Canadian Space Agency. A number of milestones yet to unfold before splashdown just over an hour and a half from now. Earlier today, the crew woke up at about 10:35 a.m. Central Time. They completed the final major maneuver of the flight, that being the return trajectory correction 3 burn. It was an 8-second burn that fine-tuned its trajectory to enter a corridor over the Pacific Ocean a short time from now. That will be the point of entry interface, where the crew will reach the first traces of Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet. The crew moved into its entry checklist
just after 4 p.m. Central Time, suited up in those launch and entry suits, conducted leak checks, and now are in the final stages of their entry checklist. Instruction 115 of entry checklist. SM separation ATP is go. Houston copies. The next major milestone on the route home. And they're working on EBS and then seating up. We copy. Thanks for the status. Jackie Mahaffey talking to Reed Wiseman aboard Integrity. The spacecraft now about 12,000 nautical miles from the Earth's surface. The next major milestone on tap for the crew will be the handover of communications from the Deep Space Network to the Tracking and Data Relay Satellite System. The Deep Space Network came into play after the translunar injection burn back on April 2nd that propelled Integrity toward its lunar flyby. We'll be back on the TDRS network here in about 41 minutes. Following that, the next activity will be the pyrotechnic separation of the crew module from the European service module. That is scheduled at 6:33 p.m. Central Time, followed 4 minutes later by one final critical maneuver. That will be a 19-second burn of Integrity's thrusters in what is called the crew module raise burn. Now what that does is it basically acts, if you were sitting in a reclining chair, you'd basically tilt yourself back. It raises the aft end of Integrity ever so slightly, and that is the final opportunity for us to fine-tune the angle of attack of Integrity through the area of peak heating and entry interface that will come a bit later on, about an hour and 18 minutes from now. So after the raise burn, we will be in the final orientation that will minimize any peak heating on the heat shield of Integrity, and prior to the time the crew enters the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet. Entry interface. This is the critical time where the crew will reach the first traces of Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet, traveling 34,882 feet per second. Just 24 seconds after entering the Earth's atmosphere, we will experience a communications blackout expected to last 6 minutes in duration. This is planned, and it is caused by the interaction of the velocity of Integrity with the friction of Earth's atmosphere. There will be a buildup of plasma around the vehicle, and that ionization will prevent any communications with the crew and any receipt of data by flight controllers here in Mission Control. That blackout is scheduled to begin at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time. Again, a 6-minute blackout that will end, if all goes as planned, at 6:59 and 55 seconds p.m. Central Time. At that point, we expect to regain communications with the crew and a reacquisition of data through the Tracking and Data Relay Satellite System. We will have a series of roll maneuvers. These are computer commanded that will roll the vehicle slightly to the left, then back to the right. That will bleed off excess energy as we begin our peak period of velocity. We expect to reach a maximum velocity of 24,661.21 miles per hour, equivalent to about Mach 33 times the speed of sound, shortly after we enter that blackout period. Once we exit the blackout period, of course, we're in the denser regions of the Earth's atmosphere, and then we get set up for the parachute deployment sequence. First, the deployment of 3 forward bay cover chutes that will pull essentially the top forward bay cover off the very top of the Integrity vehicle. That will be followed by the deployment of drogue chutes, and then the final deployment of a series of 3 main parachutes at 7:04 and 44 seconds p.m. Central Time. From that point on, it is about 3 minutes or so until splashdown. Splashdown scheduled at 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time at a gentle speed of 19 miles an hour. So just to give you some perspective, at the time that we enter the Earth's atmosphere, we're traveling somewhere around Mach 32. We will splash down at a speed of about 19 miles an hour. The G-forces that will build on the crew members inside Integrity will build to about 3.9 Gs. That is what is expected and what they have trained for and what the spacecraft is designed
to support. The latest weather forecast out in the recovery zone off the coast of San Diego is a go forecast from our meteorologists here at the Spaceflight Meteorology Group at the Johnson Space Center. And standing by on the deck of the USS John Murtha is my colleague from the Kennedy Space Center, Megan Cruz. Megan? Hey there, Rob. Yeah, welcome to the bow of the USS John Murtha. This is where we will report out live updates from the ship as NASA and the U.S. military work to recover our Artemis II astronauts in just about an hour and a half. How exciting. Now, right now, as you can see, we are out in the Pacific Ocean. We are just west of San Diego. We're actually staged about 6.5 miles away from where we expect Orion to splash down. And then we will incrementally move closer. So at the time of splashdown, we'll be about 5 miles away, and then we will move to 3.2 miles away. At that point, we'll pause, make sure that all the debris that might be coming down with Orion, because basically some parts of like the parachute system, they're jettisoned off Orion during descent. So we'll just want to make sure that those all land in the water and that we are safe to move even closer. So we will make sure that we can move a little closer, and at that point we will move to a mile away from Orion. And at that point the ship will circle the capsule while NASA and Navy recovery forces work to get our astronauts out, and we should have great views of the bow from here. But also we have a ton of cameras all around the ship. For example, we actually have some cameras right to the left of me here on the bow. These are very strong, stabilized cameras. We can really get up close to make sure that we are sharing all the images we have available to you. We also will have some views from above. We actually have 5 planes providing live views of splashdown today. In fact, some of those aerial assets just took off from San Diego minutes ago. And then actually here on the flight deck, you see 4 helicopters, the 2 in the back. Those will take off in about 30 minutes from now, also with live cameras. So again, lots and lots of imagery that we hope to share with you today. And then those 2 helos in the front, those 2 will pluck the crew out of the water and fly them back to our ship. Now, the combined team here on the ship, more than 550 people, left San Diego 4 days ago, and since then I've watched different teams train every day, rehearse, final preps to make sure that they're ready for today. So to give us more of an update about how recovery is going on right now, why don't we turn over to Paul here, Paul Serpinski. He is the Assistant Artemis Recovery Director. Great to have you here, Paul. Great to be here. Thanks. Absolutely. So you just left the landing forces operations center here on the ship. How are we looking for recovery? Right now, it's looking great. When I left, they were just about to get into weather briefing with Mission Control Center in Houston. But listening to the loops this morning and everything that's been going on, the reentry trajectory correction burn, the return trajectory correction burn went great. They were right down the money, right on the money, right down the middle where they should be coming back. Our forces here are teams out in the water. All our boats are launched or will be imminently. So yeah, it's just coming along great. Yeah. It's really nice to see. We did see some of those boats float behind us. We were hoping to give you a live view, but of course they floated right out of the camera shot as you came to us. But so basically the team right now here on the ship, basically like monitoring mode, but really things will pick up about 15 minutes after splashdown. Yeah, so a couple minutes before splashdown, things start happening really, really fast. Mm-hmm. Some events during the re-entry, they're maybe a second or 2 apart, and so it just takes a whole lot of effort and a lot of updates back and forth between us and Houston to try to keep track of everything that's happening, all in real time. And then after splashdown, that's when the recovery team really kicks into high gear. We have our boat teams, our boat crews going out, our divers, doing hazardous assessments as they get progressively closer to the capsule, making sure, it's safe for all of our people to go in, and it's also safe for the astronauts to come out, because really at the end of the day, that's what we're here for, is we're going to make sure that the astronauts get home safe after their tremendous journey to the moon and back. But then also we have, like you mentioned on a minute ago, all of our imagery helicopters are taking imagery, camera shots of it as it's coming in all the way through splashdown. I mean, they'll see it as soon as it crosses the horizon,
all the way to the ocean here. And then afterwards, we have to recover actually Orion to bring it into the well deck of the ship. Absolutely, yeah. And so once the astronauts are safe on board, then those same dive teams are going to transition into securing the capsule. They'll position some equipment around it to kind of facilitate that. The ship will move into position. We'll attach a really big winch line to it, and then a bunch of tending lines. We'll pull the capsule around behind the ship and then start to slowly bring it in. And then, yeah. Orion comes in, goes hard down, and everyone cheers. Yeah, great day. Great day, exactly. Lots to coordinate, a lot to manage. Basically, planning for this recovery, Artemis II recovery, started a month after Artemis I launched. That was the uncrewed test flight of the Space Launch System rocket, as well as the Orion spacecraft. That was November 2022, a month later, all the planning for this. How does it feel to be so close to welcoming our friends, our astronauts home? I mean, for the whole team, I walked around the ship this morning just kind of visiting with a lot of people, a lot of groups, and just kind of get the feel of them. And everyone has that same kind of mentality. Everyone's excited, everyone's thrilled to see all that work that we've been doing, like you said, for the last 3 years, since right after the last one came back until now. And some people even further back, some of them go back a decade or more. So everyone is just excited and they're ready. They're really ready for this, and just to be able to see our crew come back, that's going to be a thrill for everyone. How are you feeling? Are you ready? Is this something you ever thought you'd be doing? I'm ready. I'm excited. This has been the pinnacle of my career so far. It really has. I've seen a lot of firsts, a lot of lasts, but I can't think of ever topping seeing the first crew to go to the moon and back in 50 years. And to be here and be a part of that, and it's just a tremendous privilege. And on behalf of the whole team, I'm thrilled, and so are all of us. We're ready. Yeah, I definitely think that those words really embody how everybody on the ship is feeling. So thank you so much, Paul. I appreciate you being here. And so, Rob, we'll toss it back to you again. We will continue to join you with live updates from the ship as much as possible. Thank you, Megan. Back here at the Johnson Space Center, the entry team of flight controllers looking over the shoulders of Reed Wiseman and Victor Glover there on the flight deck of Integrity, and again just below their feet in the mid-deck area, if you will, Christina Cook and Jeremy Hansen of the Canadian Space Agency. They're in the final review of their entry procedures and all of the activities that will follow here very shortly in trip hammer fashion. We should note that after splashdown occurs, the flight control team here in Houston will be monitoring the orientation of the Integrity spacecraft. We are expecting it to splash down upright in what is called the Stable 1 configuration, with the top of the spacecraft pointed upward. Stable 2 would indicate that it is upside down in the water. Regardless of the orientation, there will be 5 inflatable airbags called the CMOOS system. That's the acronym for Crew Module Uprighting System. We are suit dock complete. Houston, copy. Reed Wiseman acknowledging that the final steps in suit donning are now complete for the crew. Leak checks have been completed earlier. The CMOOS system, those 5 inflatable airbags, will be inflated with helium. Those airbags will ensure that the vehicle remains upright. While that activity is going on, the flight control team here will be checking the systems on Integrity, also making sure that there's no leakage of toxic gas from the spacecraft. It should take about 15 minutes from splashdown to the power down of all of the systems on Integrity, and at that point, assuming everything is in a nominal fashion, then the green light will be given for the Navy recovery teams to begin to make their way closer to Integrity to begin the erection of a large inflatable life raft called a front porch that will be buttressed up alongside the hatchway to the spacecraft. That life raft will be used to bring the crew members out of this vehicle once the hatch is open, one by one. They'll get their land legs back after 9 days of weightlessness before they're put in harnesses to be hoisted one by one in sequential fashion and in alternating fashion to the 2 hovering Navy helicopters overhead. Houston, Integrity, first test. Go ahead.
Seats 3 and 4 are connecting umbilicals. We're going to be stepping into leak check soon. 1 and 2 will be seated. 3 and 4 will be free float, and we'll configure EPROC accordingly. Houston, copies all. Reed Wiseman talking about the current procedures with the suiting of the crew members and subsequent leak checks, a final leak check for all 4 crew members. Everything is actually running a few minutes ahead of schedule. So once the life raft is inflated next to the Integrity spacecraft and the recovery teams have arrived alongside of the vehicle, the hatch will be open and the crew members will be brought outside into that front porch, as it is called, one by one. They then will be hoisted into the hovering helos overhead, and those helos then will turn around once the 4 crew members are on board, 2 for each helicopter, and will head back to the ship. That should be about a 10 to 15 minute transit. Once the helicopters land on the deck of the USS John Murtha, the crew members will be exiting those helicopters and brought into medical bay on the deck on the ship itself for comprehensive medical exams. They will spend a period of time yet to be determined on board the USS John Murtha before they are flown by helicopter to the shore in San Diego, to the San Diego Naval Air Station, and ultimately will board a NASA jet for the flight back to the Johnson Space Center here in Houston. Just to recap some of the key times that are coming up, we are expecting the separation of the crew module from the service module just 43 minutes from now. That is expected to occur at 6:33 p.m. Central Time, 7:33 p.m. Eastern Time. That will be followed just 4 minutes later by the crew module raise burn, the use of Integrity's thrusters one final time in a 19-second burn to slightly tilt the vehicle up into the correct orientation or angle of attack to ensure that it enters the Earth's atmosphere at the right angle, if you will. That will help deflect the buildup of heat against Integrity's heat shield. This was a deliberate move, a change in the procedures from the Artemis I mission that resulted in unexpected char loss on the Avcode heat shield that had not been intended based on the entry trajectory for the Artemis I mission. What we're doing is we deliberately changed the trajectory of the entry from a skip entry that was about a 3,000-mile transit across the Pacific Ocean. We are expecting now from entry interface to the point of splashdown to have a range of just 1,701 nautical miles, and that in of itself will reduce the exposure time of heating on the heat shield of the spacecraft. Once the raise burn is complete, then the stage is set for entry interface at 6:53 and 31 seconds p.m. Central Time. That means that Integrity will be entering the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet, traveling at about 34,882 feet per second, heading for its splashdown site off the coast of San Diego, as you just heard from Megan Cruz on the deck of the USS John Murtha. Splashdown once again under those 3 main parachutes is expected at 7:07 and 8 seconds p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time, 2.5 hours before sunset. The actual total distance traveled for Integrity from launch to splashdown is estimated at 694,481 statute miles. Now that includes the first high elliptical Earth orbit following launch that enabled Integrity to move to 43,000 miles above the Earth at its apogee, and enabling a 24-hour period of systems checkouts before the flight control team here and the mission management team gave approval for Integrity to conduct its translunar injection that propelled it on its way to the moon and its historic lunar flyby. So the total distance we expect this vehicle to have traveled at splashdown, 694,481 statute miles. With everything proceeding on track
and on time aboard integrity. The vehicle system's in excellent shape as the Earth grows larger in the field of view. Let's go back to the USS John Murtha and Megan Cruz, who is standing by. Hey, yeah, Rob, welcome back. Again, we are out in the Pacific Ocean, staged just about 6.5 miles from where we expect Orion to splash down now in just over an hour. How exciting, and the weather, awesome conditions here. I know you see some wind blowing around my hair, but really nothing to speak of when it comes to having to recover our astronauts, as well as no waves here, really. So yeah, we're expecting a really great day. Also, hopefully, some really great views. You can see behind me that some of the clouds are starting to break up, so that's really exciting. And now, of course, this ship has a lot of people ready and excited to welcome our crew back home, including Dr. Rick Schuring here. He is a NASA flight surgeon. Great to have you here, Rick. You too, Megan. It is a blessing to be out here this day with our teams. We've trained 3 years for this, nonstop with the U.S. Navy, and along with EGS, and we've so looked forward to this day. And you know, just by God's grace, everything's parting, the skies and everything. The crew's doing great. Looking forward to come back, and our teams are ready. So this is one of those days you've dreamt about, and now it's finally here, and we're ready, and just thankful to be a part of it. Yeah, and you play a really integral role. When was the last time you spoke to the crew, and how are they feeling in this last hour before splashdown? Sure. Yeah, so the crew woke up, when they splashed down, they were woken up about 8.5 hours ago. Me and my fellow crew surgeons, Doctors Chris Haas and Rafi Kumjian from the Canadian Space Agency, spoke with them about 6.5 hours ago, just to double check on how they were doing, if there's any medical issues, you know, how they slept, and then kind of go over their landing day protocol for the medications, for what we call a fluid load, to try to replace some of the fluid and electrolytes that they've lost with just a normal space adaptation. Once they got to space, they kind of have to replace some of that fluid to help them with the whole landing kind of readaptation to 1G, which they haven't done for the last 10 days. And then just kind of let them know how things are going to play out, you know, out with the open water teams all the way until we finally get to the med deck. So they were very pumped up, very hurried though. They had a lot of cabin configuration, a lot of things to get ready. So they're excited. They're also very focused on the job that they had to do. So like again, we've trained a long time for this, and we're ready. And you said some medications. I mean, those are kind of just to mitigate the effects of, obviously, they're more than 695,000 mile journey back to Earth. It's just like anti-nausea medication, right? Yeah, exactly, Megan. The you know, astronauts are very healthy, fortunately, and even when they come back from reentry, you know, the human system is very kind of dynamic. It has to readapt very quickly, and one of the most common responses they get is just some stomach awareness, to some nausea, even to some vomiting. And you know, with our crews that land out in Karagana, the Soyuz crews or our SpaceX crews, you know, they all kind of experience the same thing. This will be the first time we're landing in water since December 1972, and I worked with all the Apollo astronauts years ago, and they all told me that, you know, landing in the water, especially in the Pacific, can be very provocative. So we take steps to give them medicines to really mitigate some of that nausea, vomiting, help them feel a little bit better, and also sometimes just use a little anti-inflammatory medicine just to help with coming back to 1 Earth, or 1G. The effects of microgravity, especially as you age and you have a little arthritis, you feel great in microgravity, and everyone kind of curses coming back to the ground like, oh dang, 1G, but so that helps a little bit. But for the most part, the main thing is just replacing that fluid and then trying to help them with that transition back to 1G, and then we're ready to go. Yeah, and their health is assessed almost immediately after they splash down. Yeah, so we have Dr. Jesse Wang, and we have our independent duty corpsmen, who are the Navy Virgin and paramedics, extremely highly trained, highly experienced Navy medics and divers, who will go out there, open the capsule about 25-28 minutes after splashdown, and do the first initial assessment. So Jesse and his team will go out there and look at each crew, kind of do their assessments, get vital signs, report back to Drs. Haas and Kumji and I back in med bay, let them know how they're doing, and then you know, if they've got the normal kind of space adaptation kind of things, we expect that. They're good to go on that. If anything, you know, didn't go the way they want, they're all prepared for that as well. And Jesse and his team, I mean, you know, this is their full-time job, taking care of, you know, sailors and folks who might be injured. We don't expect any injuries, but coming back, you know, going 25,000 miles an hour down to, you know, 20, you know, miles an hour is still a dynamic process. I've heard it described as, you know, kind of like a car crash. And then the crew will be ready to go, and Jesse and his team
we'll make that transition to get them out to the front porch, do assessments on them again, call it to our med bay, and then once we have that and they're all good to go and the crew's feeling okay, we'll hoist them up in the helos. It's about a 3-minute flight back to the flight deck, and that's where me and the astronaut chief Scott Tingle will actually meet them. I'll get eyes on them, make sure they're all good, just take very slow transitions, and then one by one we'll either get them out with the SMTs, the SAR med techs under each arm, just kind of just walk them very slowly to med bay, which actually helps them acclimate back to 1G, or if they really don't have their sea legs back yet, then we might put them in what we call a stair chair, which will be right behind them, and then just very slowly kind of get them back in the med bay to start our full assessments for the team. Yeah, so a really great team here to support them as soon as they get back, and also all throughout the mission, of course. You talked a little bit about this, but obviously, we have seen astronauts return from the International Space Station for over 25 years, so we kind of know that that journey, how it affects the body. But yes, we're talking about humans returning from the moon for the first time since 1972. How is this different from your perspective? So it's different in one very significant respect. On Apollo, for exercise, they had something called the Apollo Exergenia, which was basically just a little canister with some ropes, and they would have some resistance and kind of do that. And the Apollo astronauts really liked that. They liked the ability to exercise, because you decondition from a musculoskeletal standpoint, you lose your strength and your stamina very quickly. We had something called the Orion flywheel, which was able to impart much greater loads in terms of resistance, so they're able to do squats, deadlifts, different things, not dissimilar to what the ISS astronauts do, but with a lot less room to do it. And they also did rowing activities for cardiovascular health, and the crews loved it. But for the lunar crews, the future lunar crews, maintaining that physical conditioning, which our astronaut strength conditioning rehabilitation specialists, affectionately known as the ACERs, back in Houston, really work hard to get them in the best shape they're going to, have to be in to get to the moon. That device hopefully will maintain that. And Apollo only had about a 4.3-day journey to the moon. Our astronauts are going to have about a 10 to 14-day journey. Right. So maintaining that physical fitness, that strength and stamina is going to be crucial for the success of being able to do those very physically demanding lunar EVAs. Right. So we're very excited about what the astronauts have said about the device and what they have to say about the role exercise plays, going to the moon. And also the mental benefit. Sure. They just really like sweating, breaking the sweat, and actually just feeling like they're just getting a workout. Right. So thank you so much, Rick. I really appreciate it. I know they're going to be in good hands, so we'll let you get back to it. Thank you so much. Thanks for the time. Back to you, Rob. Okay, Megan, back here in Mission Control in Houston, everything is moving along in order. This view of Reed Wiseman on the left, Victor Glover on the right. We have good suit leak checks. Everything aboard integrity is in excellent shape. The vehicle, with the Earth growing larger and larger in the field of view, we're now just about 8,200 nautical miles away from Earth and closing in for a splashdown just 1 hour and 5 minutes from now. Integrity, just under a minute till your GPS maneuver initiates, and both GPS units look eager to acquire. Outstanding. Seats 3 and 4 are working on seat strap in now. Houston copies. Once again, as we start to close in on some of the major milestones, the first one coming up in just 31 minutes. And Integrity, just confirming the LCG gas trap was able to be closed out. Affirmative. Copy. Crew module, service module separation scheduled just 31 minutes from now. The key point of interest, of course, will be the performance of Integrity's heat shield during its high-speed entry back into Earth at the peak heating that is expected around the spacecraft of some 4,000 to 5,000 degrees Fahrenheit. On Artemis I, as I think most folks know by now, we flew a trajectory known as a skip entry, in which we performed an initial dip into the atmosphere to bleed off some energy. Then we skipped out of the atmosphere and dipped back into the atmosphere before splashing down in the Pacific. But after the mission was over with, we noticed unexpected liberation of some of the charring effects on the heat shield known as AVCOAT. Before the flight, we had an opportunity to sit down and talk with Entry Flight Director Rick Henfling to get a
perspective on what this all means and how the mission was redesigned to try to protect Integrity's heat shield to a higher extent. Let's take a look at that interview. Returning from the moon is a lot different than deorbiting from low Earth orbit. When we return from the moon, we expect to achieve velocities upwards of 36,000 feet per second. And in order to slow down to a nice, graceful splashdown in the Pacific Ocean, the flight crew is going to experience between 3 and 4 times the force of Earth's gravity. On Artemis I, pressure buildup inside the char layer of the heat shield resulted in the char losses we saw. NASA established a Tiger team whose job was to investigate the cause of the problem and then make recommendations on how to fly the Artemis II mission safely and successfully. And so for Artemis II, we are going to fly a profile that ensures the spacecraft will not see that same type of pressure profile. And so the char losses seen on Artemis II will not be like the ones that we saw on Artemis I. Rick Henfling indicated that the orientation of the spacecraft and the shortening of the distance of transit to the splashdown zone from the point of entry interface when we reach the top of the Earth's atmosphere, which will be coming up at 6:53 and 30 seconds p.m. Central Time, should do the trick in minimizing the deleterious forces against that heat shield that were noticed on the Artemis I mission. We think we see a beautiful sunrise over the west coast of Australia. We copy. Commander Reed Wiseman reveling in his final hour in space on this mission as Integrity is passing over the southwest coast of Australia now at an altitude of some 7,600 nautical miles. That will begin the southwest and northeasterly transit across the Pacific Ocean. Let's talk a little bit more about some of the highlights and some of the numbers associated with the points of interest here. We are 27.5 minutes away from crew module, service module separation. That will be followed about 3.5 minutes later by the raise burn that we've discussed, a 19-second burn of Integrity's thrusters to fine-tune its angle of attack as it enters the Earth's atmosphere. Entry interface is scheduled 47.5 minutes from now. That's the point at which we will reach the top of the Earth's atmosphere, traveling about 34,882 feet per second at an altitude of 400,000 feet. Just 24 seconds after entry interface, we will begin a blackout period of 6 minutes in duration at 6:53 and 54 seconds p.m. Central Time. Now, right about 10 seconds after the blackout period begins, we are expected to reach peak speed, which would be 24,661 miles an hour. That'll be about 103 miles an hour short of the velocity record set by the Apollo 10 astronauts, Tom Stafford, Gene Cernan, and John Young, when they returned from the moon on the Apollo 10 mission in 1969. That blackout period is expected to last 6 minutes in duration. At 6:54 and 52 seconds p.m. Central Time, we'll reach our peak heating period of about 4,000 to 5,000 degrees while we're in a communications blackout from Integrity and its astronauts. That blackout should end at 6:59 and 55 seconds p.m. Central Time, at which point we expect to regain communications with the crew. Capcom Jackie Mahaffey here in the flight control room will be talking to the crew, calling them, and will await a response from the crew as they come out of that blackout period. And at that point, their altitude will be just 157,000 feet above the Earth, traveling at 13,000 feet per second with a range to splashdown of just 147 nautical miles. From that point on, the next key series of events will be the deployment of a series of parachutes that we discussed before. First, the forward bay cover chute deploy that will pull the forward bay cover away from the top of Integrity, followed by drogue chute deploy, and then the main chute deploy that's expected at 7:04 and 44 seconds p.m. Central Time
That will begin the gentle descent of Integrity towards its splashdown at just a velocity of just 19 miles an hour. And that will begin the recovery operations that you just heard Megan Cruz discuss with her folks on the USS John Murtha. All of Integrity's systems in great shape. The crew is suited up. Leak checks complete as we stand by for the next major milestone, which will be the crew module service module separation just 24.5 minutes from now. All of the activities from the start of entry interface to the point of splashdown will be quite rapid fire. Just 13.5 minutes from the point at which we begin descent into the Earth's atmosphere till splashdown. And just to show you, as Rick Shearing, the flight surgeon, alluded to in his interview with Megan Cruz, all of this happens to decelerate the vehicle from traveling around Mach 33 to just 19 miles an hour at splashdown. All of that happening in just 13.5 minutes. But the vehicle and the parachutes are all designed to support all of that, so we'll be standing by to report all that to you in sequential fashion as these milestones are ticked off and as we hear from the crew during its entry back into the Earth's atmosphere, and ultimately when they emerge from the blackout period, and at that point we'll be just minutes away from splashdown. So with all of those preparations ongoing, we can return here briefly for another report from the USS John P. Murtha and Megan Cruz. Megan? And we'll regain that communication with the USS John P. Murtha just momentarily. In the meantime, everything is on track aboard Integrity, the flight control team here in Houston, led by Entry Flight Director Rick Henfling. The voice you will hear talking to the crew is that of Jackie Mahaffey. She will be reporting everything to the crew and receiving their reports as they enter the Earth's atmosphere for their 13.5-minute plunge back into the atmosphere for splashdown off the coast of San Diego. Now we have the ship back with us and Megan Cruz aboard the USS John P. Murtha. Megan? 11 balloon, right? Hey Rob, yeah, the excitement is really building here on the ship. I'm watching right now one of the weather balloons being lofted up from the ship. Again, weather balloons very important for us to make sure that we are tracking the right kind of weather and also the data that's needed for what's called our Sasquatch team. Again, it's a team out of NASA that basically makes sure that the debris that comes off of Orion, again, some of those pieces of the parachute system, make sure that they don't fall on us here in the sea, and also our aerial assets, our folks in helicopters. So watching that float away right now. But with me right now is Captain Eric Kenny. He's the commanding officer of the John P. Murtha naval ship. Thank you so much for being here. There are so many moving parts that you have to keep an eye on. That's absolutely right, yeah. But first of all, on behalf of the crew of USS John P. Murtha, Megan, thanks for having me on today. Happy to tell you what we're doing and excited to get the interview started. Yeah, absolutely. Why don't we actually take a look at the flight deck here? We'll start there. Basically, we also, while watching this weather balloon float away, we noticed all 4 helicopters leave the flight deck. We now have an empty flight deck. We had 2 imagery helos as well as the 2 crew helicopters that will go recover the crew. This is just one of the many things that, again, our ship of 550 people, it's something that you oversee as commanding officer. Yeah, absolutely. Every commanding officer, I would say really every naval service member, our priority is always safety. And as the commanding officer, I take that as one of my primary roles here on board. Mission accomplishment is important, safety always. So my day really has, I would say my message to the crew has sort of changed over the past 24 hours. As we're leading up to today, we've been building up with excitement and motivating the team for the training that we've executed.
But really over the past 24 hours, now I'm trying to get us to slow down a little bit. Trust our training, right? Don't believe all the hype. Don't believe everything that's going on. Just let's trust what we've done to get to this point, and if we do that, we'll be successful today. And also part of the big success is obviously the coordination between NASA and the U.S. military. How does it feel being able to support the human space program we have? Yeah, I mean, since 1959 with Mercury, Gemini, Apollo, the history between NASA and the Navy has been in lockstep. But like any other skill, if you don't practice it regularly, that skill atrophies. So we've had a few decades off from that. But, over the past 4 or 5 years, really with this ship over the past year, we've constantly trained and working for this moment right here. Building up the hype, but to get to this point today, to be able to trust all the training we've done. We've worked with, working with NASA, the Air Force, the medical team, dive team. You want to talk about high-performance organizations coming together, working in unison? We are seeing that on board the USS John P. Murtha, and I can't be more proud of all the work everyone's doing. Yeah, you had some great words this morning saying just that, again, that it's really nice to see everybody working together and so excited. I mean, you just became the commanding officer of this ship back in February. How does it personally feel for you to be a part of this historic moment today? Yeah, I mean, first and foremost, I'd say any opportunity to command any warship in the United States Navy is a tremendous honor, is a pinnacle of any naval officer's career. That being said, as my change of command was approaching, and I realized that Artemis was going to be in the window here, to say that I'm humbled and honored to be here is an understatement. What really just excites me is the opportunity to see this crew, who has been training so hard over the past year plus, come together. It is what inspires me. Listening to NASA and the ownership and pride they take. They make my crew better. I think we're making NASA better together. That synergy is something that I'm happy to see and hopefully take forward with me in my career. Yeah, it's all about partnerships. We couldn't do it without you, and we couldn't have gotten to the moon without our international partners as well. So thank you so much, Captain. It was really great to have you here today. Thanks, Megan. Awesome. All right, Rob, back to you. Thank you, Megan. Back here in Mission Control in Houston. We just had a quick view of the crew. We'll get that view back, and there they are again. Here in Mission Control, the entry team of flight controllers led by Rick Henfling and Jackie Mahaffey serving as the spacecraft communicator. We have just handed over communications links from the Deep Space Network that we communicated with the crew through from the time of the translunar injection burn back on April 2nd. We've just handed back to the Tracking and Data Relay satellite system as we prepare for the crew module service module separation that will take place just 17 minutes from now. With the Earth looming in front of Integrity as it barrels back for a splashdown of the Pacific just 50 minutes from now, we're just 5,700 nautical miles from splashdown. Just one other quick note about the comparison from the Artemis I entry profile to the Artemis II entry profile and how that is serving as an extra layer of protection for Integrity's heat shield. The Artemis I entry had an entry range of some 3,178 nautical miles, a very long downtrack and a very longer period of exposure to heat loads than we're experiencing tonight. It also had that skip entry profile that we discussed earlier, dipping into the Earth's atmosphere, then back out, then back in. It was about 20 minutes of exposure. Integrity, Houston, comm check on Tidris. Jackie, we have it loud and clear on Tidris. We have you the same. And there's one of the weather balloons being deployed from the USS John P. Murtha. So the Artemis I entry had the vehicle. The update on GPS, we haven't seen a track in yet. Reed, we are watching. We are starting to get into the window where they may start acquiring, so should be within the next 10 minutes. Okay, sounds good. We're holding at step 17 and getting ready for CMRCS hot fire.
And that exchange indicating that we are expecting to acquire data from the GPS system on board. That'll be a navigational tool that will basically tell Integrity's computers that they're on track down the center line of the corridor for the entry interface that will lead them to their splashdown point. Once again, the Artemis I entry exposed the heat shield for about 20 minutes of peak heating. For Artemis II, we're going to reach a downtrack distance of 1,701 nautical miles from the point of entry interface with just 14 minutes of duration. And it's basically a different angle of attack, a little bit steeper angle of attack that will protect the heat shield from excessive heat loads. So that is the difference between Artemis I and Artemis II, all designed into this mission to gather data, to protect the heat shield, since the Artemis III mission and beyond will have a different designed heat shield that will allow that skip entry type of profile to be resumed for all of the future missions coming back from the south pole of the moon when we initiate lunar landings. So we've handed over to the tracking and data relay satellite system. That's where we'll have communications for the rest of the flight. Just to give you some time hacks here, we're 13.5 minutes away from crew module, service module separation, and just 17 minutes away from the raise burn, that 19-second firing of the thrusters that will basically be the final fine-tuning of the angle of attack for Integrity as it enters the Earth's atmosphere. And once again, a dueling box view of some of the assets that are involved in recovery operations today. The Integrity, cabin configured, all crew suited and seated. Houston, copy. That confirmation from Reed Wiseman aboard Integrity, as you see the assets being deployed to the splashdown zone. At the time of splashdown, we expect the John P. Murtha to be about 5 miles away from Integrity, keeping a safe distance until we are sure that the vehicle is in the water and upright, and that it is in a good configuration system-wide for the recovery teams to begin to approach the vehicle to erect that inflatable raft. 2 minutes to CM RCS warm-up hot fire. We're ready. That call from spacecraft communicator Jackie Mahaffey indicating that we're 2 minutes away from a quick burst of the reaction control system. Thrusters, that will be a hot fire test prior to the separation of the crew module from the service module. The European service module has performed flawlessly throughout this flight. Everything, all the burns that had been prescribed for that service module have been executed on time and without a problem. There is the European flight control room that has overseen the manufacturing, the design of the European service module. They deserve quite a bit of credit on this mission for not only propelling the Integrity and its astronauts toward the moon, but also conducting the fine-tuning of its trajectory to bring it to this point where we are dead spot on down the middle of the corridor trajectory-wise to bring Integrity down for its splashdown in the Pacific just 44 minutes from now.
What you're looking at is a computer-generated visualization based on real-time telemetry from Integrity. Currently traveling about 16,000 miles an hour. Integrity traveling about 16,000 miles an hour. For the prop cautions, we're taking a look. Copy that. Now just about 5,100 miles from Earth. Splashdown scheduled 43 minutes from now. We're just 9.5 minutes away from the crew module service module separation. We are confirming. Integrity, we are assessing details, but so far looks like a good hot fire. Looks good on board, Jackie, thank you. And Jackie Mahaffey took the words out of my mouth. I was just about to say that we had a good hot fire test of the thrusters in advance of the crew module service module separation that's coming up just 8.5 minutes from now. This will begin the period in which we will have rapid-fire succession of critical activities on board that will lead to entry interface just 28 minutes from now, where the vehicle will enter the Earth's atmosphere at an altitude of 400,000 feet. The time of entry interface, 6:53 and 30 seconds p.m. Central Time. Integrity's astronauts were awakened at mid-morning to begin their entry preparations. And propulsion officer now reports a good hot fire test in preparation for the crew module service module separation. We're now inside 41 minutes until splashdown. Integrity Houston, we have confirmed a good CMRCS hot fire, and although we are not seeing GPS acquired yet, you can skip the troubleshooting steps in 157 for now. Integrity copies. That GPS discussion indicating that we will be acquiring navigational data for Integrity through the Global Positioning System equipment on board. We just don't have it yet, but we will. All of Integrity's systems are in great shape to support its high-speed entry into the Earth's atmosphere. It, once again, will reach a peak speed of 24,661.21 miles an hour. You're calling GPS. We at least have GPS 1 looking good on board. We're confirming. The guidance, navigation, and control officer here in Mission Control confirming that we have good lock on GPS data. We are on a communications link now through the tracking and data relay satellite system. Now, following splashdown, we're going to lose that link and go to what's called a VLDR, a very low data rate communications link, so that we can talk to the crew inside Integrity as they are on the water. Integrity, confirm we do see good GPS. We do too, especially GPS 1 is accepting in nav channels 1 and 3. That GPS data is basically telling Integrity's onboard computers its position relative to the Earth, but its trajectory
and its orientation according to flight dynamics and the guidance navigation and control officer is spot on. We have now armed the pyros for the crew module service module separation coming up less than 5 minutes from now. Once again, just 10 seconds after entry interface, we will see integrity reaching its peak speed of 24,661.21 miles per hour. That will be just seconds before we begin a 6-minute blackout period. Integrity, Houston. Your vehicle is in a good config for CM-SM SEP and go for CM raise. Houston, we see the same on board and copy go for CM raise. That CM raise referred to as the slight firing of 19 seconds by Integrity's thrusters with a change in velocity of 9.9 feet per second, a slight nudge of the aft end of the vehicle so that it's tilted a bit upward, providing the final angle of attack as the vehicle enters the Earth's atmosphere. This being the mitigating factor that will reduce heat loads on the heat shield as we reach a point downrange from the start of entry interface, some 1,701 nautical miles to the splashdown site. Integrity systems in excellent shape. We are currently 3,300 nautical miles left in this mission. Splashdown scheduled 36 minutes, 39 seconds from now. Integrity, Houston. For the 2 enabled prop cautions, what happened is while the thrusters were firing, multiple pressure sensors on each of the strings diverged a bit from each other. Those limits look to be set pretty tight. We think it could happen again when the thrusters fire in the future, so we are going to suppress those messages. We concur with suppress, not inhibit. Thank you. That exchange between Jackie Mahaffey, our Capcom for tonight, and Reed Wiseman aboard Integrity, indicating basically to ignore sensor data. All of Integrity's systems are in good shape. Now, coming up on about 90 seconds till the crew module, service module separation. All quiet here in Mission Control as we enter the most critical phase of the completion of this flight. All of the preparatory activities leading up to the vehicle entering the Earth's atmosphere just 21 minutes from now. Coming up on 1 minute. Mark 1 minute till crew module, service module separation.
And we have confirmation of crew module, service module separation, and a great view, albeit momentarily. Houston, good step on board. Houston copies and concurs. The European service module now separated from integrity, a job well done. Integrity, no action for the 4 CDH cautions. Those are SM related, not applicable. Integrity. Integrity. So, with Integrity now flying free on its own for the remaining 32 minutes of this mission. Next up, the raise burn, a 19-second firing of Integrity's thrusters. Muy buenas tardes para todas las personas que hoy se conectan en el en vivo de Vanguardia y desde hace 4 o 5 horas muy conectados desde las 2 de la tarde aquí. Bienvenidos a todos y nuevamente nos acompaña Julián Rodríguez, astrofísico y además docente de la Universidad Industrial de Santander. Muy buenas tardes, Julián. Hola Margarita, buenas tardes a ti y a todas las personas que se están uniendo a través de todas las redes sociales de Vanguardia Liberal. Acompañando este final con cereza en el pastel, con la foto grupal, mejor dicho, con todas las cosas solicitadas del retorno a casa de nuestros héroes ya de la humanidad, ¿no? Acabamos de vivir hace unos 30 segundos, se acaba de separar el módulo habitado por los astronautas del módulo de servicio, que es básicamente el módulo europeo que tenía a cargo de entregarle a toda la misión el oxígeno que respiraban, el combustible que utilizaron durante todas las maniobras, tanto de ida como de regreso de la Luna, y los demás suministros vitales de el módulo Orión. En estos momentos ellos literalmente se encuentran sobre los cielos de Australia, a una altura todavía orbital, por encima en el espacio, todavía a unos 300 kilómetros de distancia. Pronto van a empezar esa fase de descenso y lo que veremos es un reingreso a la Tierra a través de una caída en una parábola donde el módulo externo, sus capas más externas, por fricción con la atmósfera terrestre, van a alcanzar unas temperaturas increíbles hasta por encima de los 1600 grados Celsius. Ese escudo térmico, la parte de abajo del módulo habitado, el módulo tiene esta figurita que tiene una forma de cono. Ahí adentro están los astronautas y la base de ese cono es la que va a entrar de frente hacia la Tierra, es decir, es la que va a recibir toda la fricción. Ellos entran más o menos en un ángulo de casi 7 grados de inclinación, es un ángulo muy preciso. Toda esta maniobra está completamente automatizada, pero el piloto y los demás astronautas están en capacidad de tomar algunas instrucciones y en caso de ser necesario controlar ese ingreso si los sistemas llegasen a fallar. Pero por ahora es una maniobra de reingreso completamente previsible. Ya la vivimos en el año 2022 con el Artemis I, que regresó de la Luna también. Él iba sin astronautas, pero el Artemis I ya experimentó todo este proceso ya está validado. Hay 11 paracaídas que se van a ir abriendo a medida que la nave va cayendo, son necesarios para poder frenar. Recordemos que ellos entran a la Tierra a una velocidad increíble, 40.000 kilómetros por hora, relativos a nosotros, y apenas luego a Tierra caen a unos metros por segundo. Entonces en una caída muy suave gracias al sistema de frenado por la misma atmósfera, que ellos van a caer
van a rebotar un poquito en la atmósfera, vuelven y siguen cayendo. Ese rebote, como cuando uno lanza piedras en el agua, en un estanque, que la piedra empieza a rebotar. Rebota un poco, claro. Ellos van a hacer más o menos ese movimiento, van a utilizar ese rebote inicial sobre la atmósfera para frenarse un poco más y para finalmente terminar esta caída libre, donde vamos a ver toda la secuencia de 11 paracaídas irse abriendo poco a poco, uno a uno. Se abren de a 2, 3 y cumplen su función, se sueltan, se desechan, se abren los siguientes y así hasta que quedemos con los 3 paracaídas finales. Los vamos a ver de color rojo luminoso y esos ya son los paracaídas finales con los que ellos van a caer finalmente, van a amerizar en el Océano Pacífico frente a las costas de California del Sur. Allí los está esperando un buque y ese buque pues los irá a recoger en unos botes. Van, los buscan, los extraen de la cápsula. Recordemos que pues esta gente pues ha pasado 10 días en ingravidez. Eso te iba a preguntar, Sí. ¿qué sucede más o menos un poco? He visto que muchas personas tienen esa pregunta. ¿Qué sucede en el cuerpo humano de los astronautas, de estas 4 personas que llevan 10 días en el espacio? Claro, en 10 días ellos ya han perdido un poco de los reflejos que tenemos en Tierra, que no nos damos cuenta porque pues estamos todo el tiempo acá, pero cuando regresan del espacio, sobre todo las piernas, ¿no? Porque las piernas en el espacio prácticamente casi que no trabajan. En Tierra tienen que soportar el peso de la persona y pues hacer sus funciones para poder caminar. Entonces esa maniobra de extracción del módulo, que recordemos va a estar flotando en el mar en aguas ya profundas, donde pues hay un oleaje considerable. El esfuerzo que hay que hacer físico para poder salir de la cápsula es bastante. Entonces lo que vamos a ver es estas personas que llegan en el equipo de rescate, se introducirán en la cápsula y los ayudarán poco a poco a salir de la cápsula y subirse al bote con el cual se regresarán al buque donde los están esperando. Y bueno, luego los llevarán en vía aérea en el helicóptero hasta Houston. Directamente desde el buque se irán hasta Houston. Okay. El buque regresará con la cápsula, hará su viaje de regreso hacia Houston. Y los astronautas hoy mismo, esta misma noche, pernoctarán en el Houston Space Center. Obviamente allí lo primero que harán es una cantidad de chequeos médicos. Todo el cuerpo de médicos de la NASA pues les realizarán las pruebas necesarias y me imagino que ya una vez validado todo pues harán las ruedas de prensa. Estamos a 25 minutos exactamente del amerizaje. Les recordamos a las personas que se unen en estos momentos ya la cápsula Orión está el último remanente, que es el cono final, ya se separó del módulo de propulsión y en estos momentos pues ya el ingreso a la Tierra es inminente. O sea, ya ellos están simplemente en caída libre hacia la superficie de nuestro planeta. Yo tengo una pregunta, ¿eso lo sienten los astronautas dentro de la cápsula en la que van? ¿La velocidad tan impresionante a la que van aterrizando? Claro, ellos no solamente la fuerza de aceleración en la caída, son un par de Gs, son casi 4 Gs, 4 veces la gravedad de la Tierra en aceleración, sino al mismo tiempo cuando los paracaídas se desplieguen van a sentir la fuerza, el jalón en el sentido opuesto. ¿Sí? El paracaídas los va a frenar, pero bueno, ellos están completamente entrenados para estos procesos y pues casi todos han ido ya al espacio, entonces no es la primera vez que viven una situación de esta. Son personas completamente entrenadas para este proceso y pues por ahora todos los valores de telemetría que estamos observando en la pantalla están marcando todo nominal, todo va de acuerdo a la programación y lo que esperaremos en contados minutos va a ser todo el proceso de apertura de los paracaídas que esperemos podamos apreciarlos en la transmisión que nos está ofreciendo la NASA y que dentro de un par de minutos podamos ver a nuestros astronautas salir de la cápsula y saludar a toda la humanidad que los está esperando.
Julián, quiero que también hablemos de algo muy importante y es que durante estos 10 días, bueno, antes también, pero sobre todo en estos 10 días de la misión Artemis II, muchos usuarios en redes sociales y personas comentan que quizá Artemis I o incluso Apolo, es decir, la primera vez que el hombre llegó a la Luna, nunca existió. Si bien hablamos que hay muchas teorías, usted desde su mirada un poco experta, evidentemente, y conocedor del tema, ¿usted qué opina de todas estas teorías y demás de que nunca sucedió? Incluso hay personas que creen que esto realmente no está sucediendo, que los hombres y por primera vez una mujer no llegó a la Luna. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, las evidencias son más que suficientes. Esto está sucediendo realmente, esto ya sucedió efectivamente. De hecho, bueno, hay muchas formas de probarlo, pero siempre le digo a las personas, la forma más sencilla es las rocas lunares, las rocas que trajeron los astronautas de la misión Apolo 11. He tenido la oportunidad de trabajar en centros de investigación donde las personas con las que he trabajado estuvieron en la época del Apolo. Y estas personas analizaron las rocas lunares. Las rocas lunares tienen una composición que es única. No existe una roca en la Tierra que tenga esa misma composición, y esa es la forma más clara, la evidencia más contundente que tenemos. Ahí vemos ya, parece ser que hay un despliegue ya de movimientos en la cápsula, se debe estar reorientando. Ahí vemos el reflejo de las ventanas de los astronautas en sus trajes. Recordemos, pues la nave tiene que entrar con un ángulo muy preciso, y lo que está haciendo ahorita en estos momentos es acomodando esa posición. Volviendo al tema de las evidencias, pues efectivamente las rocas lunares, no hay otro tipo de roca semejante en la Tierra. Y esos análisis, pues la comunidad científica somos los que lo hemos realizado y los hemos avalado. Los científicos no mentimos, ¿sí? O sea, por muy decepcionante que sea un resultado científico, la ciencia, no solamente lo bonito de la ciencia es que es abierta, es de todo el mundo tiene acceso, sino que se autorregula. Nosotros mismos verificamos no solamente nuestros experimentos, sino los de otras personas. Tenemos la oportunidad de, como pares evaluadores, de revisar las publicaciones científicas, de opinar sobre cada uno de los avances, y pues imagínate, más de 50 años analizando las rocas lunares, analizando los datos de las misiones. Por un lado, si hubiesen hecho una escenografía montada, como le decía a algún colega esta semana, pues créeme que es mucho más difícil hacer el montaje de una película para recrear todo esto. Es mucho más difícil y más costoso que el mismo lanzamiento. Entonces, pues si bien todo el mundo tiene derecho a sus opiniones, es respetable, pero la evidencia científica, que es la que nosotros avalamos, pues es más que suficiente para demostrar que efectivamente no solamente volvimos, trajimos rocas, sino que esta vez efectivamente también fuimos capaces de ir de nuevo a la Luna. Así es, Julián. Yo creo que este es el momento, antes del amerizaje de la nave, de recordarle a las personas, si bien yo sé que la noticia ya ha sido masiva, pero es importante hablar del tema, y es que una colombiana, justamente estamos hablando de Liliana Villarreal, es la directora del aterrizaje y la recuperación de Artemis II. Orgullo colombiano y además mujer colombiana. Efectivamente, ¿no? La cuota colombiana. En este proceso está muy por lo alto, porque Liliana Villarreal, pues ella ocupa un cargo muy importante, la jefe de la misión de recuperación de los astronautas. Ella se encuentra en estos momentos, está en el buque, que está ahí expectante al amerizaje de la cápsula, y ella seguramente será de las primeras personas en darle un apretón de manos a los astronautas después de su odisea. Y bueno, más allá de este momento, de lo importante y de la situación del momento,
es entender también todo el trabajo que ella ha realizado previamente, ¿no? Previo, ajá. O sea, la logística, la preparación de todo este proceso, pues son años de trabajo de ella y pues para orgullo nuestro que ocupe una posición de estas, nos debe hinchar el pecho, pero también, y como lo decíamos en las emisiones anteriores, yo creo que el legado más importante de esta misión es la inspiración que vamos a tener en las siguientes generaciones, en las actuales y en las siguientes. Las niñas y los niños tienen que ver a todos estos héroes, no solamente los astronautas, claro, son los astronautas los más visibles, pero todas las personas que trabajan en pro de una de estas misiones deben convertirse en modelos y en ejemplos para nuestras niñas y nuestros niños, que vean que los sueños son alcanzables, que trabajar por cosas grandes, la misma Christina Koch lo ha dicho en varias oportunidades que ha hablado. Ella tiene una foto muy linda porque es de niña con su familia, con sus hermanas, en el centro de visitantes de Houston, donde están los cohetes Saturno V, que fueron los que llevaron a las misiones Apolo a la Luna. Ella tuvo la oportunidad también, siendo niña, de vivir esa experiencia, de ir a un museo, de experimentar esas aventuras que ya hicieron otras personas y de inspirarse. Ella lo dice claramente, eso para mí fue una inspiración. Tal vez en su momento, obviamente, pues siendo niño todos soñamos con ser astronautas, pero nadie lo tiene claro de que lo va a hacer. Sí, ella misma lo decía, pues yo soñé mucho con eso, pero no es que obviamente lo tuviese completamente claro el camino de cómo iba a llegar a ser astronauta, pero sin lugar a duda esa oportunidad de vivir esas experiencias le marcó el camino de la ciencia, de la exploración. Ella, además de astronauta, antes de ser astronauta, ha sido exploradora antártica. Ella ha pasado mucho tiempo en el Polo Sur, y ese fue también justamente parte de esa preparación para convertirse hoy en día en astronauta, ¿no? Y pues aquí las imágenes que nos llegan, ya vemos el borde de nuestro planeta. Recordemos, los astronautas en la cápsula Orión, o integridad, como ellos la han llamado, se encuentran sobrevolando el continente australiano y dejándolo atrás en dirección de la costa sur de California, cruzando el Océano Pacífico. Entonces lo que estamos viendo en estos momentos pues es esa vista de lo que van dejando atrás. Quisiera preguntarte, ¿por qué aterrizaron en este lugar en especial? Bueno, es importante entender que la forma en que caen a tierra, o bien se ameriza o se cae en una superficie sólida, pero independiente de cuál sea de las dos, lo importante es que sea una zona muy despejada, que no hayan muchas ciudades, o en lo posible que no haya nada. Por eso es que vemos que las naves espaciales, los satélites, todos los desechos espaciales, la mayor parte de ellos caen sobre el Océano Índico. En el Océano Índico pues tenemos una gran superficie de océano sin tierra firme a la redonda, y lo mismo pasa en esta zona del Pacífico entre Australia y las costas de California. Son bastante despobladas, entonces digamos que logísticamente facilitan mucho las operaciones. Ante cualquier emergencia, pues un desecho que no cae de la forma correcta, o un eventual accidente, pues al menos se reduce el riesgo sobre afectaciones a la población civil, debido a fragmentos que puedan caer donde no deberían. Entonces esa es la principal causa, por temas logísticos. Y fuera de eso, pues la costa sur de California, además de estar bastante sola esa región, pues obviamente es territorio norteamericano, lo cual le facilita pues obviamente mucho más las actividades a la NASA. Ok, ya estamos observando, están ya muy cerquita, muy cerca
del amerizaje. Sí, recordemos que hacia las, ya casi, van a ser ya casi las 7, pero a las 7:03 ellos se van a encontrar alrededor de unos 6, casi 7 kilómetros de altura. O sea, en apenas, ¿qué? 10 minutos. 10. En apenas 10 minutos ellos ya se van a encontrar a una altura inferior que la de un vuelo intercontinental. Un vuelo intercontinental, ahí vemos una corrección de la posición. Está y ya empieza esa caída libre. Y esa es la vista que ellos están teniendo en este momento, ¿cierto? Sí, exactamente, esa es la vista que ellos tienen. Cuando entren ya más en contacto con la atmósfera, veremos enrojecerse como lo está pasando, enrojecerse la zona alrededor de la ventana, y allí hay otro blackout que acaba de suceder. Ay, Julián, el segundo a segundo de... No ha sido programado, ya conocemos bastante bien cómo se pasa todo esto. ¿Y por qué? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Porque en estos momentos la atmósfera nuestra, que se ve ahí muy transparente, pero en realidad son los gases de nuestra atmósfera. Sí. Ellos se encuentran atravesando toda esta zona de venir del vacío del espacio a la atmósfera. Son momentos en los que, si bien son gases, generan una fricción enorme alrededor de la cápsula, y los sistemas de telescopios en tierra ya ven la cápsula. Ese puntito blanco que vemos ahí es la cápsula Orión, haciendo su ingreso a la Tierra. Y entonces les contaba, en este momento hay de nuevo un blackout, es decir, una desconexión completa de las comunicaciones, porque la alta fricción en la atmósfera y la ionización del aire alrededor de la cápsula impide que las ondas de radio se puedan propagar de forma correcta. Es decir, literalmente la propia atmósfera se comporta como una barrera que corta las comunicaciones con la Tierra. Entonces, por eso en este momento perdimos esa imagen. Esto es previsto, esto está completamente controlado. Es un par de minutos, 2-3 minutos de no comunicación, y cuando volvamos a tener la visión ya veremos unos paracaídas desplegados y la fase de la caída ya controlada, donde, les repito, pues serán apenas hasta las 7:07. O sea, esto pasa muy rápido. En menos de 10 minutos, pues ya tendremos 11 minutos exactamente a partir de ahora, tendremos a los astronautas ya en la superficie de la Tierra. Bueno, la NASA hace más o menos una hora dijo que aproximadamente a las 8:07 de la noche, allá en San Diego, realizarían el aterrizaje, justamente aquí 7:07 de la noche, hora Colombia, y lo veremos aquí en vivo, al lado de Julián explicándonos el minuto a minuto de lo que sucede. Sí, imagínate, o sea, pasan, ahí vemos, esto es una animación, pero esto lleva, hay que decirle a la gente, lleva los datos reales de la misión. Entonces ahí lo que estamos viendo es justamente la cápsula entrando, donde la parte de abajo de la cápsula es la que está haciendo todo el esfuerzo de fricción con la atmósfera. Estos materiales están diseñados para desgastarse, o sea, literalmente se va a quemar la capita inferior del sistema de recubrimiento de la cápsula. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que la fricción los desgaste, pero ellos no permiten el paso de ese calor hacia las paredes internas de la nave. Entonces es toda la caída. Ahí vemos en la animación cómo poco a poco hace el ingreso a la atmósfera. Estamos a una altura de 41 millas sobre la superficie de la Tierra. Tenemos que pasar de 40.000 kilómetros por hora, que era lo que estaban hace unos instantes, sí, a apenas 35 kilómetros por hora. O sea, la velocidad final de caída va a ser prácticamente la misma velocidad que tiene una persona corriendo. Wow. Sí, entonces, y pasar de 40.000 kilómetros por hora a esa velocidad, pues ahí vemos el gasto energético en el proceso de frenado. Como les repito, todo eso es normal. Los astronautas adentro están tranquilitos, como todos ustedes en casa, pues un poquito más afanados, pero un poco más ansiosos por lo que va a pasar, pero ya la temperatura y las vibraciones adentro pues no son nada del otro mundo.
es el logro tecnológico de esta cápsula, poder realizar este ingreso de manera exitosa. Ya estamos a 14.000 millas por hora. Todavía vemos como en el contador ahí en la pantalla cada vez desciende y desciende y desciende cada vez más. Entonces pues es este proceso de caída donde vamos a ver, ya van a ser las 6:59 de la tarde. Aproximadamente en 4 minutos estaremos observando el aterrizaje. Estamos observando la animación. ¿Esta animación la realiza directamente también la NASA? Sí, esto es parte del centro de control de misión. Como les decía, más que una simulación, es una animación de lo que está sucediendo en realidad. Ya van a ser las 7. Esto seguirá hasta las 7:03. O sea, nos quedan 3 minutos más de este proceso. Sí. Y en 3 minutos la nave se encontrará a una altura de 6 kilómetros, poco más de 6.7 kilómetros de altura sobre el océano. Como les digo, ya eso es una altura donde se podrá hacer una observación directa de la cápsula. Ya veremos las imágenes de nuevo, tanto de la transmisión en tierra, como nos llegarán de nuevo las imágenes del interior de la nave, y veremos a los astronautas. Ahí ya vemos que las cámaras en tierra las cámaras infrarrojas sobre todo, empiezan a reconocer la sonda. Esto es lo que se observa desde tierra. Desde tierra en una cámara infrarroja. Ok. Sí, todavía están lo suficientemente altos para que los pueda captar una cámara de televisión. Son cámaras especiales que observan la emisión térmica justamente de este proceso. Recordemos que esa fricción con la atmósfera ha calentado las paredes de la nave a casi 3.000 grados Celsius. Entonces, a esa temperatura casi todos los materiales de la Tierra se han fundido. Entonces eso es un reto tecnológico enorme de que la cápsula sobreviva a esa caída. Aquí vemos que está fallando un poco la comunicación. Evidentemente me imagino que esto es completamente normal. Sí, además que las cámaras que nos están trayendo estas imágenes pues también se encuentran en estos momentos en un barco en la mitad del océano. Sí, Tengamos en cuenta esto. Tampoco es que sean las mejores condiciones también para el equipo que está emitiendo las imágenes que nos están llegando, ¿no? Entonces, pero y lo observamos, ¿no? Lo vemos ahí en el centro de control de misión. La gente está tranquila, todo está sucediendo como esperado, y ya nos quedan menos de 2 minutos para que podamos hacer una observación visual directa de la cápsula Orión con su primer set de paracaídas desplegado, recordemos, a una altura de más o menos casi 7 kilómetros de la superficie del océano. Es decir, una altura a la que un avión ya está haciendo el descenso para llegar a una pista. ¿Sí? Cuando estamos a esa altura ya es la fase final de un vuelo comercial. Entonces ahí ya vemos cómo empieza a oscilar. Seguramente ya están los paracaídas desplegados, y ya lo que vemos es la sonda haciendo un péndulo desde los paracaídas, ¿no? Aquí estamos mirando la parte de abajo de la cápsula. Ahí ya nos llega de nuevo la imagen. Eso ya imagino que es ya con una cámara normal. Sí, ya no es la cámara infrarroja, y ya empieza a tomar más formita de lo que realmente es. Y se puede observar la velocidad. Sí, claro, ahí podemos apreciar a la velocidad que está cayendo. Todavía está debe estar en una velocidad alta, y ya vemos el paracaídas se abrió. Ese es un paracaídas. Porque ya creció la imagen. Sí, estamos observando. Bueno, ahí vemos la cápsula cayendo. Todavía no ha desplegado el paracaídas, pero ya podemos ver visualmente la cápsula perfectamente, su muy identificable forma cónica. Y ahí van a abrirse los paracaídas. En cualquier momento se van a desplegar. Ahí se vio la salida de las coberturas donde se encuentran guardados, y en cualquier momento veremos
cómo se abren. Mucho más cerca. Entonces, se me hace curioso que la NASA no esté hablando en estos momentos. ¿Cierto? Están bastante ocupados. Pero sí, mira, sí, sí. Ahí se abre el primer set de 3 paracaídas. Perfecto. Y luego otro nueo. ¿Con 3 también? No, 2. O sea, el primero de 3 es solamente instantáneo y ya cambiaron a otro set de 2. Ajá. O sea, ya van. Este es el quinto paracaídas usado. Okay. El cuarto y el quinto. Ahí ya vemos. Y ya vemos en la superficie del mar. La superficie. Pues seguramente, recordemos que al final cae con 3 paracaídas. Que veremos. Ellos ya están atados al paracaídas. Los paracaídas están en la nave y están amarrados a la nave. Los astronautas están adentro, atados a su silla, como en un vuelo comercial, con el cinturón puesto, en la misma posición en la que vimos cuando despegaron. 2 astronautas abajo y 2 astronautas encima. Y ahorita veremos cómo se separan estos paracaídas y se abrirán otros más. Ahí salen y ahí salen otros 3. Ajá. Y ahí ya salen los últimos 3. Estos ya son los 3 paracaídas finales, los rojos. El rojo para poder encontrarlos en la superficie del mar. Y en cualquier momento ya hay un despliegue total. Listo, ya podemos decir llegaron. ¡Wow! Porque oficialmente llegaron. Ya vemos la velocidad. Sí, ya vemos un despliegue total de los paracaídas y esto ya es éxito total. Esperamos para finalizar todo es ver a nuestros astronautas sanos y salvos, pero en cualquier momento se abrirá el canal de comunicación con Houston y nos permitirán escuchar de viva voz de ellos que están bien. Entonces ya, pues este es el momento más esperado. Esta será, sin lugar a duda, la fotografía de primera página de mañana de Vanguardia Liberal. Así es. Porque esta es la imagen más representativa del proceso. Y ahorita en cualquier momento hacen lo que el splashdown, es decir, la caída en el agua. Pero ahí ya van a una velocidad bastante lenta. Ajá. Alrededor de 30 a 40 kilómetros por hora. Una caída muy suave y bueno, con esto se cierra la misión Artemis II de manera exitosa como lo fue desde el inicio. Es supremamente emocionante ver que más de 50 años después la humanidad regresa de nuevo a la Luna y somos capaces de traer con vida a los astronautas. Y bueno, ya estos últimos instantes, ahí ya vemos correcciones porque hay retropropulsores que se accionan también en dirección contraria justamente para terminar de frenar la nave. Y también para hacer un ajuste en la posición donde van a caer. Y ahí es fuego lo que se ve, ¿no? Sí, son unos accionamientos de los propulsores. Y una vez toquen agua, se activan unos flotadores en la cápsula para que van a permitir que la nave se quede en la superficie del océano. Pero pues ahí tenemos esta imagen espectacular de la cápsula Orión o integridad, como la han llamado los astronautas, en su fase final de la caída. Y pues ahí tenemos ya. Sí, nada, ya. Eso fue oficialmente. Y ahí tenemos la comunicación. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts back on Earth. Hay otro dato curioso y es que los astronautas cuando regresan de eso pasan por la aduana.
Ellos hay un dato histórico curioso de las misiones Apolo, de las fichas de la aduana de cuando ellos llegaron y tuvieron que declarar la carga, que eran las rocas lunares. Así como cuando nosotros regresamos de un viaje normal, vamos a ver si para este momento también van a tener que pasar por la aduana. Por la aduana. Pero por ahora, pues tenemos estas super imágenes completamente espectaculares de la cápsula Orión, ya flotando en el Océano Pacífico. Los paracaídas pues terminaron ya de su función y están ahí simplemente flotando en el agua, y en cualquier momento veremos a la lancha de recuperación acercarse a la cápsula. 7:07 and 47 seconds p.m. Central Time. We'll get that refined for you. That would put the end of the mission at a mission elapsed time of 9 days, 1 hour, 31 minutes, 35 seconds. And we're configuring for very low data rate. Ahí vienen, parece ser las lanchas, me parece verlas ahí. Once again, splashdown occurring in the Pacific, southwest of San Diego at 7:07 and 40. Ahí tenemos las imágenes desde el buque. Integrity Houston, com check on VLDR. Parece que ya les están confirmando desde las lanchas que los están viendo. We have you the same. We'll meet you over in post-landing. Perfect communications established. A journey. We are stable 1, 4 green crew members. Houston copies all. Pero bueno, ahí tenemos la voz de Cristina Koch, simplemente confirmándonos que están sanos y salvos y que la misión ha sido un éxito total. So stable 1, upright, the crew module uprighting system is being deployed, the 5 airbags being inflated through helium to maintain the upright configuration for the vehicle. This was a textbook entry and a textbook touchdown for integrity. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen back on Earth after a journey around the moon. Efectivamente. Imagínate lo que puede estar pasando en estos momentos por las mentes de cada uno de estos astronautas. No. Después de haber vivido esta experiencia y haber regresado a Tierra exitosamente. Entonces, ahí vemos los flotadores que te he mencionado. Sí. Ya están en una especie de airbags de la cápsula, ya se inflaron, y eso pues también las luces también de reconocimiento para que los puedan encontrar más fácilmente. Y pareciera que ya están abriendo la escotilla, no sé, no me atrevo a decirlo, pero me dio la impresión que se abría la escotilla. No sé si, creo que pues el que lo debería hacer es el que los recupera, ¿no? Entonces esperemos a ver en cualquier momento. To monitor the functioning of the CMOS system, the airbags are being inflated to maintain a stable 1 or upright configuration. There's a good view from one of the naval helicopters hovering. Ya tenemos un helicóptero sobrevolando la cápsula. Reed Wiseman reporting 4 green crew members, meaning they're all in excellent shape. De acuerdo con el informe que están dando, es que definitivamente la operación o la misión Artemis II culminó con éxito. Exactamente, tenemos ya contacto vía radio con los astronautas. We see the beacon on, however, the recovery team is not seeing the signal. Your SAR radio uses the same antenna, so you may run into trouble with the radio. Okay, copy. We are also powering up the sat phone now. La NASA publica en sus redes sociales Welcome Home, Reid, Victor, Cristina and Jeremy. Bienvenidos a casa. Claro, y es una bienvenida que se la grita la humanidad entera. Así es. En estos momentos, en todos los países de este planeta
tenemos millones y millones de personas pendientes de estos instantes y esto quedará para la posteridad. Cada uno de ustedes, todos los que lo hemos vivido, muchos de nosotros es una generación completamente nueva de vuelos a la luna. Todavía contamos con las personas que han vivido las experiencias de las misiones Apolo, pero muchas generaciones nuevas, esta es nuestra primera experiencia en tiempo real de viajes tripulados a la luna y pues es simplemente una marea de emociones que yo creo que todos estamos completamente felices de ver estas imágenes de la cápsula Orión en perfecto estado, con los astronautas reportando completamente éxito en la misión. Así es, Julián, y es que es importante recordar que esta misión no fue una misión cualquiera. Después de más de 50 años, el hombre volvió a la Luna y aunque si bien, como lo sabemos, Artemis II no se bajó, por decirlo de algún modo, y caminó por la Luna y demás, sí la orbitó y logró grandes récords históricos. Escuchemos lo que nos dice. For all intents and purposes, a textbook mission. On 28 per hour remain on this frequency. Recordemos que en la Estación Espacial Internacional, en estos momentos, hay también astronautas, pero en particular está Jessica Meir. Ella es la hermana de vuelos al espacio de Christina Koch. Jessica Meir va a ser sin lugar a duda la siguiente mujer astronauta en ir hasta la Luna y seguramente en algún momento pisará también la superficie de la Luna. Ella en estos momentos está en la Estación Espacial Internacional y veíamos hace 2 días atrás tuvieron una conversación vía radio entre la cápsula Orión y la Estación Espacial Internacional. Y pues las dos, Cristina y Jessica, pues son supremamente unidas, amigas, han pasado muchos meses juntas en el espacio y años enteros entrenándose. Y veíamos también unas imágenes que nos compartían de todo el personal de la Estación Espacial Internacional en la cúpula, que es la cúpula de vidrio, observando, mirando a ver si lograban ver el reingreso de la cápsula Orión. Entonces es completamente espectacular saber que tenemos personas en el espacio viendo en estos momentos cómo entran otras personas a la Tierra desde el espacio. ¿Se siguen comunicando? Sí. Ahí ya ya tenemos una visual más cercana. All of the milestones were executed in perfect fashion. Integrity entering the Earth's atmosphere right on time, reaching its peak speed shortly after a blackout period began. We emerged from the blackout period, but the recovery imagery airborne assets were able to pick up Integrity's descent almost immediately through entry interface, tracking the vehicle all the way down. And finally, you saw the sequence of chute deployments. First, the forward bay cover being pulled off the top of the vehicle by a series of 3 parachutes. Then the drogue chutes were deployed, followed by the 3 main chutes that slowed the splashdown velocity of Integrity to just 19 miles an hour. Y vemos al fondo ya un barco. Un bote acercándose a la cápsula. Viene lento. Sí, seguramente es el buque y lo que estamos, algunos de los buques que están en el proceso de operaciones. Pero también veíamos las imágenes desde los helicópteros. Hay todo un montón de personal desplegado. No joy on SAR and SAT phone. We'd like you to command an additional 15 minutes for a total of 30-minute power down delay. Cerca de 15 minutos aproximadamente.
Sí, están ahí hablando sobre los protocolos de... T/D+30. No joy on SAR radio or sat phone. And stand by, we have the master diver on SAR radio. Please hold comms. Hey Lily, excuse me, hey Jackie, we just got the master diver on SAR. Le están indicando cómo mantener las comunicaciones en los canales de comunicación mientras llega los equipos de rescate. Ahí vemos. Ahí está. Ya vemos la lancha, la primera lancha en hacer presencia a escasos metros de la cápsula. Integrity Houston, if you are happy with your comm with Master Diver, you can go back to the 15-minute Lo que vamos a ver es unos buzos hacer ingreso a la zona, al perímetro de la nave, para asegurar si cualquier cosa llegase a pasar, una caída al agua, ellos están prestos inmediatamente a una maniobra de rescate. Veo que se está moviendo, ¿sí observas? Claro, recordemos que estamos en aguas abiertas, en el Océano Pacífico, que no recibe ese nombre porque justamente no es el más pacífico, pero tenemos ya la lancha rápida, la primera en hacer presencia. Alcanzarán la escotilla principal y dentro de pocos instantes veremos la apertura formal de la cápsula Orión, que justamente marca el final, ¿no? El inicio del viaje es justamente cuando cierran la cápsula y se despiden de los astronautas, y ahora justamente el final, el proceso inverso de abrir la cápsula, que estuvo completamente hermética durante estos 10 días. Recordemos que son unos 9 metros cúbicos de volumen de la cápsula, es muy pequeñito, es el tamaño de una furgoneta. El espacio en el que ellos vivieron durante estos 10 días. Ahí se observa ya los buzos. Sí. Houston copies, and Reed, just to confirm, you are pushing the PTT on the radio. So as we continue to sort out the communications between Integrity and the recovery teams, we are standing by for the initiation of power down procedures that, as you see, the recovery teams are moving towards the side of the capsule. The next major event will be the erection of that large inflatable raft called the front porch. That will be the port of call for the crew as they're being extracted one by one from the vehicle. Sí, nos confirman que ahorita lo que veremos es todo el protocolo del procedimiento de extracción, donde se va a inflar lo que ellos llaman el porche de entrada de la cápsula, es una rampa de salida, y ahí veremos cómo irán saliendo uno a uno los astronautas y serán recuperados por las lanchas rápidas. Jackie, yes, we are pushing the push to talk, the 2 buttons on the left side of the radio below the up-down arrows. We are utilizing them. I'm rebooting the radio to see if we get good comms. Okay, we copy all, and just to confirm, you are seeing that you are touchdown plus 3030 for power, correct? That's the affirmative. Ahí vemos también los helicópteros. We are trying a backdoor approach to have mission control here call the crew on their satellite phone. This is all part of the coordination for the power down of the vehicle that will initiate the actual recovery operation. Pues ya tienen comunicación vía un teléfono satelital. La nave ya pues literalmente la parquearon y la apagaron. Es el proceso que están realizando en estos momentos.
that's called the front porch, that will be where the astronauts are extracted from, so that they can have a few Y minutes ahí to nos get their recuerdan de land legs back. este procedimiento de extracción, cómo será desde el frente de la nave. Ahí ya vemos los botes alineados. Bueno, ya tenemos un primer plano. And Houston, please reply. NRD, very weak, but readable. Master diver, we can hear, but they cannot hear us. Ya hay un buzo ahí al lado. Bueno, algunas personas están preguntando en nuestro en vivo que qué sucederá con la cápsula. Bueno, la cápsula ahorita lo que veremos es el equipo de recuperación llevarla al buque que se encuentra desplegado allí. Los astronautas también subirán al buque, pero allí los están esperando helicópteros que los llevarán inmediatamente hasta la ciudad de Houston, que es el centro principal de control de misión. Y la cápsula realizará su viaje de regreso hasta Houston. Entonces continuará en el bote viajando. Me imagino que el día de mañana estará llegando a la playa, a la costa de California, y de allí algún vehículo o avión, me imagino también, la llevará hasta Houston para su recepción final. Ok, es también un momento importante para decirle a todas las personas que se encuentran observando este en vivo que, por supuesto, aquí Julián, experto en el tema, está dispuesto a responder todas las preguntas que ustedes tengan. Así que si usted tiene alguna pregunta importante sobre lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo en este momento del aterrizaje de Artemis II, la puede dejar en el chat y aquí la vamos respondiendo. Seguimos observando. Ellos continúan dentro de la cápsula. Sí, ellos todavía están en sus posiciones. O sea, recordemos, están literalmente flotando en aguas abiertas. Los movimientos son bastante bruscos. Durante nuestras expediciones al Polo Sur he tenido la oportunidad de experimentar este tipo de protocolos cuando nos despliegan de los buques que nos llevan hasta la Antártida. Nos descendemos de los buques en este tipo de lanchas rápidas, flotables, y la sensación, los movimientos son bastante fuertes. Las olas son de un par de metros de altura perfectamente, entonces hasta que no esté completamente asegurado la integridad de las personas. Ahí tenemos Isaac, el responsable de toda la NASA, el director de la NASA. Yeah, incredibly grateful too for our teams here on the John P. Murtha right now. Yeah, look at the behind us here. Got everybody. What do you guys think? We just brought some astronauts back from the moon, huh? O sea, están celebrando justamente. Thank you. Yeah, so grateful to the Navy, the sailors. Sí, ahí pues Jared Isaacman es el director de la NASA. Recordemos, él es un multimillonario que decidió ir al espacio y pagar su propia misión espacial. Él ya fue al espacio, muy cercano de Elon Musk, y al regreso de la administración Trump fue escogido como el nuevo administrador de la NASA, y en estos momentos pues nos habla de ese retorno. Pero mientras tanto podemos observar al lado la cápsula Orión. En primeros planos vemos el desgaste que tuvo con la fricción en la atmósfera, pero pues efectivamente como lo está diciendo Jared en estos momentos, pues ha sido un éxito total esta misión, y la gente pues está muy contenta. Y bueno, esta es otro tipo de nueva administración, nuevos tiempos, es una nueva periodo de la exploración espacial. Se celebra de una forma muy diferente
a lo que veíamos en las imágenes históricas de las misiones Apolo, y pues bueno, cada cual le da su toque, ¿no? Isaac también es piloto de aviones de combate, tiene sus propias flotillas de aviones de combate, el hombre tiene mucho dinero. Y muy joven además. Sí, sí. We're already making progress, right? You had SRB segments already showing up at KSC. Core stage for Artemis III is rolling out on April 20th. We're getting Mobile Launcher 1 back in vehicle assembly building. So yes, there is a lot to celebrate right now on a mission well accomplished for Artemis II, and at the same time, we got to start getting ready for 3. Amazing. And last question, for people who joined us for all 10 days to see what we can accomplish together with our international partners, what do you think about the fact that we're going to keep doing this more and more and more? It's incredibly exciting. I mean, yes, it's the contributions, like the best and brightest across the NASA workforce from across the country, our industry partners, our international partners. We had a Canadian Space Agency astronaut on board in Jeremy. We had the European Service Module. And you think, in the days leading up to this launch, I mean, 48 hours prior to launching Artemis II, I was meeting with the Italian Space Agency. We signed a memorandum of understanding to build a habitation. Bueno, y Jared en estos momentos, pues él sigue diciendo también lo que hablábamos, ¿no? De esas grandes diferencias de lo que es la misión Artemis respecto a lo que fue Apolo. Esta es la misión donde la industria es un protagonista principal, y él mismo lo está diciendo. Aquí está respondiendo una de las preguntas que le hace la entrevistadora de qué es lo que sigue y cómo siente lo que sigue, y pues él responde claramente. Este éxito pues fue logrado gracias a ese apoyo no solamente de todo el personal de NASA, sino de toda la industria, de todas las empresas, tanto norteamericanas como los aliados extranjeros, las otras incluso agencias espaciales. Recordemos que el módulo de servicio fue proveído por la Agencia Espacial Europea, fue construido en su totalidad y por las diferentes agencias espaciales europeas, y esa es la nueva visión de la exploración espacial, ¿no? Es una visión más de comunidad. Esto no es solamente NASA, si bien NASA dirige el proceso, pero esto se lleva a cabo gracias también a la vinculación de otras agencias espaciales y de mucha industria, que eso fue principalmente el objetivo grande que se buscó con los acuerdos Artemis. La NASA recorrió casi todos los países del mundo buscando que cada gobierno firmara los acuerdos Artemis con un objetivo muy claro: que los diferentes países tuviesen oportunidades comerciales también y científicas de colaborar en todo el proceso de Artemis y en las que vienen, que es justamente lo que Jared estaba diciendo ahorita. Y bueno, aquí volvemos con las imágenes de la cápsula. Los astronautas todavía están adentro de la cápsula, todavía no se ha abierto. Tenemos los equipos de rescate alrededor, y esto pues obviamente es un protocolo complejo de asegurarse que todo está en orden. Ahí ya la vemos más de cerca. Sí, de que no va a haber ningún riesgo en la extracción de los astronautas. Recordemos que pues llevan 10 días en ingravidez, sus músculos no responden igual por ahora. Les tomará un par de días recuperar las fuerzas y la movilidad de su cuerpo. Y entonces este proceso de extracción pues debe hacerse muy meticulosamente, ¿no? Están en aguas abiertas en el Océano Pacífico, están rodeados de buzos, tratando de atender cualquier eventual emergencia, que esperemos pues no va a suceder, pero ahí está todo este personal desplegado. Y bueno, el protocolo es complejo, pero en cualquier momento veremos el acercamiento final, el despliegue de lo que llaman el Porsche de entrada de la cápsula, una especie de flotador, como se abre en los aviones cuando tienen una emergencia. Esta especie de rampa flotador, la veremos desplegarse aquí en la nave Orión. Y por allí harán aparición uno a uno los 4 astronautas de la misión Artemis II. No sé si tenemos más preguntas
en el chat. Sí, las personas se continúan preguntando qué sigue para los astronautas, o más bien para la misión en el tema científico, después de esta operación, después de la misión Artemis II. Bueno, perdón, antes de hacerte una pregunta, también veía que estaban hablando un poco de si los astronautas entran en un tipo de cuarentena después de la misión. Sí, por ahora van a permanecer aislados y una vez finalicen los chequeos médicos y el periodo de cuarentena, podrán reunirse ya con las demás personas. Esto con el fin sobre todo de protegerlos a ellos y bueno, aquí ya vemos imágenes mucho más cerca de la cápsula. Sigue flotando en aguas del Pacífico. Recordemos, están frente a las costas de California del Sur, más precisamente en dirección de la ciudad de San Diego, a unos 40-50 kilómetros de la costa. Por eso vemos el movimiento agitado del agua, porque pues, están en aguas abiertas. Si bien pues, hay una relativa calma, no hay un oleaje tan alto, pero es lo suficiente para que el sacudón allá adentro de la cápsula todavía sea bastante. The parachutes all deployed as planned. Splashdown occurring at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time. Bueno, y tenemos bastante gente conectada en el chat, ¿no? Vemos sí, las personas están interactuando bastante. Les recordamos que pueden hacer cualquier pregunta que tengan sobre el amerizaje, el aterrizaje, lo que sigue, lo que continúa y por supuesto todo lo que quieran saber sobre esta misión de Artemis II, que tenemos la oportunidad de observar en vivo y en directo, el minuto a minuto de lo que sigue pasando de los astronautas. Estamos muy ansiosos también porque obviamente ya los queremos ver. Queremos ver cuando salgan de esta cápsula. Sí, recordemos que ellos están vistiendo sus trajes de modo de despegue y aterrizaje. El naranja. El traje naranja. Entonces los veremos aparecer allí con estos trajes, que además pues también permiten una flotabilidad en caso de caer al agua. Que también hablemos un poco, y es que según los informes también este naranja no es porque sí. ¿Qué significa que ellos tengan el traje color naranja bastante pronunciado? Bueno, y lo vemos en el sistema de airbags de la nave. Sí. Lo vimos también en los paracaídas. Sí. Esta es pues un protocolo de indicación, de señalización que se usa sobre todo en actividades en aguas abiertas y en zonas como por ejemplo lo que hacemos también en la Antártida, para simplemente poder identificar a las personas fácilmente en caso de una caída al agua o simplemente reconocimiento, ¿no? O sea, tienes el océano de fondo bastante uniforme. Si se vistieran con algo oscuro, pues sería muy difícil contrastarlos con ese fondo del océano detrás de ellos. Y pues el color de los trajes pues ayuda a la identificación visual. De igual manera, nosotros los científicos que vamos a la Antártida vestimos de trajes completamente rojos también, sí, con esa intencionalidad de que podamos ser vistos en la inmensidad del blanco del hielo de la Antártida. Bueno, la gente está ansiosa como nosotros preguntándome por qué no lo sacan. ¿Por qué no lo sacan? ¿Qué es lo que está pasando? No, recordemos que es todo un proceso. Pues recuerden ustedes, si cuando uno llega en un vuelo de Bogotá, por ejemplo, hay un par de minutos mientras los pilotos se aseguran de que el avión está en orden, la comunicación con la torre de control, se asegura que el puente de acceso a la aeronave se despliegue correctamente. Son protocolos que claramente en una nave que acaba de hacer una vuelta a la Luna ha recorrido casi 700.000 kilómetros. O sea, es que el kilometraje que tiene esta nave no es cualquier cosa. Ida y vuelta a la Luna
690.000 kilómetros más o menos es lo que ha recorrido la cápsula Orión en su viaje alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra. Entonces lo que tenemos en estos momentos es todavía ese protocolo de despliegue, de asegurar la zona, que los botes que están allí se aseguren de que todo esté en orden. Talking to the flight dynamics folks, we have a bit of a refinement on the splashdown time for you. Their computation shows a splashdown time of 7:07 and 27 seconds p.m. Central Time. 7:07 and 27 seconds p.m. Central Time. Nos están reportando las horas oficiales para el registro histórico del momento exacto, a las 7:07 de la tarde, el momento exacto en que la nave Orión tocó el agua. A mission elapsed time of 9 days, 1 hour, 32 minutes and 15 seconds. 9 días y 1 hora de misión. Recordemos que pues el primer día fue alrededor de la Tierra. From flight dynamics, a splashdown time of 7:07 and 27 seconds p.m. Central Time. That would equate to a mission elapsed time of 9 days, 1 hour, 32 minutes, and 15 seconds. Reports from the Pacific indicate that the recovery team in communications with the crew aboard Integrity, that the crew remains in excellent shape as they await the approach of the team for a final hazard gas evaluation before they move to the side of the vehicle to erect the inflatable life raft called the front porch. Seguimos a la expectativa para poder ver a los astronautas. Julián, una pregunta. ¿Los astronautas podrán dar comunicación? ¿Ellos hablarán a los medios? Sí, hay una rueda de prensa prevista en esta noche. Pero no apenas, o sea, en estos momentos no, sino... Sí, o sea, recordemos que más o menos son casi 2 horas que va a durar este proceso de extracción. Sí. Entonces hay que tener paciencia. Es una cápsula que acaba de llegar de la Luna. El protocolo de extracción toma su tiempo y hay un montón de operaciones que se están realizando en estos momentos, pero tenemos aproximadamente una ventana de 2 horas entre el splashdown, la caída sobre el mar, y la extracción completa de los astronautas. Seguido a este proceso, pues todo el equipaje será llevado al USS Murta, que es el nombre del buque de la Armada de los Estados Unidos, que está allí a la espera de recoger a los astronautas, y a la cápsula. La cápsula será llevada también hasta el buque, allí será izada dentro del buque y realizará todo el viaje de retorno a la costa de California en los Estados Unidos, mientras que los astronautas regresarán en helicóptero, inmediatamente sean recibidos en el buque y un equipo médico los revise, para su retorno esta misma noche a la ciudad de Houston, al centro de operaciones principales de la NASA en el Houston Space Center, donde pues pasarán los siguientes días, ¿no? Allí en el centro espacial Johnson, que queda allí en Houston, pues tendremos a los astronautas y anunciarán prontamente el momento de la rueda de prensa oficial, cuando podamos tener ya contacto periodístico e informativo con los astronautas. Allí vemos de nuevo, están intentando acercarse el equipo de rescate, vemos que tienen unas perchas, me imagino que intentarán alcanzar la nave. No estoy seguro si son perchas para agarrarlos o son cámaras, no logro identificarlo bien, pero
pero ya vemos ese proceso de acercamiento cada vez más, de asegurarse que todo está en orden. Y por ahí veíamos en el chat todavía la gente se pregunta el porqué de la demora. Son los protocolos de extracción. Eso está previsto, no está previsto que 10 minutos después de amerizar extraigan a los astronautas, será un par de minutos más. Y también pues recordarle a la gente que estas misiones sí son una realidad, sí son una proeza histórica de la humanidad. Sí fuimos a la Luna en los años 60 y en los años 70 con las misiones Apolo, y que nos vayamos acostumbrando, porque ya lo repitió hace unos minutos Jared Isaacman, el administrador principal de la NASA. Este es solo el inicio, ¿no? Artemis II es el inicio de un proceso donde en las misiones que vienen veremos el despliegue del establecimiento de una base en la Luna, que es lo que nos ha prometido la NASA. El objetivo principal de la misión Artemis no es simplemente volver a caminar en la superficie de la Luna y regresar a la Tierra, sino es ir hasta la Luna para establecer una base permanente allí en la Luna. Entonces, yo creo que todo lo contrario se nos volverá más cotidiano poco a poco en los años que vienen, ver cómo irán más personas, más misiones, y ojalá en los tiempos nuestros alcancemos a lograr ver el establecimiento de una base permanente en la superficie de la Luna. Y es que, Julián, ya la Administración Nacional de Aeronáutica se pronunció y dijo que, es más, calificó la maniobra de aterrizaje como un descenso perfecto. Y también explicó, como lo observamos en pantalla, cómo realizó el equipo de buzos. Se acercaron primero a la cápsula Orión, donde verificaron las condiciones del entorno antes de permitir la salida de la tripulación, que es lo que estamos esperando en estos momentos. Los buzos siguen observando. Bueno, también recordemos que la cápsula alcanzó velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y soportó temperaturas de hasta 2.760 grados centígrados. Esto que fue pues en una prueba clave para el escudo térmico de la nave, ¿no? Además, pues se registraron todo este tipo de interrupciones en las comunicaciones, pero todo dentro de los protocolos de la NASA. Sí, efectivamente vimos al pie de la letra, minuto a minuto, o sea, los tiempos muy precisos de cómo estaba planificado este retorno, y cómo se fue desarrollando de manera acorde a la preparación previa. También en esa preparación pues sabemos que este proceso de extracción no es inmediato. Esperemos que en los próximos minutos podamos ver al menos la apertura de la escotilla pronto, y pues todo el mundo quiere ver a Wright, Víctor, Cristina y Jeremy salir y saludar con sus propias manos al planeta entero. Aún en medio de las condiciones, porque como lo hablábamos ahorita, sin duda alguna no es para nada fácil, porque el cuerpo ya se desacostumbró a estar en tierra y ya las condiciones obviamente en el espacio son diferentes. Imagino que tal vez incluso dolor de cabeza, mareo, bueno, y todo lo que hablábamos hace un momento será difícil, pero aún en medio de todas estas condiciones creo que vamos a poder observar caras sonrientes, sonrisas de oreja a oreja, sabiendo que han completado una misión importante, histórica además. Que estos astronautas pues son supremamente experimentados. Así es. Cristina Koch obtiene el récord actualmente de permanencia en el espacio para una mujer. Entonces es casi un año de corrido que ella habitó la Estación Espacial Internacional. Puedes comparar 10 días contra un año entero en el espacio. Continuing to get excellent views from the imagery assets Escuchemos. out at sea in the Pacific of integrity. We continue to get good reports from the landing and support officer
who's in contact with the recovery team that the crew is in excellent shape, no issues. They're just currently biding their time, waiting for the front porch to be erected. We have no hazardous hazard gases and no hazardous situation with the vehicle. It performed perfectly all the way down from entry interface to its splashdown in the Pacific. Bueno, lo que nos dicen en la transmisión es que la comunicación que hay ya directa entre los astronautas y el equipo de rescate confirma que todos los astronautas, los 4 astronautas, se encuentran en perfecto estado. Y ya vemos un nuevo acercamiento. Tenemos buzos explorando el estado de la nave por debajo. Tenemos un proceso de verificación, por ejemplo, de combustible o de gases que pueden ser potencialmente peligrosos. Por eso el acercamiento tan minucioso, que toma su tiempo y con mucha cautela, y la cantidad de personas desplegadas es simplemente para poder asegurarse que tanto la tripulación adentro de la nave no se exponga a ningún peligro, tanto como las personas que están allí acercándose en el proceso de rescate, ¿no? Entonces hay que tener paciencia. Invitamos a las personas que nos siguen en la transmisión. Pues estamos viviendo un momento histórico. Hemos esperado más de 53 años para volver a ver esto. Si esperamos un par de minuticos más, yo creo que no va a pasar nada. Pero la noticia de primera página y la más importante de todas es que la misión Artemis ha sido un éxito total, que los astronautas se encuentran en perfecto estado de salud y que este logro es histórico ya. Han escrito nuevas páginas en los libros de historia de todo el planeta estas 4 personas que sin lugar a dudas seguirán siendo protagonistas de las próximas misiones que vienen. Christina Koch, sobre todo, estará en las primeras líneas de las listas de candidatas a caminar en la superficie de la Luna. Claro que sí, Julián. Aprovecho también la oportunidad para darle gracias a las personas que están conectadas en este en vivo desde muy temprano en la tarde y por supuesto en estos momentos viendo segundo a segundo el aterrizaje de Artemis II. Gracias por sus preguntas también. Hay personas alrededor del mundo que nos están observando, Julián. Costa Rica, México. Escriban por favor en los comentarios, los estamos leyendo. Si usted tiene alguna pregunta sobre el aterrizaje, aquí la puede hacer. Y aquí el experto Julián se la puede responder también. Y también lo invitamos a que escriba desde qué lugar o desde qué parte del mundo nos está observando. Gracias por seguir viendo. Y ahí no se desconecte porque le vamos a seguir dando mucha información de su interés, de lo que va a pasar después de, porque si bien ya aterrizaron y la misión culminó, lo que queda de aquí en adelante es mucho trabajo desde la ciencia y por supuesto analizar todos esos hallazgos que encontraron estos 4 astronautas al orbitar la Luna. Efectivamente, sí. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en la transmisión y sobre todo también con mucho afecto a quienes desde otras latitudes, otros países también se han unido a este esfuerzo que es sin esfuerzo, es con mucho cariño y mucho aprecio venir aquí a comentar y hablar sobre lo que hacemos en nuestro día a día. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea. Esto es lo que hemos estudiado toda nuestra vida. Para esto nos hemos preparado y estamos trabajando también desde la Universidad Industrial de Santander por el desarrollo espacial de nuestro país y en particular de nuestra región. Estas misiones, pues repito, nos deben llenar de absoluta motivación a nosotros y a las futuras generaciones para que veamos como una oportunidad de vida dedicar nuestra formación y nuestra vida profesional a las ciencias del espacio, conquistar nuevos mundos, aventurarnos a nuevos lugares, pues es una motivación que la vimos día a día
como explorador antártico he tenido esa oportunidad maravillosa de ir al Polo Sur 3 veces, estoy a punto de ir a mi 4ª vez, y las sensaciones que se atraviesan por la mente de uno cuando alcanza lugares donde sabe uno que muy seguramente ningún humano ha pisado algunas zonas de esas, o muy pocos hemos tenido la oportunidad de estar allí. Es una sensación enorme de satisfacción, y ver eso ahora, pensar en un astronauta que va hasta la Luna, que regresa, que viene a contarnos esa proeza y a compartirnos esas sensaciones y esas emociones que les embargaron durante todos estos días y que las hemos escuchado en las transmisiones en directo, pues no tiene más que sino motivarnos a todas y a todos, y que también esa retrospectiva nos haga reflexionar como seres humanos, donde si esto es con un poquito de esfuerzo entre nosotros, ver lo que somos capaces de lograr como humanidad. Ahora, si cambiáramos un poquito esa mentalidad de envidias, de competencia, de guerras, ¿hasta dónde llegaríamos, no? Entonces es también un mensaje que invita a la reflexión. Ahí vemos ya en el acercamiento, están en contacto con la escotilla principal, parece ser que ya están haciendo las maniobras. Mientras observamos que tal vez ya están haciendo las maniobras como lo observa y como lo dice Julián, nos están diciendo desde dónde nos observan. Dice Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde Canarias, desde Uruguay. En Venezuela estamos viendo en Guanare, Estado Portuguesa, desde México. Nos ven desde República Dominicana, desde Colombia. Saludos desde Argentina, un nuevo paso de la humanidad. Guatemala, desde México, Argentina, Uruguay, desde Nueva York, desde Paraguay. Lo increíble, están de todos lados. Sí. Yo mandar un saludo especial a la gente en Canarias. Tuve la oportunidad de vivir allá, de trabajar en el Instituto de Astrofísica de Canarias, una tierra muy linda, una ventana hacia el universo. Los observatorios tanto de La Palma como de Tenerife son absolutamente increíbles. Y nuestros amigos argentinos también, que se tienen que sentir muy orgullosos de la CONAE y los logros alcanzados en esta misión Artemis, con el satélite que lograron poner en órbita alrededor de la Tierra y lograr comunicaciones a más de 70.000 kilómetros de distancia, un récord histórico para un país hermano. Ahí en este momento vemos la apertura de la cápsula. Es impresionante y es muy emotivo ver este momento. Es el instante de contacto de nuevo entre la cápsula, los 4 astronautas, volver a respirar en este momento aire puro, aire de la Tierra. O sea, la sensación en este instante para ellos debe haber sido increíble, de ver un nuevo grupo de humanos acercarse a ellos y sentir de nuevo la gravedad de la Tierra, sentir la brisa, el aire en sus rostros, saborear la salinidad, la sal de ese viento marino, y de darse cuenta de que efectivamente han regresado a casa. Ellos en ningún momento se desabrocharon sus cinturones, ¿cierto? No, ellos mantienen esa posición como en el despegue, como lo vimos en el despegue, donde estaban de a dos, digamos, en la posición vertical en la Tierra, 2 astronautas, y en la parte superior otros 2 astronautas. Y ahorita lo que estamos viendo ya es el proceso de extracción. Veremos cómo van asegurando a cada uno de los astronautas que no haya objetos que se muevan o que caigan por allí, y veremos cómo la rampa de entrada inflable se va a desplegar y a inflar, por la cual harán salida uno a uno nuestros 4 astronautas héroes de la humanidad, ya sus nombres grabados en la historia. Jamás se olvidarán. Julián, ¿cuándo? En algún momento la NASA dijo que la próxima misión, es decir, Artemis II, sería en los próximos 2 años. 2 años. Una ventana de 2 años. Y Artemis III pues tiene como objetivo orbitar alrededor de nuestro planeta, pero con el módulo lunar.
simulando la separación del módulo lunar para las actividades del descenso hacia la Luna, y luego simulando el acoplamiento de nuevo del módulo lunar al módulo de transporte. Entonces veremos ese procedimiento. Veremos también, seguramente, sin lugar a dudas, la llegada de SpaceX al programa Artemis. Si bien SpaceX ha tenido retrasos y la misma NASA ha abierto los contratos que antes tenían en exclusividad SpaceX, ahora veremos también otras compañías ingresar al camino de desarrollo de los cohetes hacia la Luna, y vendrá una nueva etapa, ¿no? Los cohetes, el SLS, Space Launch Systems, que es el cohete que utilizó Artemis 1 y 2, estará en producción al menos las dos siguientes más, Artemis 3 y 4. Pero en algún momento, a partir de la 4, se cambiará a otro tipo de cohete. Y eso, de nuevo, hablando de la fuerte presencia de la industria en la nueva era espacial, y también el peso que tiene cada una de estas grandes compañías en las decisiones, ¿no? Ahí vemos SpaceX cómo ha movido su ajedrez, poniendo también al mismo administrador de la NASA, un amigo muy personal y cercano de Elon Musk, Jared Isaacman, el actual administrador principal de la NASA, y ya veremos cómo ese nuevo panorama espacial se va a seguir desarrollando, pero sin duda alguna el contexto y el estado actual del mercado espacial, de la economía alrededor del espacio, va a marcar esa pauta. Tenemos un interés científico en la Luna, pero también hay un interés económico en la misma, ¿no? Entonces hay compañías interesadas en explotar comercialmente la Luna, y esto en las misiones Apolo pues no fue para nada el paradigma. Teníamos una visión muy diferente. Al día de hoy pues esa visión ya cambia completamente, y tenemos un ingreso de la industria como actor principal, claramente defendiendo sus intereses económicos, y esto unido al panorama geopolítico actual, con los Estados Unidos tratando de tener una dominancia totalitarista de nuestro planeta, pero al mismo tiempo la China, si bien con mucha menos publicidad y menos bombo y platillo, pero la China también está haciendo la tarea muy juiciosa. Ya tienen una estación espacial internacional, la de ellos, la Tiangong, son completamente desarrollada solo por ellos, y con unas capacidades actuales que ya están muy cercanas a la de la Estación Espacial Internacional. Y los mismos chinos también ya lo anunciaron. Antes del 2030 van a caminar sobre la Luna. Entonces, muy pronto, yo me atrevo a apostarle que en el lapso de 12 a 24 meses veremos una misión similar a Artemis, pero de la China. Quiero que hablemos un poco de lo que pasó ahorita. ¿Los buzos tuvieron contacto con los astronautas? Sí, ya vimos que hubo personal ingresando a la cápsula para asegurarse del contacto con ellos, y acá en estos momentos vemos los buzos entrando al agua, porque se está desplegando lo que llaman el Porsche de la nave. Entonces, una especie de flotador que están en estos momentos desplegando, y que veremos poco a poco cómo irá rodeando el camino alrededor de la nave, y es por allí donde los astronautas harán su aparición. La escotilla principal de la nave queda en el costado, ya la abrieron hace un momento, y esto es una estructura que están desplegando alrededor de la nave, pues para poder facilitar las labores de extracción de los astronautas. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en aguas abiertas en el Pacífico,
La marea, si bien se ve ahí en las imágenes, se ve tranquilita, pero estando uno ahí flotando, son olas de al menos 1 metro de altura, ¿no? Pero aquí ya vemos un poco más de agitación en el mar, vemos los buzos allí flotando, y vemos como las olas los cubren. Entonces pues eso es lo que no se quiere que experimenten los astronautas, porque sobre todo ellos ni tienen los alientos ni tienen las fuerzas en sus músculos para poder someterse a esta actividad física, y sobre todo que pues en estos momentos son el objeto más preciado de toda la misión, poder llevar enteritos, sanos y salvos a los buzos, a los astronautas al buque de recuperación. Entonces, todo este proceso, todo este protocolo con calma se hace justamente con la intención de que las personas sean recuperadas en el mejor de los estados. Tenemos ya más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas conectadas a esta hora con nosotros. Es increíble. Saludamos a cada una de las personas que están allí. Nos alegra muchísimo poder saber que contamos con ustedes en estos momentos. Y estos son los que están conectados en YouTube. En YouTube, así es, en el YouTube de Vanguardia. Bueno, tenemos otro tanto también conectados a través de Instagram y de X. Entonces, también muy contentos de que esta transmisión y estos comentarios lleguen a tantas personas, y que vean que en el chat también tenemos un espacio de comunicación con ustedes. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren mandar saludos, por favor háganlo, que aquí estaremos muy atentos a sus observaciones y comentarios. Y bueno, pues. Dicen saludos desde Aguascalientes, México. Nos preguntan nuevamente que si los astronautas hablarán en audiencia en algún momento, como mencionaba Julián. Habrá un espacio, una rueda de prensa en donde ellos darán algunas declaraciones, pero por supuesto me imagino que no será muy larga, porque también hay que respetar sus espacios después de esta misión tan importante, porque además las condiciones se debe respetar también. Sí, lo hemos visto en otras misiones tripuladas, las misiones a la Estación Espacial Internacional. Normalmente cuando ya están en el buque que los recupera, en algún momento hacen una mini rueda de prensa y dan algunos comentarios y algunas palabras muy cortas. Ellos deben estar muy fatigados. La exigencia será solamente para que den algún saludo a la prensa internacional, y que todos sepamos que de la voz propia de ellos que están muy bien, y ya vendrá el momento de una rueda de prensa formal. Me imagino que no sucederá antes de mañana. Y bueno, aquí ya tenemos en la transmisión. Este es el sistema que están desplegando alrededor de la cápsula. Ajá. Estos, como observamos ahí en pantalla, esos son los flotadores que un sistema de estabilización. Un sistema de estabilización que van a permitir que los astronautas salgan de la cápsula para ya estar en el buque. And so what are they doing here? So we've got the lower line that will secure the inflation device before we inflate it. Ahí los estamos observando. And then we'll inflate it, and then once that is done, we'll undo all the carabiners and get this orange line on top tied in the same fashion. Bueno, por aquí también me llega una pregunta que qué hacen con la cápsula y si los astronautas entran en cuarentena. Y efectivamente pues eso es lo que sucede. La cápsula también es recuperada, se lleva arrastrada hasta remolcada pues hasta el buque, y una vez en el buque la izan y la montan en plataforma del buque, y el buque hará el viaje de retorno a la costa llevando la cápsula, y la cápsula luego continuará su viaje seguramente en un camión o en un avión. Normalmente lo hacen en un camión. Vamos a ver en esta ocasión si disponen de algún avión, pero seguramente será un camión que la llevará hasta Houston.
mientras que los astronautas harán el mismo recorrido pero mucho más rápido. Los astronautas subirán al buque. Allí me imagino que lo primero es el protocolo es el proceso de revisión médica. Tomarán sus alimentos también, darán una mini rueda de prensa, algún comentario o algún saludo muy corto, e inmediatamente serán evacuados en un helicóptero también con rumbo a Houston, y donde pasarán esta noche allí en el centro Johnson de la NASA. Pues, un saludo muy especial a todas las personas que se unen y que comparten con nosotros todas sus inquietudes y preguntas. Pues estamos aquí prestos para responderles. Siguen diciendo que saludos desde Colombia, desde Paraguay, desde la antigua Guatemala, desde Perú, Costa Rica. Increíble, tenemos gente de todos lados. Ya estamos llegando casi a 3.000 personas conectadas viéndolo solamente aquí en YouTube. Pues muy contentos de verles, de interactuar con ustedes. Sigan mandando sus saludos. Por favor, háganos saber cómo les han parecido las transmisión, y si tienen preguntas, pues estamos aquí también muy atentos a responderlas. Y seguimos expectantes. Además, en algún comentario alguien decía vale la pena la espera, y creo que sin duda alguna vale la pena la espera. Como ya bien usted lo decía, pasaron más de 50 años desde que el hombre volvía a la luna, y esta vez es histórico porque no solo el hombre, una mujer por primera vez tuvo la oportunidad de orbitar la luna. Estamos viéndonos aquí nuevamente. Estamos viendo que se están acercando otra vez a la cápsula. Sí, hay que hacer todo el despliegue. Ya lo vimos en el video anterior, como mostraban en tierra el despliegue del sistema de flotación. Entonces, esto que llaman el Porsche del frente de la nave, poco a poco lo están desplegando, y pues es algo sumamente importante para poder garantizar la flotabilidad de la cápsula. Ahí ya vemos cómo está atada. Y también vemos cómo sufrió, ¿no? La superficie. Ahí vemos la fricción con la atmósfera, que también tuvimos la oportunidad de verla en vivo, cómo se quema poco a poco las coberturas de la nave, pero justamente esa es la función de esas coberturas, que se quemen ellas y no se queme la nave. Entonces, pues el trabajo del sistema térmico de aislamiento térmico de la cápsula Orión, pues ha sido también un éxito. Ya veremos el análisis posterior en detalle que muestra. Recordemos que en Artemis I hizo este mismo viaje, pero sin tripulación, o bueno, con una tripulación especial. Iban unos maniquíes simulando a los astronautas, y la mascota era un muñequito de Snoopy. Ellos fueron los que hicieron el viaje completo de ida y vuelta a la luna, amerizaron casi igual a lo que vimos hoy, y días después del proceso de recuperación vimos que mostraban el estado final de las losas térmicas. La nave Artemis I perdió un par de losas en el reingreso. Eso mantuvo inquietantes a todos los equipos de diseño, porque obviamente es algo que uno no espera suceda en las cápsulas tripuladas. Recordemos que hace un par de años tuvimos la tragedia del transbordador espacial Columbia, donde justamente perdimos la tripulación del transbordador al reingreso a la Tierra después de su misión exitosa en el espacio, pero en el reingreso a Tierra, una de las losas aislantes que recubría justamente una de las zonas más críticas, que era ese ángulo entre el ala y el fuselaje, que se había perdido en el despegue por el choque con un trozo de hielo en el momento del despegue. Esa losa, la pérdida de esa losa, pues significó
la combustión total de la nave y la pérdida de las vidas de los 7 astronautas que iban a bordo allí. Y bueno, cómo obviamente esas tragedias también enseñan mucho. Después de esto se desarrolló un protocolo de revisión previo al reingreso del estado de las naves y cómo se han evitado pues nuevos accidentes gracias a esos protocolos, y por eso también el por qué cada acción toma su tiempo acá. No hay pie a la improvisación, hay varios pasos que hay que hacer. Vemos cómo el sistema de estabilización está siendo desplegado en estos momentos alrededor de la cápsula Orión, y pues ese sistema ahora se inflará un poco más y veremos cómo le dará más estabilidad en el agua a la cápsula. También vemos en la escotilla ya abierta cómo tienen lista el sistema de rampa, esta figura amarilla que vemos ahí, y que cuando ya esté todo listo, me imagino, desplegarán e inflarán para poder por allí los astronautas salir más cómodamente de la cápsula. Recordemos que la cápsula, la disposición de los astronautas es vertical, es casi que están encima de los, o sea, 2 abajo y otras 2 sillas arriba, literalmente casi que en los hombros de los que están abajo. De los 2 astronautas de abajo, sí. La salida no debe ser para nada fácil. Lo veíamos, el solo ingreso estando en tierra firme es complejo. Ahora vean ustedes cómo se sacude por el oleaje, cómo se sacude la cápsula, y obviamente esos movimientos bruscos pues son bastante difíciles de maniobrar y de controlar los movimientos de las personas. Ahora pensemos que estas personas llevan 10 días expuestos al espacio exterior, donde sus músculos pues no han cumplido las funciones normales, y pues obviamente después también de la fatiga de estos 10 arduos días, les costará un montón poder salir. Pero siempre comentan los astronautas cuando dicen eso que efectivamente es un momento complejo porque el cuerpo está al límite, pero es tanta la emoción que les embarga de lo que ya vivieron y de la emoción de encontrarse con las demás personas, que podemos ver una salida donde dan todo de sí para poder pronto unirse con las demás personas. I was talking to Assistant Artemis Recovery Director Paul Sierpinski. He said helos are a much quicker, safer way to get on board. They did actually consider boats, but then if you think about it, longer time. Ahí vemos a los buzos. Sí, haciendo todas las maniobras de instalación del sistema de flotabilidad. The helos will give a more direct, quicker route to the medical bay for our 4 astronauts. Beautiful shots from our aerial and imagery teams. Bueno, y recordemos que sea también oportunidad para recordar, hay una colombiana en la dirección de todas estas maniobras y de todo este proceso de recuperación de los astronautas, nacida en la ciudad de Cartagena, Liliana Villarreal, quien ha hecho su carrera, su vida profesional en los Estados Unidos, y ya lleva un buen par de años trabajando en NASA, y gracias a toda esa experiencia pues ella adquiere el rol de líder de todo el proceso del equipo de rescate. Entonces también es un motivo de orgullo no solamente para Colombia, sino para toda la comunidad latinoamericana. Hemos visto cómo a lo largo de los años la comunidad latinoamericana ha ganado roles importantes en la Agencia Espacial de los Estados Unidos, y cómo
gracias a todo ese trabajo fue que la NASA ha realizado las mismas transmisiones de la NASA en español y cómo ese público Reed, Victor, Christina, and Jeremy back home after a history-making mission to the moon and back. Como lo dijo ella. Los 4 astronautas, bienvenidos a casa después de esta histórica misión. And if you missed what we said just a couple of minutes ago, the undersea medical officer inside En algunos minutos ya los estaremos viendo. Sí, ya las emociones pues son grandes porque esto ha sido al pie de la letra, el segundo a segundo, es que no el minuto al minuto, sino el segundo a segundo, lo que nos prometieron, todo ha transcurrido tal cual como estaba previsto. El espacio no da oportunidad al error, y eso lo sabemos todas las personas que hemos tenido la oportunidad de hacer desarrollos en sistemas para el espacio, y sobre todo cuando se trata de misiones tripuladas, pues con mayor razón debe haber un control total de absolutamente todas las variables, porque el más mínimo error pues puede ser muy costoso en vidas humanas sobre todo. Y pues aquí lo que estamos viendo es el cierre completamente exitoso de la misión Artemis II, y soñar ya mismo, ¿no? Como le decía Jared Isaacman, el administrador principal de la NASA, hace unos minutos, ya estamos soñando con las siguientes misiones que vienen, porque el objetivo es muy claro esta vez, es no solo volver a la Luna, sino establecer una base humana en la superficie lunar. Entonces son objetivos aún mucho más ambiciosos de lo que nos marcó la época de Apolo, del programa Apolo, y ahora también con un tinte adicional, y es la vinculación de la industria mundial apoyando todos estos procesos. El espacio es un bien, es un recurso natural que tenemos en la humanidad. La economía mundial del espacio es muy grande, y también tiene que ser una oportunidad para las personas de nuestro país, que creamos en el desarrollo de un ecosistema espacial en nuestro país. Lo hablábamos en televisión hace unos días, venimos de procesos de más de 20 años intentando que el gobierno nacional tome la decisión de crear la Agencia Espacial Civil para Colombia. Somos básicamente casi el único país de Sudamérica que no tiene agencia espacial, y que eso realmente limita el desarrollo y las capacidades espaciales de nuestro país. Tenemos casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados en tierra, y otro casi tanto, 2,5 millones en océanos. La superficie de nuestro país es enorme. La única manera viable de poder hacer control de todos los recursos naturales de nuestro país y ejercer soberanía en nuestro país es a través del ecosistema espacial. Y lo vemos aquí en vivo y en directo en nuestras pantallas, de cómo el desarrollo espacial pues nos lleva a lograr este tipo de hazañas tan increíbles. Y entonces es la oportunidad también de pensar que en nuestro país hay una necesidad grandísima de que podamos también desarrollar un ecosistema espacial. No podemos ser los del baile de los que sobran del espacio. No nos podemos quedar por fuera de estos procesos. La NASA nos invitó, tuve la oportunidad de ser parte del equipo de científicos que
que participó en la firma de los acuerdos de Artemis entre la NASA y el gobierno colombiano, y esos acuerdos pues sentaban las bases para que justamente la industria colombiana se vincule al programa Artemis. No podemos perder esas oportunidades, tenemos que seguir avanzando como país en esa dirección, y soñamos con que las niñas y los niños colombianos puedan algún día ir al espacio. Pero no es solamente el objetivo no es solamente poner astronautas en el espacio, es mucho más, es que nuestro país cree industria en torno a un ecosistema espacial. Ese desarrollo tecnológico pues solamente trae prosperidad para el país, y tenemos que seguir en esa dirección. La Argentina lo ha demostrado de manera magistral, como un desarrollo de un ecosistema espacial, promoviendo la vinculación de la academia, de las fuerzas militares y de la industria del país, con un objetivo claro, pues los puso en que lanzaran un satélite a bordo de la misión Artemis y lograra esta proeza que vimos de comunicar a través del satélite a una distancia de 70.000 kilómetros de la Tierra. Eso en los sistemas de telecomunicaciones es más o menos casi aproximadamente el doble de la distancia a la cual se encuentran los satélites geoestacionarios, que son los más lejanos que tenemos. La Argentina puso en órbita a través de Artemis II su satélite a 70.000 kilómetros de distancia, es decir, al doble de lo que se pone normalmente un satélite de comunicaciones, mostrando esas capacidades que ya tiene Latinoamérica desarrolladas a través de agencias espaciales consolidadas como la CONAE en la Argentina, y toda una industria alrededor de esos procesos y esas actividades. La invitación es clara, es esa, es que veamos también, sigamos ese ejemplo de la Argentina y de otros países como Brasil y México, que nuestro país requiere un desarrollo consolidado del ecosistema espacial. Y mientras tanto, mientras seguimos hablando de eso, pues vemos cómo ya poco a poco se hizo el sistema de flotabilidad y de estabilidad, y la balsa por la cual lo que ellos han llamado el Porsche de la nave, donde serán extraídos los astronautas y subirán allí para ser remolcados al buque que estará esperándolos para llevarlos ya de nuevo a Houston, que pues, es la casa, el hogar de los astronautas. Ya vemos cómo siguen saliendo las personas que han entrado al interior de la cápsula. Recordemos que los astronautas estarán hasta el último instante todavía sujetos, amarrados a su silla con sus cinturones de seguridad, y ya cuando esté todo listo soltarán al primero, y uno a uno, como nos han prometido, irán saliendo y irán atravesando la escotilla y subiendo aquí al sistema que flota la balsa que está flotando justo enfrente de la cápsula. Nos escriben aquí las personas que están conectadas. Gracias por seguir acá. Saludos desde Limpio, Paraguay. Excelente transmisión. Les saluda Miriam Jiménez. Gracias, Miriam, por seguir conectada. Felicidades a las dos colombianas que participaron en esta misión. Sin duda alguna la cuota colombiana, como ya lo mencionábamos, fue importante. Orgullo colombiano en esta histórica misión. Claro, ahí tenemos también Diana Trujillo, sin lugar a dudas, en otro rol también muy importante en el centro de control de Houston, comunicándose en directo con los astronautas, teniendo a su mando las diferentes actividades importantes durante el vuelo. Y nuestra otra colombiana, nuestra cartagenera, en esta otra etapa, ¿sí? Tenemos grandes personalidades de nuestro país en ese proceso. También resaltamos mucho la presencia latinoamericana en todas estas actividades,
Y bueno, mientras seguimos esperando un poco la salida de los astronautas y cómo ellos irán saliendo poco a poco. Escuchemos. And to share the mutual glow that exists in the wake of a textbook mission for integrity on the front screen here in Mission Control, a sign that says welcome home integrity, taking humanity back to the moon, going further and returning safely to Earth. So all of that jubilation, part of the post-splashdown activities, even as we await the crew being extracted from the vehicle to be hoisted onto Navy helicopters for the trip back to the USS John P. Murtha. Nos saludan desde República Dominicana, desde Vancouver, Canadá. Saludos desde Libertad, Uruguay, desde Panamá, desde Cali, Colombia, desde Florida Blanca. Tenemos a toda Latinoamérica aquí y conectados. A una parte de Europa conectados. Qué alegría ver sus mensajes y sus saludos. Y bueno, vemos ahora sí la emoción y la dinámica en la sala de control. Justo antes del ingreso de la cápsula estaba bastante calmado. Todos sentados en sus computadores. Y muy poca gente, ¿no? Pero ya llegaron absolutamente todos las personas que hacen posible todo esto y pues obviamente todo el mundo unido en una sola ovación de pie para todo este equipo de Artemis, por lo que se ha logrado, ¿no? Esto es una proeza histórica para la humanidad entera. I had an opportunity to talk to the head of flight dynamics, Jeff Birch, a moment or two ago. He said the trajectory of integrity coming through the Earth's atmosphere was so precise. Bueno, quiero mencionar un comentario y es que alguien nos saluda desde Bucaramanga, donde nos encontramos en estos momentos, y la persona dice: mi hijo de 7 años, el más emocionado. Claro. Qué bonito. Y lo hemos dicho desde el mismo pasado miércoles en el lanzamiento. Esto es el legado más grande que nos está dejando Artemis, es la inspiración de las nuevas generaciones. Bueno, estamos viendo. Ahí vemos. Observemos. Sí, ya hay salida. Escuchamos los aplausos además. Tenemos ya el primer astronauta afuera. No logré identificar quién era, pero ya la emoción. Lo mismo están ellos allá en Houston todavía con la expectativa de saber quién es, pero ya tenemos un primer astronauta afuera de la cápsula y es sumamente emocionante poder verlo y de pie, completamente de pie, con el apoyo de... Pero ya vemos... creo ver ya un segundo astronauta salir. Creo que sí. Pareciera que la primera fue Christina Koch. Tal vez, sí, ya escuchamos. Y ahí tenemos un segundo astronauta saliendo. Creo yo que al parecer la primera fue Christina Koch. Sí, me pareció ver su rostro. Es la persona que está justamente sentada en el borde de la balsa. Les reconocemos fácilmente y ahí agradecemos al traje naranja. Entonces ya tenemos la mitad de la tripulación por fuera de la nave. Resta por extraer los otros dos. Recordemos que la disposición en la que están sentados en la nave es literalmente 2 sillas y las otras 2 encima. Entonces
ya se liberarían los que están en la parte superior y ahora tendrán que recoger las sillas para dar espacio a que salgan los otros dos. Integrity's systems functioned perfectly during its entry back to Earth. And Reed Wiseman, the commander who will be last out of the vehicle, reported that all the crew members were feeling very well. Bueno, es un momento bastante emotivo porque pues saber que todos los astronautas se encuentran sanos y salvos y que están saliendo por sus propios medios, ¿no? Está saliendo el tercero. Ahí sale el tercero, sí señor. Ahorita vamos a escuchar la ovación y los aplausos. Los tres han salido totalmente de pie. Sí, sí. Es también muy importante. Bueno, el comandante, como en todo vehículo, es el último en salir. Integrity spanned 694,000 miles during its journey from launch to splashdown. Ahí ya tenemos 3 de los 4 astronautas juntos, sentados en la balsa. Muy emocionante este momento y pareciera que ya sale el último. Sí, ya veo en la escotilla el cuarto astronauta. Y ahí está. Recordemos que estas imágenes nos llegan desde los helicópteros que están dando vueltas alrededor de la cápsula. Por eso también momentáneamente se pierde la señal. Y tal vez las tomas no son las más idóneas, pero son helicópteros que están lejos, ¿no? Ahí está. Cuarto aplauso para extracción total de toda la tripulación de Artemis II. Con esto se cumple un hito más de todos los tantos que ha cumplido esta misión, y es cumplir con lo que prometieron de llevar estos 4 astronautas a la Luna, traerlos de vuelta a casa sanos y salvos. Y es sumamente emocionante lo que estamos viviendo a través de las redes, de las imágenes que nos llegan. Yo creo que las personas también que se nos unieron en la transmisión deben, ahí están expresando sus sentimientos también. Qué bonito. Sigan compartiendo, por favor, sus observaciones en la transmisión, porque esto, no me canso de repetirlo, es histórico. Y estamos viviendo algo, o sea, ir a la Luna es realmente una hazaña, una proeza de la humanidad, que nos tiene que sacar por completo de ese oscurantismo de las guerras, de los conflictos, de la envidia y del odio. Y la humanidad entera tiene que tomar estas imágenes como una motivación y ese restablecimiento de esa fe en la humanidad, de que juntos podemos hacer cosas mucho más valiosas que unos contra otros. Yo creo que esos legados que nos deja Artemis tienen que traducirse en eso. Fallaríamos como humanidad si logramos hacer una cosa como estas y seguimos en ese sendero de conflictos internacionales. Tenemos que ver. Mira, ahí están nuestros 4 astronautas juntos, como lo han hecho durante todo este tiempo, sentados, ya descansando en el bote de extracción, y ahora iniciará el proceso de remolque hacia el buque que les está esperando, donde ya se iniciará la parte ya final de su trayecto. Recordemos, una vez en el buque, serán llevados vía aérea al centro Johnson en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos.
Ahí vemos cómo se abrazan con las personas. Claro, quienes están ahí, el personal de apoyo que está ahí, son las personas que más cercanas a ellos han estado en todo el proceso de entrenamiento. Mínimo los 2 últimos años prácticamente han compartido todos los días, pero ese proceso comenzó hace ya unos 4 o 5 años atrás al menos, y entonces los tenemos a ellos obviamente completamente felices de ver que sus colegas regresaron a la Tierra y que es el trabajo de todos ellos el que ha permitido que esta misión haya sido un éxito. ¿Qué le dirías tú a un astronauta recién salido de una cápsula de estas? Uy, Julián, es una muy buena pregunta. ¿Qué le diría yo, por ejemplo, a Christina Koch? Creo que sería la primera persona a la que le hablaría, le daría un abrazo y le diría gracias. Gracias porque gracias a ti, hoy una niña puede soñar y tiene la certeza de que puede llegar a la Luna o al espacio. Entonces, y obviamente a los otros 3 también, o sea, gracias porque sí es posible y ya. Excelente, sí, y yo creo que compartimos... ¿Y tú, bueno, qué le dirías? No, yo estaría por lo mismo. Yo sería más cercano y le diría, bueno, ¿qué quiere comer? ¿Para dónde vamos y los invito? Pero sí, efectivamente, lo que representan estas personas para la humanidad entera es supremamente especial. Y lo hemos experimentado a lo largo de todos estos días. Christina Koch, pues obviamente, por todo lo que representa como mujer, como exploradora, como científica, sin dudas es la persona más representativa de toda la misión. Es el emblema mundial de esa compensación histórica que ha vivido la mujer a partir de esta misión Artemis. Porque este mensaje, las niñas que nos están viendo, que están sentaditas ahí enfrente de la pantalla, que están soñando ya con ser parte de esto, y la cantidad de emociones que les embargan y que van a ser justamente la fuente de motivación para lo que van a realizar en sus vidas. Muchas de ellas sí llegarán a la industria espacial, otras soñarán luego con hacer grandes descubrimientos en la física, en la biología, en las matemáticas, otras soñarán con ser escritoras y contar estas historias, pero sin lugar a duda veremos cómo toda una generación nueva va a soñar y va a seguir ese camino de inspiración que nos lleva a construir grandes cosas. Entonces, ese legado histórico que nos deja Artemis II y que es el inicio de todo un programa espacial, sin duda alguna, el mensaje que se va a llevar cada una de las personas que vio esta transmisión, que vio el paso a paso durante esta semana de emociones, que sentimos juntos toda la emoción del despegue del cohete, contener el aliento, esperando cómo salía y vencía ese campo de gravedad de la Tierra, y cómo poco a poco apreciamos de nuevo esa luna, que la vemos todos los días, que muchas veces la ignoramos porque está ahí todas las noches, pero que como poco a poco se fue ganando esa atención nuestra todos estos días, cada vez que se iban acercando más y cada vez que la veíamos con más detalle, y ese clímax del momento el lunes pasado, cuando dimos la vuelta a la luna, contuvimos de nuevo la respiración mientras esos 40 minutos exactos nuestros astronautas estuvieron completamente aislados de toda la humanidad, y cómo regresaron, y cómo hoy, esta noche, en esa carrera frenética de pasar de 40.000 kilómetros por hora a un aterrizaje completamente suave a unos 30 kilómetros por hora, y verlos ahora
completitos, sanos, sonrientes, saludando y abrazándose con sus compañeros de trabajo. Pues yo creo que esto, yo estoy completamente al borde de las emociones y de todo, y yo creo que ese mensaje lo compartimos con todas las demás personas. Cada uno tiene que quedarse con todo esto, llevarlo a sus vidas, y sin lugar a dudas, a partir de hoy, toda una nueva generación de los que hemos vivido esto en directo, que hemos vivido con nuestros ojos, hemos visto esas nuevas fotografías de la luna, vimos ese eclipse tan maravilloso, sin lugar a dudas, veremos muy diferente la vida a partir de la próxima semana. Y bueno, yo leo y escucho y veo los mensajes de las personas que nos dan a entender también que comparten mucho de esto que estamos narrando y comentando, y que sin lugar a dudas, más allá de los logros tecnológicos, de la ruptura de récords, de la mayor distancia, del mayor tiempo de volver después de 53 años, más allá de todo eso, pues es un mensaje, ¿no?, que nos iban mandando los astronautas tan llenos de fortaleza y de emociones, ¿no? Cuando nos dijeron allá desde la luna, los vemos a todos y los vemos bellísimos. Se ven bonitos, pero los vemos desde el amor. Nos llega todo ese amor que nos mandan desde la Tierra, y desde aquí también se los devolvemos. Pues yo creo que ese es el mensaje más grande con el que nos podemos estar quedando. Como lo decía, en un mundo donde actualmente tenemos muchos conflictos internacionales y en nuestro caso nacionales, tiene que invitarnos a reflexionar y a que cambiemos ese diario vivir y apliquemos ese mensaje que nos deja los astronautas de Artemis. Verlos allí ahora en esa soledad después de verlos en la soledad de la cápsula en la luna, ahora en esa soledad de ese bote, regresando a casa, es sumamente emocionante de ver lo que como humanidad somos capaces de hacer juntos. Así es, el poder de la unión. Y como usted lo decía, Julián, este es un llamado también a que en el mundo podemos lograr cosas impresionantes, que ni siquiera la Tierra es el límite, que los sueños sí se cumplen. Hoy nos lo demostraron estas 4 personas maravillosas que con años de preparación, esfuerzo, y imagino que evidentemente desde sus propias vivencias, seguramente para ninguno de ellos 4 ha sido fácil el proceso, con muchas adversidades, muchas dificultades y tropiezos en el camino, pero finalmente con un sueño cumplido, y no solo de ellos, un sueño cumplido para la humanidad entera, que hoy celebra que 4 personas hayan vuelto a la luna, hayan roto récords de distancia, por ejemplo, que una mujer haya llegado a la luna, que un hombre afroamericano haya llegado a la luna, y que este sea el espacio para entender que como humanidad podemos lograr muchas cosas desde la unión, desde la paz, y que por supuesto este sea el primero de muchos logros que como humanidad podamos lograr desde la Tierra, desde el espacio y desde cualquier otra parte del universo. Aquí estamos observando. Bueno, yo quiero preguntarle a las personas que están en nuestros chats ahí activos, también compartirles esa solicitud, ¿no? De qué le dirían a los astronautas en este momento. Escriban, por favor, escríbanos sus impresiones, sus pensamientos. Si tuviesen a estos 4 héroes de la humanidad enfrente de ustedes, ¿qué les dirían? ¿Qué les dirían? 2% down the middle when we dropped the vehicle right on top of the fleet here. Our guys knew exactly where to go, but the guidance was perfect. It's interesting. I've got this question a lot over the last few weeks about
¿Cuánto tiempo pasará mientras vuelven ellos? Vemos ya un helicóptero que se aproxima. Y que me imagino comenzará el proceso de extracción hacia el helicóptero. Ok. Uno por uno los irán subiendo hacia el helicóptero. Sí. As they were contemplating what it meant to expand our range of action to the lunar surface, what they wanted to do was learn how to live and work in space for a long time. They wanted to do that first before they were confident they could expand their range of action. Esto ni en la película más taquillera de Hollywood, con todos los avances tecnológicos, no hubiese sido posible realizarlo. O sea, todas las imágenes que nos deja esta misión Artemis II, desde la exuberancia del lanzamiento del cohete, la paz y tranquilidad que se veía en la nave mientras cruzaba esos casi 400.000 kilómetros de distancia hacia la Luna, las grandes imágenes que nos dejó tanto de la cara conocida de la Luna como de la cara oculta, y donde disfrutamos hasta un eclipse nunca antes visto, que hasta el reflejo propio de nuestro planeta llegó hasta la Luna. Y ahora ver estas imágenes increíbles cinematográficas de la extracción de los astronautas, y ya vemos cómo comienzan a llevarlos. Me atrevería a decir que ella es Christina Koch. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Creo, también apuesto que es ella. Debe ser realmente emocionante. Estoy aquí con los vellos erizados, la garganta un poco atorada de sentir estas emociones, de ver estas imágenes tan increíbles, esta postal. Imagínate lo que debe estar sintiendo ella en este momento, ver esa escena de cómo la extraen poco a poco después de semejante hazaña. Yo creo que no hay palabras para uno describir lo que estamos viendo, mucho menos ella lo que estarán viviendo ahí. Bueno, ya están. Back on the bow of the ship here, we are seeing the helicopters circling Orion. The first one there, having just completed picking up the first astronaut. Helo 2 now. Llega el segundo helicóptero. No todos van en el mismo helicóptero, por lo que estoy observando. No, para poder hacer rápido el proceso. Un helicóptero por astronauta. Y creo que los Estados Unidos tienen suficientes como para que le dediquen uno a cada astronauta. Además lo están haciendo muy rápido. Sí, claro, esto es un proceso, porque claro, esta operación es de altísimo riesgo, entonces entre más rápido se logre, pues es mucho mejor, y lo vemos como la maniobra pues es supremamente, no sé, es que es cinematográfico. Sí. Incluso como se ve. Sí. Miremos el agua como... Ya algunas personas están comentando lo que le dirían a los astronautas. Nos dicen, por ejemplo, que yo les diría que son mis héroes porque mi sueño siempre fue ser un astronauta y conocer el espacio. Mil bendiciones a todos por darme tantas emociones, dice uno de nuestros usuarios, una de nuestras usuarias, Paula Correa, @PaulaCorrea8053. Ahí sale el segundo helicóptero y se estará aproximando el siguiente. Ahí está, tercer helicóptero, y seguramente el último en ser extraído será nuestro comandante. Como sucedió cuando fue extraído de la cápsula. Helicopter 1 again hovering 40 feet over the front porch. We will soon see another recovery specialist getting
lowered onto the front porch. Wow, imagine sitting on that front porch, the wind, the water. But again, the recovery team determined that a helicopter flight. Les diría que son unos valientes, nos comentan las personas. Yo les diría que gracias por todo el esfuerzo. Les preguntaría que cuál fue esa sensación de la entrada a la Tierra nuevamente, la velocidad, el vacío. ¿Se siente miedo? ¿Hay emoción? Son unos valientes, dice María Juliana Moreno. Bueno, ya tenemos el último astronauta pendiente a ser extraído de la balsa. Y tendremos luego las imágenes desde la cubierta del buque, donde seguramente al menos un saludo grupal realizarán los astronautas ante los medios, pues a través de la transmisión en directo. Y ahí llega el último helicóptero. Bueno, yo me uno también a todas esas emociones que están expresando nuestros amables seguidores, quienes se han unido a este espacio y que muy amablemente también nos están compartiendo sus pensamientos y sus emociones. Vemos también poco a poco cómo se dobla otra página en la historia de la exploración espacial, con esta última extracción, completando así el proceso final, y arranca el último astronauta en dejar la balsa de nuevo al aire, pero ya en un helicóptero camino a casa. Both now on their way back to the ship where we are, the USS John P. Murtha, just west of San Diego in the Pacific Ocean. Gracias a todas las personas que siguen escribiendo en los comentarios, haciendo sus... ¿Qué le dirían a los astronautas? Le dirían mil gracias por ayudar al mundo. Mauricio Agudelo. Gracias por seguir conectados. Bueno, ahí está esta toma que nos permite ver ese helicóptero en ese atardecer, cruzando esta distancia desde la cápsula hasta aquí, allí a la cubierta del buque que los está recibiendo. Y bueno, como les decía hace un momento, yo creo que ni en la más espectacular película de Hollywood se recrea un guión de esta manera. Todo esto para mostrar que las imágenes que nos llegan son la muestra del éxito de esta misión. Tenemos ya los 4 astronautas sobre la superficie, aún en los helicópteros, pero ya sobre la superficie del helicóptero, del buque. Bueno, faltaba el último, ahí está el último helicóptero que está haciendo su camino llegando al buque. Two more helicopters on their way to the flight deck, one carrying the crew, the other, one of our imagery helicopters. Again, kudos to our imagery. Hay varios helicópteros, justamente lo que nos están comentando. Los últimos en llegar con el resto de la tripulación
y otros más que son de apoyo y de soporte de toda esta maniobra. Soon to be sunset here in the Pacific Ocean. Second helicopter. Making its approach of the flight deck. Plenty of people here on the bow with their cell phones out, filming this moment. Muy bien, ahí tenemos estas imágenes. Some impressive flying here by the Navy, as we are seconds away from wheels down. También. And there you go. We now have all 4 Artemis II crew members on the USS John P. Murtha. Falta el cuarto. I'm sure they're happy to be out of the water. Helicóptero. And on this recovery ship with again 550 people on board, ready to welcome them home. But first, as we've been saying throughout the broadcast, just making sure the crew feel good. We've reported that they were feeling good when they were in Orion, but those were just initial, quick, verbal assessments of how they're feeling. Their destination tonight, the medical bay here on the ship, right after we power down the helicopters here. ¿Qué vamos a ver ahora, Julián? Bueno, ahí están terminando la maniobra de aterrizaje con pues, la tripulación a bordo de estos helicópteros. Vemos ya hay 3 en la superficie y hace llegada el cuarto helicóptero. Una vez se aseguren a la cubierta, como lo han hecho ya con los que han llegado, los astronautas, los 4 astronautas descenderán a la cubierta y allí seguramente pues son recibidos por el personal médico de a bordo del buque. Les harán las revisiones de primera instancia y luego los prepararán para su retorno a la ciudad de Houston, donde les estarán esperando. Estarán allá también sus familias, a quienes verán inicialmente a la distancia. Pasada la cuarentena les permitirán ya poder tener contacto con sus familiares, y obviamente vendrán las ruedas de prensa para que nos cuenten al pormenor de todos estos detalles de semejante odisea que hemos visto. Pero definitivamente de lo que no hay duda es que Artemis II quedó en la historia y que además culminó con éxito. Y sobre todo creo yo, y también una de las cosas más importantes es que los 4 astronautas están completamente bien, a salvo, en óptimas condiciones, y que muy pronto sabremos más detalles de lo que fue y de lo que pudieron observar detalladamente. Splashdown today, 5:06 p.m. Pacific time. We are within 2 hours of that splashdown time, and already we have all 4 crew members on the flight deck of the USS John P. Murtha. Bueno, y en constante, en cualquier instante estarán haciendo el descenso de los helicópteros. Again, crew waiting before getting out for y veremos de cerca, que es la imagen que hemos estado esperando el día de hoy, de poder ver los 4 astronautas juntos
pero ya en la superficie del barco. So we'll wait just a couple of minutes here before we start seeing crew members walk off the helicopters one by one. Una vez más, le agradecemos desde Vanguardia a Julián por su disposición, por su tiempo, por estar aquí explicándonos el segundo a segundo de lo que ocurre con Artemis II desde el despegue. Estamos desde el 1 de abril, Vanguardia cubrió lo que fue el despegue de esta misión, Artemis II. Después también cubrimos aquí con Julián justamente lo que fue la misión como tal, que digamos consistió en el orbitaje de la Luna, y ahora finalmente el aterrizaje, el exitoso aterrizaje de estos 4 astronautas. Gracias, Julián, por acompañarnos. Gracias, Margarita, a ti, a Vanguardia y a todas las personas que nos han acompañado. Es sumamente emocionante poder compartir con ustedes estos momentos, y ahora vemos ya los 4 helicópteros completamente detenidos en la superficie del buque, y vemos ya a los astronautas tranquilos, reposados, comenzando el descenso de los helicópteros. Ahí está Víctor. Ahí estamos, sí, ahí observando. Ahí vemos Víctor Glover, piloto de la misión, Víctor Glover. Estadounidense, piloto de la misión. Primer afroamericano en pisar, en alcanzar la Luna. En alcanzar la Luna. Estamos viendo. Claro, hay que dejar registro histórico de este momento. Están registro fotográfico, sí. Fotografías bastante relajados, tranquilos. Los vemos riéndose y bien contentos, mostrando obviamente la felicidad que están viviendo en este momento. Creo que todos estamos esperando a la primera imagen también de Cristina. No sé si está junto a Víctor. Yo veo que hay otra persona. Sí, hay un segundo astronauta en este helicóptero. Pero está siendo tapada por otra persona. Yo pensaría que es Cristina. Ok. Tiene las piernas más cortitas. Y ella más bajita. Sí, efectivamente. Así es, estamos observando a Cristina Koch, está saludando, está celebrando. ¡Qué emoción! Aplausos en el momento, aplausos. ¡Qué linda imagen! De todos. A loudspeaker announcement on the ship saying welcome home integrity. Celebración, risas. Claro, están completamente felices de semejante aventura que han cumplido a cabalidad. Y no alcanzamos a dimensionar lo que deben estar sintiendo ellos en este momento, pero lo vemos reflejado en esas sonrisas enormes, en esa efusividad con la que saludan a la cámara. Traen unas sillitas de ruedas. Recordemos que los astronautas no están afectados de salud, su estado de salud es óptimo, pero sus músculos no han trabajado en los últimos 10 días en la forma adecuada. En el estado de ingravidez se desacostumbran a recibir la carga de poder caminar, y entonces estas sillitas con ruedas que les han traído pues son para poder reposarlos allí y poderlos mover con mayor facilidad. Justamente como lo dice, justo hay un hermoso atardecer en estos momentos
que va a acompañar muy bien esta fotografía histórica de dos de los astronautas de la misión Artemis II, justo después de aterrizar. To Victor and Christina first. We saw the administrator walk over to the other helicopter, which is carrying Commander Reed Weissman and mission specialist Jeremy Hansen. We heard from Rick earlier in the broadcast. Again, he said he's going to be out there on the flight deck to do another initial assessment of the crew, ask them how they're feeling, anything bothering them. But again, from what I'm seeing, they look like they're in great spirits and feeling pretty good for folks who just traveled 695,000 miles from Florida to the moon and now here to the Pacific Ocean. Bueno, estamos observando cómo están realizando las fotografías históricas de este momento. Primero a dos de los astronautas, Christina Koch. Bueno, ahí tenemos a Jared Sackman, el administrador de la NASA, quien hace el saludo formal a cada uno de los astronautas. Primero saludó al lado del que está el comandante. Y ahora se está saludando a Victor Glover y Christina Koch. The administrator live on this broadcast as well, and he said the kid in him right now, giddy, absolutely giddy at what we were able to accomplish today, returning them home safely and in good spirits after a 10-day mission around the moon. Y bueno, ahí ya vemos los astronautas caminando. No han hecho uso de la silla. Pero sí notamos en su caminar lento como la afectación del viaje y del reingreso a la gravedad terrestre, pero están todos los cuatro astronautas completamente bien en estado de salud y de ánimo. And now on the flight deck, we see the chief of the astronaut office, Scott Tingle. Rick Shuring switching places. He's going over to the other helicopter. Big hugs from Victor, Christina to Scott. Again, a gorgeous sunset setting the stage for this recovery tonight. Bueno, Julián, y con esta imagen vamos dando por culminada esta transmisión. Nuevamente, darle las gracias primero a usted por regalarnos el tiempo y el espacio de explicarnos mientras observamos a los tripulantes de esta histórica misión y observamos los aplausos, la emoción, los saludos. Nos vamos también despidiendo, muy contentos por haber hecho parte, y creo que toda la humanidad hoy sonríe porque incluso ni siquiera necesitaron la como silla de ruedas. La humanidad hoy sonríe porque después de más de 50 años 4 personas volvieron a la Luna, cumplieron muchos récords, pasaron muchos acontecimientos históricos que la humanidad jamás va a olvidar, y que además este es el primer paso para que dentro de poco tiempo volvamos nuevamente y se siga avanzando en la ciencia, en la tecnología alrededor del mundo. Y además también muy contentos porque desde Colombia sé que también vamos a seguir avanzando, que este también sea un llamado de unión, como usted lo decía hace algún momento, para el mundo entero, que los sueños sí se cumplen. Si algún niño o alguna niña está viendo esta transmisión, les recordamos que ningún sueño es imposible, que no hay nada imposible, y que así como ellos lograron llegar al espacio, ustedes también en algún momento lo podrán lograr. Así que gracias por observar, por ver, por comentar, y los sueños sí se cumplen, Julián.
Claro, Margarita, muchas gracias. A ti también por la invitación especial a compartir este cubrimiento durante estos últimos 10 días. Nos hemos llenado de emociones con todas las personas que se nos han unido a las transmisiones. Ese mensaje que nos queda, que nos deja el legado de Artemis II, de unidad, ¿no? Ellos mismos han denominado su cápsula integridad, y es ese mensaje de integridad de toda la humanidad, de no ver barreras, de no ver diferencias, sino de pensar en conjunto y cómo como humanidad unida pues logramos estas hazañas. Y ese es el mensaje que quisiera que la gente se llevara el día de hoy para sus casas, después de ver cómo finaliza la misión Artemis II con el retorno a sanos y salvos de los 4 astronautas que a partir de hoy pues ya pasaron a la historia, ya sus nombres quedarán grabados en la memoria histórica de la humanidad. Sobre todo hay unos muy especiales, el de Christina Koch, sin lugar a dudas, la primera mujer en alcanzar la luna. La veremos sin lugar a dudas también caminar prontamente en la superficie de la luna, y todas estas cosas que nos marca la nueva era de Artemis tiene que irradiar, como lo decía hace un rato, a todas las personas en sus días a días, en sus diferentes trabajos y ocupaciones. Y ese mensaje a las niñas y a los niños de que veamos en las ciencias, en las ingenierías, la oportunidad de soñar, de acercarnos a través de las letras, de las humanidades, de las diferentes profesiones, sea la que sea, pero que este mensaje inspirador de Artemis, de ver la luna tan cerquita, nos permita nuevamente levantar la mirada en las noches hacia ese cielo estrellado, ese cielo con la luna, y pensar de nuevo que volvimos hasta allí, y se vuelve para contar, se vuelve para revivir, se vuelve para mirarnos en un espejo como humanidad, y estas imágenes de postal en este atardecer en el Pacífico pues nos deja pues como cierre un gran legado que seguiremos contando. Y bueno, simplemente dar las gracias a ustedes por esta transmisión, pero en particular a todas las personas que se nos han unido a lo largo de estos 10 días. Es un partido de fútbol, dura 90 minutos, pero es un evento de estos que nos ha tenido en vilo una semana entera. Pues muy agradecido y muy contento con todas las personas que a lo largo de esta semana nos han acompañado, que nos han dejado sus mensajes, y como lo decía, pues son esos mensajes los que nos tienen que llegar al fondo del corazón, y nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, y con eso nos despedimos. Gracias, Julián, y gracias otra vez a ustedes por conectarse. Un saludo para todos y sigan conectados con nuestras redes sociales.